Hello and welcome. We are live from the Pallekele International Cricket Stadium. Today is the 11th day of the Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League 2022, the inaugural tournament, and match number 21 is the final. The news from up here is that it's very chilly, rather gloomy afternoon, and hopefully we won't have too much of a problem as far as the cricket is concerned. We'll find out a little bit more from my colleague Damit Veerasinghe. Damit, not the best of news we can give our viewing public. Yes, good afternoon Haritha, and good afternoon to everyone who's watching this final. Yes, this has been led to this today. 10 days of amazing cricket, 20 matches, and now we are in the final, and hopefully we will have a very good final today. Yes, the weather isn't the best, but I think it will improve as the day progresses. The opportunity given to the young cricketers, the fringe cricketers who have played in Colombo, in Dambulla and in Kandy. Looking forward to this day-night encounter. There will be a few, more than a few, from the two teams playing under lights for the first time at the highest level at domestic cricket, and that is why it's so very important that this match gets the maximum exposure as far as the cricket is concerned, because some of these cricketers have made a name for themselves, and Damit, some of the performances have really shown us some of them are really getting the full hang of what they're playing at this level. Yes, this is the tournament which the public has been craving for. The cricketers, that's what they were dreaming of playing. Now, as you correctly said, Haritha, some of these players, they are playing their first day and night match, so that's going to be huge for some of these players, and hopefully this will continue. Now we know that the 4-day tournament is also going to start next week, so we just want to see a very good climax, isn't it? Yes, you mentioned the 4-day tournament, National Super League. The inter-club emerging tournament has already begun. It's a 3-day tournament, so Sri Lanka cricket is fully involved at domestic level, not to mention the international calendar. Just how much of information do you have about the start of play in this game? Now the rain has ceased, obviously, Haritha. I think the ground staff will need at least about 60 to 90 minutes to prepare the ground. The scheduled start of play is 2:30 p.m. local time. I think we'll get underway around 3:30, 3:45. That's my guess, but I think they can start off the game at around 3:30, and if it's so, it will be around 47-48 over encounter. So minimum of 45 overs is a good game of cricket. The two teams, Jaffna and Kandy. So we'll start off with the home team. Their road to the final, where they have played some really good cricket. Maybe the best players will not be involved here because of international commitment, but Damit, you can just talk through this. Yes, Haritha, they lost only one game, and one game was rained off, but they won all the rest of the games, and by far the best team of this competition, very well led by Kamindu Mendis and then by Niroshan Dikpal. I was really impressed with how they batted first and how they chased down as well, but nevertheless for me, Kandy, the well-deserved finalist, and hopefully, yes, as you said, some of the players will be missing out, but they are still a very formidable unit. The good thing about this Kandy team is their batting and bowling has a lot of depth and variety. They had quality new ball bowlers. They had a plethora of good spinners who have performed well, and their best performances came in the previous game. When you talk about a 233-run opening partnership in a 50-over game, you are really talking something really big. Yes, indeed, Haritha, but hopefully Lahiru Dara will find a new very good opening partner. As you see the pictures here, the drone shots from the Papare production crew, it's not raining at the moment. The play could get underway as soon as the covers are removed, as soon as the umpires decide on a time, but as you said, Haritha,
Kandy, I think the X factor is with Kamindu Mendes. What he has done with the bat in that middle order, that has also been a reason why they are in the final. Okay, same can be said of Jaffna. They had a bumpy road to the final, but when it came to the crunch matches, their captain had everything to go by and really perform at the highest level. Yes, standout player for Jaffna was Dhananjay De Silva. From most of these wins, he was the reason why they won those games. So I think Dhananjay De Silva, he'll be missed today, but nevertheless, he's the reason why they are in the finals. Jaffna, until the last game, we were not sure who will be Kandy's opponent, but Jaffna, if I said Kandy was the best team of the tournament, Jaffna is the second team, and that's why they are in the finals. That's why this competition is very much important for all these players, because you have 8 games. Even though you lose couple of games, you are not out of the reckoning from a final position. So they had to win that all-important match number 20 against Colombo. They won by 4 wickets, and thus they are in the finals. Yes, as you said, they had a bumpy ride, but they still can be the winners. You know, when you talk of Dhananjay De Silva, he batted and bowled so well. He fielded very well. If I remember right, including that last game, he won 3 Player of the Match awards. And the level of his contribution to its team's cause was something that was really good. We give opportunities to youngsters, players with less experience, but this was an experienced player who was making the maximum use out of the situation that was afforded to him, and he's got a call to the test team along with 3 others scheduled to play in this game. Yes, we won't see Lahiru Thirimana today playing for Jaffna. Then 2 players from Kandy, Ashane Daniel and Niroshan Dikwella, they are also part of that biosecure environment. They haven't announced the squads yet, but they are in a bio bubble. Probable. Yes, exactly, and they will be flying to India very soon. So that's why we won't see those 4 players who could have been the man of the final or could have been the X-Factor players for either of these teams. We saw how Ashane Daniel came into the team and bowled very well after being contracted with COVID-19, but nevertheless we live and play in this uncertain time, so Sri Lanka cricket had to take them out of this NSL bio bubble and place them under Sri Lanka cricket separate bio bubble. But nevertheless, I'm still very much excited for a very good final, Harith. Yes, some of the injuries on that Australian tour has also forced some of the players who were scheduled to take part here not being available. We'll have a chance to focus on the points table as we look into the 5-team tournament in this inaugural Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League. Yes, as I said before, Jaffna, they had to win that final game. That was their 5th win. That's why they are in the finals. But Kandy was the most impressive team. 8 matches, 6 wins. That was a brilliant performance from them, Kandy, throughout the competition. But nevertheless, hopefully we will see these teams now moving forward in the 4-day tournament as well. Hopefully some good performances from the likes of Dambul, Colombo coming up in the 4-day tournament, but Kandy and Jaffna, they've dominated that points table. Going up to that last day of action, even Galle and Colombo had a bearing on the 2 teams that were going to figure on today. That was good. That is what you need in a tournament of this nature. Yes, exactly. That's what Sri Lanka cricket wanted by organizing this tournament, and hopefully we will see a very close final today, and the 2 teams who are the deserving finalists will play out a very good final, I hope. How many cameras are going to be used in this? We will be using around 14 to 15 cameras, Haritha, including the ones which are recording us now, but we will have the drone today, and for the final we will have the TV umpire facility as well. So it's the full gamut of international cricket, and that is why
some of these players should make the maximum use out of this. What Sri Lanka Cricket and Dialogue and papare.com have done is to show you the real action, the real live action. What are the mediums you are trying to get involved? How many portfolios are there? Yes, this final, the Dialogue SLC NSL final, can be watched on Dialogue television channel number 140, and then on Sri Lanka Cricket YouTube. Anyone around the world can watch it on YouTube as well as on Facebook on the Papare platforms. And if you have a mobile phone and if you want to watch it without any data charges, you can watch it on Dialogue View as well. And then interact too. Of course, and you can use the hashtag NSL 2022, and we've been featuring all these fan interactions because a lot of fans have been watching these games. A lot of fans want to know who are the second string players, who are the third string players, because in future we will have plenty of A-team tours, we will have plenty of emerging tours. We know that the Sri Lankan under-19 captain is also playing this final, so they want to see him also in action. So there's been a lot of engagement, a lot of interaction and a lot of interest among the general public for this tournament, and what we need now is a grand final. Yeah, you must give credit to Sri Lanka Cricket. This is the only sports organization which has had ongoing tournaments for their players at domestic level, starting from the LPL, the other 2020 tournaments before that, the tournaments after that. Everything that was coming in has been made use of. There are plenty of resources, plenty of challenges, plenty of demands. All that has been duly documented on many portals, as you mentioned. So really looking forward to this final. I only hope that the weather stays away, because such a big effort on the part of everybody to get involved, and the umpires are taking a good look. I'm not thinking that this is dangerous for the players. I think it has been well covered. The ground staff have done a good job together with the Central Province Cricket Association. Indeed, Haritha, playing 20 matches, all these four grounds, SSC, Pisara Oval, Dambulla, and then here in Pallekele, the pitches have been true. We've seen very good scores. We've seen spinners also in play. We've seen the fast bowlers having that very good spell. So overall, this has been a very good tournament, and all credit should go to all these, as you said, Sri Lanka Cricket, and then the people in charge of domestic cricket as well, because you said LPL also started off during a pandemic, and now the National Super League, the elite cricketing competition in Sri Lankan domestic cricket calendar, that also started off during a pandemic, and hopefully the umpires will take a closer look. I hope play could, as I said earlier, could start off around 3:30, 3:45. We have two international umpires umpiring the final also, Lyndon Hannibal and Ravindra Vimalasiri, and Asanka Vijayasinghe, the curator, he has done a brilliant job here in Pallekele. We've seen plenty of very good cricket also in Pallekele, and hope to see another good final. Two very experienced umpires there. Yes, Ravindra Vimalasiri and who is the list? Lyndon Hannibal. Yes, they have done their part. They have played their cricket. They know what it is. The experience is all that. When you look at what is being made available, Alfie, you can take credit. Damit has given you a big plus there for organizing this with your team. Yes, we have the visuals of some other players appearing for Jaffna, and this side through two LPLs and this National Super League 50 over has made a name for itself from the northern part. Yes, again, we know who's the coach of Jaffna, Tilna Kandambi, known for his triumphs as a coach. This is the team. They've been practicing yesterday under lights, and Nuan Pradeep, one of the experienced campaigners playing in this final. Damita Silva, another promising left-arm spinner. We've seen these guys getting extended runs throughout the competition. Haritha, that's what we wanted to see.
Good to Yes. see that Sadira has been pretty consistent in front of the wickets as far as behind the wickets with the gloves. So today added responsibility with the captaincy. Yes, and Sadira, we all know what he can do as a batter and as a wicket keeper, but as a captain he'll need to stand up because he didn't captain at all during the competition, but now he has got an opportunity to lead the team in the final itself. But he was Sri Lanka A captain, wasn't he? Yes, he was the Sri Lankan A captain when Pakistan toured Sri Lanka last year, but then as a captain you Different format. Yes, different format and different team combination as well. But I think he was the unofficial vice captain, if I am not mistaken. But he had the likes of Dhananjay De Silva, Lahiru Thirimanne in the side throughout the competition. But today he'll have a fresh looking side. That's going to be a challenging. The combination between Tilina Kandambe and Sadira Samarawikram is going to be interesting. Indeed, and Tilna Kandambi as a coach has come up a lot in the past couple of years, and it'll be a very interesting battle between the coaches as well. But Jaffna, I think, still will be the favourites. Yeah, one of the guys who have been consistent has been Santosh Gunatilaka. With this weather condition, I like to see him get a ball too. There may be a few others who have done. You have already mentioned a few of them, the spinners in particular. The opening slot, it could be a toss-up, but maybe Nishan Madhushka may get a head up. Yes, I think Nishan Madhushka will open with Sadira today for Jaffna, but the toss-up will be on who will open with Lahiru Udara for Kandy because Niroshan Dikwella is missing out. But Kandy, Kamindu Mendis and his troops, we know the cluster of Kandy is from NCC and from Chilau Marians, and they have a very good strong bench, Harith, and that has paved them in this competition as well. Strong benches in the club circuit and a strong bench in this NSL too. We can talk with some of the names as far as that Jaffna team is, that Kandy team is also concerned, which is very important for the viewing public. Yes, we won't see Lasith Ambuldeni also and Ashane Daniel, but the likes of Lahiru Udara, Kamindu Mendis, they'll need to stand up and deliver today. But I think the likes of Nipun Ransika, they'll also get a chance. So we will have a few shots of Kandy practicing too for this all-important game. And as you mentioned, was it Malinta Varnapura who is in charge? No. Yes, Sachindu Kolambage, he's one of the key players, and then we know Pulina Taranga, the right arm leg spinner. He's one who has made the most of this tournament. Yes, the leading wicket taker in the competition. And he's played some very good important innings as a bat. Indeed, and Kandy, they'll be a little depleted because they won't have Ashane Daniel and Niroshan Dikwella as well as Lasith Ambuldenia, but you never know because some of their players are also in Australia as well, but the likes of Oshada Fernando, they'll need to stand up and deliver. We still don't know what the combination will be for the final, but Sahan Narachige, another important player. Yeah, I was just about to say that between Pulina Taranga and Sahan Narachige, they have created such a big hype as players to look forward to with their batting, with their bowling, with their fielding. That's a total package. Indeed, and the likes of Lasith Cruzpulle, we've seen some extraordinary shots from Lasith Cruzpulle, but how he will deliver in the big stage will be the main challenge for them. But yes, some of these unknown players like Lasandha Rukmal, not many people have seen him, but he's a very good bowler. Now Nipun Ransika, he'll have a big job at hand as the main spearhead today. Yes, as you see, Malinda Varnapura, the head coach of Kandy, they'll have a bigger role to play. As I said earlier, the competition between the two coaches, Tilna Kandambi and Malinda Varnapura, two good friends outside the ground, but today as coaches fighting against each other for this NSL title. See, this tournament is not only all about players, it's about those people who are directly involved. We are talking about the coaches, we are talking about the umpires who are getting a chance, then the ground staff, everybody. Even the media gets an opportunity to get up close
with these players who are almost on the fringe now. Indeed, Haritha, because they, as I said earlier, they'll need to figure out the second string, the third string for Sri Lanka as the future, because Sri Lanka needs the strong bench, the strong domestic circuit, and these domestic players to perform to their level best. And what better way? You're playing under lights in Pallekele. Great opportunity for all of them. Most of the covers have been taken off, and the playing area is being prepared, and I think around 3:15, 3:20 we may be able to have a start here, which is very good. This is really not fully confirmed, but through the grapevine we think that this is what is going to happen. Yes, the teams have come out now. They'll slowly start preparing and warming up for the final. Yes, that's the head coach of team Kandy, Malinda Varnapura. He's a left-hander, but he's trying to bat out and shadow bat as a right-hander. But they'll be wondering. I think with the clouds in Haritha, we still don't know what time we will start play. But with the clouds around, I think both teams will look to bowl first. This weather condition and also that's who's standing there with Malinda? That's Dinu Khettiarachchi, the assistant and there is coach. Chanako Disanak also in that coaching team for that side, which is a very good one at that. Maybe this weather condition will probably force a bit of a change from the original lineup. You think so? Not quite sure, Haritha, but they might play an extra seamer or two. But what the main challenge for them would be to finalize the 11, because they don't have the complete squad with them. So that will be a challenge to change combination just for the finals. They do need reinforcements for the final itself. But hopefully we will see the full game also, because you never know with the rain in Kandy. You are not sure of anything, but hopefully the captains, the coaches will come out. This is still Kandambi. Yes, he's fresh from leading teams to titles throughout the last couple of years. We know what he did with Jaffna in the LPL. Now he's with Jaffna in the NSL. So he's a very lucky coach. So everybody is having so much of interest on this final, which is one of the biggest happenings as far as the domestic scene is concerned. Let's try to find out what young Sadira Samaravikrama has in his mind before all this fuss today. ඇත්තටම කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපි හොඳ සූදානමක ඉන්නවා. අපි හොඳ තරඟ කිහිපයක් මේ තරඟාවලිය තුල ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් විදියට අපේ හැමෝගෙම කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක හොඳ තැනක තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට හොඳ තරඟයක් අවසාන තරඟයේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ හොඳ ප්ලේයර්ස් ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ලේසි වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ප්ලෑන්ස් වලට අපි සෙල්ලම් කරොත් අපේ බේසික්ස් දේවල් අපි හොඳට කරොත් අපිට තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලොකු පාඩුවක් ලහිරු තිරිමාන්න සහ ධනංජය ඩිසිල්වා කණ්ඩායමේ නැති එක ගැන. මොකද ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක හිටියේ ක්‍රීඩා කරපු තරඟවල හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වුණා ප්ලේයර්ලා දෙන්නෙක්. ඉතින් ඒත් මම හිතනවා අනිත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන අනිත් අයට තව අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අවස්ථාවෙන් ඒගොල්ලෝ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම හොඳ තරඟාවලියක්. මම හිතන්නේ ගොඩක් ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු අවස්ථාවක් මේක. මොකද මේ වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන එක, ඒ වගේම මේ වගේ අන්ඩර්ලයිට්ස් අපිට ෆයිනල් එකක් සෙල්ලම් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් යන්ස්ටර්ස්ලාට මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ මේක අත් දෙකෙන්ම ගනී කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට සහ අපිට හොඳ තරඟයක් වෙයි කියලා බලන්න. මොකද ගොඩක් high intensity කියන හොඳ තරඟයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ඇතරම් මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම ගැන. අපිට ඇත්තරම මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ වගේ තරඟාවලි ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙන එක ඇත්තරම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට වගේම ක්‍රීඩා කරන හැම ක්‍රීඩකෙක්ටම. ඉතින් ඇත්තරම මම ශ්‍රී ලංකා බෝඩ් එකට ගොඩක් ස්තුති කරනවා මේ අවස්ථාව ගැන. So, young Sadira Samaravikrama getting a fantastic opportunity. He has virtually confirmed what we have been discussing, that there's a challenge to play amongst these COVID challenges, and he's grateful for the opportunities afforded by Sri Lanka cricket. Opportunity for all the youngsters in the absence of the two senior players from his side. They'll be missed, but their contributions have been key for them to get up. This is more than just a game for Sadira Samaravikrama, surely? Yes, he was out of reckoning for a couple of years now. Yes, he played against India last year, but he's been in and out of the national team. But he wants to prove himself. I know him personally, and I know how much hard work he puts in. But now, as the captain and playing in this final is very important for him. And if he can showcase what the general public saw when he debuted in 2017, that's what he wants to do. But hopefully he can lead these youngsters to another title for Jaffna. Yeah, the good thing about him is that we are seeing another aspect of Sadira Samaravikrama. This is what I have been stressing, that he's good with the bat in front of the wicket, he's good with the gloves behind the stumps. That gives you a total picture of how much of application and concentration you need to have towards the entire game. And as captain, you can't miss a ball in this sort of situations. And that is what I want to see. The last time I thought if Dikwala batted for 25 overs, it would have been good. He batted for much more than that and scored a lot more than what I really thought. So this is the opportunity that Sadira was probably looking for. Yes, he didn't get 100 in one of the games earlier in the tournament. He got a 90 odd, so he'll want to make it big today. So some of these players, they like to play in big situations, big occasions, Harita. So all those players who could do that in a grand final will definitely be standing out in front of the public and in front of the selectors also. Yes, in front of the selectors. Before this important game, Kamidu Mendis, Sri Lanka youth captain and who's had national experience, will be looking forward to another good performance. You have mentioned that he has led the side as captain in an exemplary manner. This is what he thought about this important game. ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා අපි මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහලා ඉන්න ෆයිනල් එක වෙනකන්. ඉතින් අපේ හොඳ සූදානමක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ප්ලේයර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් හොඳ කොන්ෆිඩන්ට් ලෙවල් එකක ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම ටික ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳ තරගයක් දීලා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපි ප්ලෑන් එක. ඔව් ඇත්තටම ජැෆ්නා ටීම් එක ගත්තොත් ටීම් එකත් ගොඩක් හොඳ ටීම් එකක්. ඉතින් මං හිතන්නේ එයාලගේ ප්ලේයර්ස්ලා නැෂනල් ටීම් එකට ගියා වගේම අපේ ප්ලේයර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉනවා නැෂනල් ටීම් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ ටීම්ස් දෙකේම හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ජැෆ්නා ටීම් එකත් ටූර්නමන්ට් එකේ ගොඩක් හොඳට සෙල්ලම් කළා තමයි ෆයිනල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හෙට හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ප්ලේයර්ස්ලාට ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටිස් ඇවිල්ලා තිබ්බා. තමන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් උඩට ගන්න ඒ වගේම ප්ලේයර්ස්ලා හොඳට පර්ෆෝම් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ටූර්නමන්ට්ස් කරන එක ගොඩක් හොඳයි ප්ලේයර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. ඉතින් ප්ලේයර්ස්ලාගේ තමන්ගේ ඉන්ඩිවිජුවල් පර්ෆෝමන්ස් උඩට ගන්න ගොඩක් හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක් කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඇවිල්ලා වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා හිතනවා. ඉතින් දිවා රාත්‍රී තරම් ක්‍රීඩා කරපු නැති ප්ලේයර්ස්ලාට ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ටීම් එක ගත්තොත් දිවා රාත්‍රී තරඟ ක්‍රීඩා කරපු ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා වගේම නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඊයේ රෑ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් කරා. මම හිතනවා ඒ ප්‍රෙපරේෂන් එක අපිට මැච් එකට අරන් එන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. ඉතින් කන්ඩිෂන්ස් ගත්තොත් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මම හිතනවා හොඳ කන්ඩිෂන්ස් තියෙන. ඉතින් ප්ලේයර්ස්ලාට පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම හිතනවා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්නවා කියලා. Naturally, a very confident captain Kamidu Mendis.
he has played a stellar role. He was sick and he couldn't play a few of the matches, but whenever he got into the field, he led them from front. You could see that his confidence was there in probably the bowling changes he made, the fielding positions that he made, and that was the good part of it. Indeed, Haritha, Sri Lanka cricket, they've done a tremendous job in grooming him as a leader. He captained Sri Lanka under-19s in the World Cup. He played 2 youth World Cups as well, and now giving him that opportunity as a captain in one of these NSL teams is a huge responsibility, and the faith what they see in him also, Haritha. So I think Kamindu Mendis as a captain can go a long way, and but as a player, as a all-rounder, he'll need to develop and he'll need to contribute more as a batter and as an ambidextrous spinner. He's a great asset to have for Sri Lanka cricket, and hopefully what he has done throughout the tournament can be transferred into this final as well. Okay, Damit, we have had a fair amount of discussion before the final. We are waiting for the start of the final of the inaugural Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League Limited Overs game at Palekale. We'll take a break and come back to you in a short while. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාන එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamani.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් Kandy ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them
and welcome. This is the Pallekele International Cricket Stadium venue for the final of the inaugural Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League Limited Overs Championship 2022. A very good afternoon to you, Roshan Abesinghe. Hopefully late start but a full game. Yeah, that's what we are hoping for. It's a bit of a gloomy day, but still let's hope that the clouds will remain high. And it is very green, as you could see, as the pictures tell you. It is a beautiful stadium wherever you are. I'm sure you know about the Pallekele International Stadium. It's one of the prettiest sites on a cricket field with the mountainous background and so much of greenery and in the hills. And it is situated in such a majestic location. Very quickly, we will tell you about how this pitch is going to stay through the game. This is Gamini Pereira. Good afternoon, everyone. It's muggy, it's humid, it's overcast conditions out here in the middle. Hardly any breeze to speak of. Temperature is around 28 degrees at the moment, but it can go down to 24 for the evening session. Humidity staggering 77%. The surface, let's have a look. There's a nice even cover of grass, well rolled in though. This sound, that says that the wicket is pretty hard. Usually at Pallekele, there's enough bounce and there's enough carry. I think it will be the same today as well. Batsmen have releases in these conditions here at Pallekele. I think they will like this pitch as well. Outfield, although we've had some moisture around, still in a good condition, so there will be enough value for your shots. What do you win? What do you do when you win the toss? Well, I would say it ticks all the boxes for batting. But because of change in weather, captains might think twice. The dew in the outfield at night, maybe if there are any interruptions, they might think twice. But I'll say batting is the way to go. So plenty of assistance for the batting according to Gamini, but Kamindu Mendy said no reservations about fielding. Yeah, I think he would have been tempted by the fact that it's an overcast day and also the pitch has been under cover. So there must be some kind of moisture that he thinks that the faster bowlers could exploit. So anyway, let's see. All we need is a good surface. It's a final that, a game that should live up to the very title, which is a final, and let's hope that there'll be a good contest. Yeah, operating from the Ricky Lagaskar end to Sadir Samarvikrama, opening batsman, wicket keeper, captain today of Jaffna. I think he will want to do well from the initial stage. Well, he's somebody that the selectors have always had an eye on. He has been in the radar, and he's certainly one of Sri Lanka's most promising batsmen. But he needs to step up. I mean, he was a promising youngster some time ago, but he's no more a youngster now. He's experienced, and he should now live out of this title promise. He should be someone who's now ready to deliver. It's Ravindra Vimalasiri standing at the Ricky Lagaskar end. Good thing is there are two slips in place. Straightaway movement. Yeah, they'll find it because as we know there could be some moisture. But interestingly, Haritha, I mean, we've seen that the cream of Sri Lanka cricket is not playing in this, which is sad. I mean, these are circumstances that you got to work with. There's nothing you can do about it. There are 20 plus players in Australia. Let's look at Sadira. That's a very decent average, I'll tell you, in the mid 30s. And 130 is best score, good strike rate, getting close to that 90 mark. Couldn't make 100 here, but won a man of the match award with a 90 plus as the game ended with a win for the team. Just carrying on from where I left off regarding where the players are, and also let's not forget there is a tour of India that's going to happen where the white ball team and the red ball team will be touring. So I believe most of the red ball players are in a bubble and working with Avishka Gunawardene. So the cream, about 30 players I think aren't available. So it's very, very important that the second string
or the fringe players really step up, and that's the big moment. That's the opportunity I think these players need to try and grab with both hands. It's a shame that Sadira Samarvikram is playing here. I would like to see him as part of the white ball squad or in that red ball squad. There's somebody as a front runner who would be knocking on the Sri Lankan doors. Nishan Madhushka, on the other hand, played under 19 cricket for Sri Lanka, has been doing well in the domestic scene. Someone again who has been tagged as a promising player. Asita Fernando opening at the far end. The economy rate is little over 5, and that's the going rate today in the modern 50 over game. The economy rate. Oh, he was chasing that. It was wide, all right. He was chasing it. Yeah, Sadira Samarvikram was a bit loose there outside the off-stump, a ball that left him after pitching. There is definite movement, but as you said, Haritha, important for someone as experienced as he is there. That's the tram line, definitely wider than the tram line. Sadira Samarvikrama is the most experienced player in this lineup, so he needs to step up. It's a very young side if you look at this Jaffna team. By contrast, Kandy carries a lot of experience. Played late, played well. Good to get off with that sort of timing. Excellent timing. Short and wide, Samarvikrama just easing it through point. Nicely done. It will make him feel good. Obviously, there would have been some nerves. Yeah, very well done. That angle worked quite beautifully, and that stroke, the picture we showed you from that angle, excellent. Sadira Samarvikram on top of it, and that square shot. Just look at the way where he stretched his hands, his arms were extended, steered it through that point area. He's been good in front of the wickets as well as behind the wickets. He's been keeping well and picking up victims. Immediately, Kamindu Mendis takes one of the slips off. And they've got a short extra cover now. Asita Fernando plays for Chilau Marians. National colours for him. Absolutely important that he gets his lines, lengths in particular. Because at the moment, if you see, he has been played mostly off the back. A few deliveries that he got Sadira Samarvikrama to play forward, but very important that he strikes those lengths with that early movement where he can find the outside edge. In the air, but safe region. Not exactly where he intended to play. That will be the end of the first over. Promising 6 runs coming off it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Nipun Ransika, he's had a decent tournament himself. As a youth international, he made waves. He'll be from the Hunnasgiri end, from where talking to you. That's the length. There wasn't too much of bounce, but certainly a very fine length from Nipun Ransika. Just, I wish we could show you Sadira Samarvikrama's footwork. It was a nothing shot. He just played from where he was. Nipun Ransika
very early in his career, just 22 years. I know he was injured for a while, but he's coming back at economy rate just over 5. First of 3 for 41. They were trying to test him on the short lifting delivery, but I've got the feeling that there won't be much assistance on this track on that count. I got the feeling that the ball was not coming on. He certainly didn't time it that time, so it could be an indication how this pitch plays. This is Nishan Madushka, again another youngster, just 22 years. Very early in his career. That strike rate needs to improve a bit. Hasn't got 100 as yet. Trying to test the batsman on his patience. The pitch and the outlying areas were well covered, so I don't think the ball will probably slow down too much near the boundary lines. Yeah, the ground staff should be congratulated. Always Sri Lankan ground staff should be ranked as one of the very best in the world, because there was some bristle in Kandy, and the chances are that play could have got delayed even further, but they have done a brilliant job with the outfield. And we got play going just half an hour late. I think that's the line he needs to bowl, around that off stump, just seaming it a little bit, finding the outside edge, and you could see those indicators and gestures by Sadira Samaravikrama tells you that there is some seam movement. Nishan Madushka is also a wicketkeeper. He is a wicketkeeper. I think he comes from Mottu Vidyalaya. Yeah. He plays for Ragam, isn't he? He does, and he bats in the middle order. But I think as a schoolboy he opened batting. Yeah, he opens batting in the T20 format for the club. He's off the mark. That rushed him a little bit. Pushed him onto the back foot. Ransika can surprise you with a little bit of pace. He bent his back on that occasion. He's also trying to make the most out of the situation, so it's a big opportunity, day-night game for these young guns in particular. Yeah, I'm looking at 260 plus total, should they bat the full 50 overs. That would be a very good score. Always good to have the scoreboard pressure, isn't it? Just try and create some pressure on the batting side. They need to have a good opening partnership if that's going to happen. That's the end of the second over. Jaffna 8 without loss after being sent into bat. Kamidou Mendes having a word with his opening bowler. Umpire Lyndon Hannibal is one of the on-field umpires, very experienced. We've got the Jaffna team, Sadira Samaravikrama, Nishan Madushka, Damita Silva. Yeah, that's a but very young side. I mean, look, good to see Dunit Velalage there. And Santush Gunatilaka is another very promising all-rounder. But look at the second half. You take away Nuwan Pradeep. It's a very, very young side. It's a huge opportunity for these young cricketers. But by contrast, this looks a fairly seasoned team. Airu Udara, there is Oshada Fernando, Kamidou Mendes, Sahana Arachige, Pulina Taranga, Tikshila, Asita. All these guys, they're pretty experienced. So in terms of numbers, these guys are ahead of the Jaffna counterparts. But it's about rising to the situation. It's about taking on challenges. And that's what Jaffna needs to try and prove. These young cricketers have got that opportunity. And it's time that they put their hands up and just let everyone know what they're made of. Trying to work on a line outside off stump and tempt the batsman Asita Fernando. He could surprise Samaravikrama with his pace. But whether he can do the same, big shout. He can do the same with Nishan Madushka, less experienced. That was an outstanding delivery. They were convinced they had their man. Let's take a look. Did he touch it? Well, he was playing at it. There was some seam movement and bounce. Was there a faint edge?
It's difficult to say. We don't know whether there was a feather. Ravindra Vimalasiri, who's an experienced campaigner, was motionless. He doesn't believe it. That was a very fine delivery. Certainly beat the batsman. All ends up. Pace, bounce, movement as well. He'll be annoyed with himself. Asita Fernando. Nothing he could do. But a moral victory for the bowler, I'll tell you. This is very good bowling. Sometimes there is no justice at all. The length was perfect. Just enough movement. The stride wasn't there. It just found the outside edge. And for Nishant Madhushka's luck, it just went along the ground. This is very good bowling. Asita Fernando has been on the money. It was Asita Fernando, the lone slip went too far away. What's going on? This time, Lahiru Udara was excited. Asita Fernando wasn't. First slip was happy. He went up too, but not the umpire. Nishant Madhushka was poking his bat at a wide delivery. I like the look of Ravindra Vimalasiri. Another look. Let's see. No chance. The previous one was much closer. This was no chance. I think it was well away from the body or the bat. Look at Asita Fernando. Can it be that the bat makes a sound like our days, Haritha, when you hold when you shake the bat? That's what Nishant Madhushka was trying to convince himself. He's testing Nishant Madhushka outside off stump. Well, this is a testing over, I'll tell you. It's been an outstanding over. Just that previous delivery was short and wide. But the ones before, 3 deliveries, this and 2 before, were outstanding. Again, the perfect line. Just enough movement. It's not exaggerated. It's just enough movement. These are deliveries. These type of movements tend to find the outside edge more than the ones that go, shall we say, more exaggerated, or the ones that go more. Some confidence to get bat on ball. End of 3 overs. Jaffna 12 without loss. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. There's a pretty heavy cloud cover, so the new ball bowlers will be inclined to do a little bit more. Lahiru Udala Igalagamage, who will open batting for his team behind the wickets. These are excellent bowling conditions, Haritha, and that's why I think Kamidu Mendes' decision to bowl first is a good one. Yes, the pitch looks good. Not in control. Excellent catch at mid-on. Sadira Samaravikrama goes. That's a poor start. Ransika getting a bit of bounce. And Samaravikrama was in no position to play that pull shot. And very good catch at mid-on by Asita Fernando. He had to leap, had to time the jump well. And eventually a two-handed catch. That was very well done. First with the ball, then with the catch. Sadira Samaravikrama will be annoyed with himself. Disappointed too. They needed him to be there, at least to see the shine off. Ransika.
Outstanding catch. Take a look at that. That is an outstanding catch. These are catches that will win you games. Sadira Samaravikrama has that long walk back, out for 6. It's 12 for 1. Saminda Fernando coming at the all-important number 3 slot. He will probably have to anchor from one end. His lights will be quickly in use. Hasn't made 100, but look at that strike rate. That's important. He's getting better with his average. Plays for Ragam, huh? He does, Haritha, and again, just 25 years. He doesn't carry a lot of experience, but this is a huge opportunity for young Saminda Fernando. Ransika is being supported by 2 slips. So Kamidu Mendes knows it's an important aspect of the game to pick up wickets. Just that last dismissal. Well, Samaravikrama has to be kicking himself because he was the senior bat, he was the captain. And it was very important that the Jaffna team just carried on and battered around him. But instead, these are 2 very, I wouldn't say very inexperienced, but these 2 are inexperienced. And these are very tough conditions to bat. Excellent bowling conditions. Strayed in line a little bit. This is what you call a bowling day. It was an extra. The cloud cover getting thicker, Haritha, the light dropping a bit. It's not an easy day for batting, and I'll tell you that the batsmen don't want to be in and out situation where they go off and come back. They got to regroup and restart. It's not easy. You've got to have that momentum. You like to carry on. Attacking the batsman, good line and length. It's a phase that this pair has to make sure that they negotiate, because what they can't afford is another wicket or 2, because didn't rise as much as he wanted. Rushed him a bit, didn't you think? That Nipun Ransika is someone who can be a little bit skiddy. He can be deceptive with his pace. Onto him quickly, just above, around that waistline. Didn't bounce, as you said, Haritha, but rushed him a bit. Ishan Madhushka. He's got 2 slips. 3 on the offside, saving 1. 2 on the leg side, saving 1. Better strike. That's a shot of great confidence. And the outfield is good. That wasn't hit very hard. The timing was good. Raced away to the boundary. That will settle his nerves. 17 for 1. 4 overs completed. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Having batted together at the club, they would be much at ease talking to one another. Kamidu Mendes is doing the right thing. He's carrying on with Asita Fernando. Of course, Asita Fernando only
into his third over, so he's reasonably fresh. But Asita Fernando has been impressive. He's bowled 2 overs for 10 runs. The figures don't reflect the way he has bowled. He found the outside edge. He's beaten the bat quite regularly. And he's created enough pressure from the other end. And he's been decent with his pace too. Always thought that this is someone who can be very consistent with the new ball. That's a fine tickle. That's wide, in fact. I thought it touched the pads, but Asita Fernando just straying down the leg side. Sometimes, Haritha, this happens when you search for swing. I mean, if you just keep bowling around that off stump and you find swing and suddenly you think the ball is swinging, so why not I go down the leg side, look for some swing, and then that just goes completely in the opposite direction. Well, he was probably trying to target the rib cage and ended up bowling right across his body. His runs matter. 7 extras so far. Plenty of work to be done here for the Jaffna lads. If you look at their team, Saminda Fernando at the wicket with Nishan Madhushka. Santosh Gunatilaka is a huge name in terms of potential. Dunit Vellalage, who made waves as the under-19 captain. He's in as the all-rounder. Nuwan Pradeep, that's the most experienced after Sathira Samaravikrama, but he's batting too far down to worry anybody. So he'd be quite a handful with the ball in hand. He's hitting the bat hard. Running in, he's bending his back. He's getting that outward movement. He's hitting the bat hard. He's done everything so far. Asita Fernando. Well, Santosh Gunatilaka has been pretty consistent. And with Dunit Vellalage, Santosh Gunatilaka could make a huge impact in the middle order. They get to bat long enough. Good take down the leg side, but it's a wide. So he's been a bit wavered in this over. He's lost his line. Lost his line. Probably he's trying to bowl too fast. Another look, take a look at this. Yeah, he's pushing it. You could see, look at his wrist, he's just pushing it. And excellent work by Lahirudala. As a result of it, just pushed it down the leg side. He was getting those outswingers going, Haritha, but suddenly he now starts looking to search for that in-swinger and getting it completely offline. Found the edge and that just rushed away for 4. This is good bowling. Saminda Fernando played it with soft hands eventually, but there was some bounce, there was some movement. Asita Fernando, who's been continuously asking questions. Yeah, eventually a slight adjustment as he played it with softer hands, but good bowling. Second time that he's found the edge, a genuine edge, and it has rushed to the third man fence. Saminda Fernando is off the mark. He's been quite tough to handle. Had luck on his side. Asita Fernando found the outside edge, he's beaten the batsman. He's had movement. Seems to have done everything right so far into his third over. He's gone for a few, but that was not runs made with any conviction. It was more of the outside edge, which tells you how well this young man has bowled. Lights are being switched on. Is there an inside edge?
He didn't carry, I'm sure, but it's all happening. It is happening. Another look. I don't think he got a touch on that. Did he? Maybe an inside edge anyway. Lucky 28 for 1 after 5, Jaffna. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Bit tentative once again. Ransika maintaining a good line and length. Wearing his pace. I think the lens are very important on the surface. Take a look at that cloud. It's pretty grey here at the moment. So as we said, these are ideal bowling conditions. And look at that backdrop, how pretty it is. As I said, it's one of the most picturesque venues in the world. Got to be consistent here. Got to be bowling those lines and lengths. Very, very important. Got to be sensible too. You mentioned about the dropping light, so the artificial lights are being switched on. Yeah, I could see the Ricky Lagaskada range in front of me. That is a very fine shot. The length is wrong. Ransika is dropping in short when he should be going that at least a yard fuller just to find that little bit of movement, but instead allowed Madhushka to get on the back foot and punch it through point. Very good looking shot. Probably the second time he's played a shot of that nature. He's into double figures now. Good thing is that the loose deliveries have not been spared. Good comeback delivery. Length is so important. And that's a bit of length. The previous one was short and wide. Just allowed him the space to play that back foot punch. But this was, as Haritha said, a much better, tighter delivery. The line was tighter, too close to the batsman's body to play a shot like that. See, they placed a very short square cover. Never mind that. That'll be 4 more. Fuller pitch, given the works. Very important. We've spoken about the length. And that time a little bit full. A touch fuller for Nishan Madhushka. And driven through extra cover. He hasn't been finding that movement as much as Asita Fernando has had. So as a result of it, he's paying a price. When it is short, he's been hit square on the offside. When it's pitched up, it's been driven through extra cover. Partnership now 25 between these two. Good leave to end the 6th over. Jaffna put into bat 37 for 1. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Wonderful pictures of the
Pallekele International Cricket Stadium here in Kandy. Although we've seen some swing, seam and some pace, Jaffna, they've been managed to score at a very healthy rate. Here's Asita Fernando continuing. This is a very good tussle. Asita Fernando has looked good with the new ball, but he has given away 21 runs. Gamini just 1 wicket down for Jaffna. Plenty of overs left, but I'm sure you must be happy with how Nishan Madhushka is batting. Yeah, good afternoon, Damit. Good afternoon, everyone. Yeah, it's a good start, although they've lost a wicket very early in the piece, but Sadira Samaravikram obviously breathed his life into this batting attack. That's very well bowled. That's a peach of a ball. Asita Fernando has bowled with some shape. That has clipped the off stump. That is the perfect outswing that you call it. Pitching around that middle stump. Cut the batsman in half. He was looking to play that towards the leg side, trying to close his bat face early. Have a look at this one. But they're checking the front foot. Wow, wowee. Has he got anything behind, Damit? They look for the initial impact, the landing of the foot. Very close call. Umpire Hemantha Boteju, the TV umpire, in charge of making decisions with the screen. I think he's all right. Yeah, that angle just favors the bowler, doesn't it? It's the initial footing that you look for. They put such a lot of effort on that front foot. It tends to slide forward a touch, but it's the initial landing. Still waiting for the final decision from the TV umpire, just to make sure that the correct decision is being made. Yes, umpire Hemantha Boteju has made the decision, conveyed it to the umpire in the middle, Ravindra Vimalasiri. Samita Fernando is gone. That's the second wicket down for Jaffna. But that was a peach of a delivery from Asita Fernando. Jaffna now 2 down for 37. Check on the front foot, just took the cross out of that delivery really. We need to have a look at that one. What a delivery that was. Perfect outswing you call it. Pitching around that middle, some batsman has to play at it. The mistake he made was that he closed his bat face too early. And just clips the off stump, the off bail. Asita Fernando has bowled with some shape, some aggression, and he's been intimidating. Last few questions from the batsman. Now he's got the opportunity to bowl at the left hand. Lalage. What a delivery. He's landing where he wants at the moment. Oh, Lalage nearly ran himself out there, but what a welcome from Asita Fernando to the young 19-year-old. Yes, that this is the delivery. Yeah. Have a look at this one. Oh, it's actually straightened up a little bit off his front pad. I thought it missed the outside edge, but then again, it's a control that we always talk about. You land it where you want, then the mentality comes to it, and then that's how you become a better bowler at this level. And he's bowling with some venom too. It's coming out nicely from his hand.
Current run rate 5.85. Although it's overcast conditions, Damit, I think it's the pitch that we always talk about. It's good for batting. There's absolutely no moisture. There is not a lot of grass on it. Obviously, bowling with two wide new ball from either side. The fast bowlers will have the skill to move it in there. Very early in his career, Velalage, that average you can guarantee that will shot up. Strike rate of 61. Again, peach of a delivery. 1 for 22, 3.4 overs actually doesn't reflect. I was just about to say, Damit, 1 for 22 in his fourth over actually doesn't reflect on how well he has bowled, really. Yeah, I think out of both the seamers, Asith Fernando has been the most impressive seamer. Umpire Ravindra Vimalasiri just checking that follow through the danger area, but this is a very good over from Asith Fernando. A single to end his fourth over. Jaffna 2 down for 39. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Overcast conditions, and Captain Kamindu Mendis has made his first bowling change. Tikshila De Silva, another right arm seamer from Chilaumerians Cricket and Athletic Club. Seems like we're seeing a slight drizzle here, Gamini. But what an opportunity for this youngster, Dunit Pellalage, just 19 years of age, fresh from a brilliant under-19 World Cup campaign, under lights, batting at number 4. Just Green is coming down now. Ground staff are slowly making their way towards the covers. One thing for sure, I've known him for a while now, Velalage, that he will not be faced by this situation. He loves to battle, this kid, and he's got the skills to go with it. He's very forward in what he does all the time, and this is an ideal situation for him to express himself, which he loves to do. It's getting slightly heavy, and umpire Lyndon Hannibal decides to call for the covers. The start of play was delayed by 45 minutes, and now we will see a further delay of this dialogue. SLC National Super League, the 50-over tournament, the final between Jaffna and Kandy here in Pallekele. Very unfortunate that a tournament like this has been threatened by the rain in this all-important final, Gamini. Viewers out there, it's not a heavy one really, it's just a slight drizzle, but obviously the umpires
will be looking to get the maximum play throughout the day. It's been a day-night game, and there it is. Just a slight drizzle. Beautiful scoreboard here at Pallekele. Gives you all the details, doesn't it? So 2 wickets for Jaffna, of Kandy, I should say, after deciding to field first. 2 for 40 at the moment. So I can assure you that it's not going to be a long interruption, Damit. So stay tuned with us. Intriguing day ahead of us. Deekshal has just started his spell. Nishan has looked good. 19 of 18, played some very good shots on the offside. Equally front foot and on the back foot. Like I mentioned, Velalage, the stage is set for him to carry out his form from West Indies. Yeah, but he'll have to wait for it. Hopefully this rain will move away from Pallekele. Here's the betting card. Nishan Madhushka still unbeaten with Velalage, the two. Sadira Samarikram, the captain, he was the first to be dismissed, and Saminda Fernando got a piece of a delivery from Asita Fernando. We've only seen the seamers in action so far of this final, just 7.3 overs. Asita Fernando and Nipun Ranchika picking up the 2 wickets. Here are the 2 wickets. That was Captain Sadira Samaruvikrama. Asita Fernando had a part in both the wickets, Gamini, and then that was the second one, a peach of a delivery, jacked back in and off the back pad. Saminda Fernando, the second one to be dismissed. Yeah, those are the rewards that you get for landing the ball, Damit, on the spot. I think the batsman was expecting that to swing it away from his outside edge. It just held on its line. It's 4 o'clock here in Pallekele. We will be back shortly. So stay tuned to thepapari.com, Sri Lanka Cricket YouTube, and on Dialogue Television 140, as well as on Dialogue View app for further updates from this Dialogue SLC National Super League, the 50-over final. For the time being, we will take a short break, and hopefully the rain will move away from Pallekele. Stay tuned. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialogue app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all.
Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න.
My Dialogue app හෝ dialogue.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න.
තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Paparnet.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparettamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு Welcome back to live action here from the Pallekele International Cricket Stadium. This is the Dialog SLC National Super League, the final of this tournament in the 50-over edition. Jaffna taking on Kandy here in Pallekele. Thankfully, the rains have moved away from the playing area and we are all set for resumption of this final. We will have the full allocation of overs being played today if weather permits. Play will commence at 4:30 p.m. local time. Jaffna, after being asked to bat first, they are 40 for 2. 8th over in progress. I have Gamini Pereira with me. Gamini, Tikshil De Silva just started off his spell, but we might see this happening throughout the final, isn't it?
Yeah, definitely. It's never easy. Even for the players, the umpires. This kind of situation doesn't suit anyone, but unfortunately we are in the lap of weather god, so we are all set to go. Tixila De Silva was into his first over up until we had that interruption. And all eyes on this young man, the Sri Lankan under-19 skipper, who's had a terrific under-19 World Cup back in West Indies, and he has got the opportunity. He has been promoted to the List A level straight away, which is a very good decision, I thought. This is very good stuff from Tixila De Silva, but I'd like to see him bowl a lot fuller than what he is doing right now, Gamini. Still just 4 overs old, this new ball, Gamini. Overcast conditions. The artificial lights are switched on. Ideal conditions for the fast bowlers. He completes his first over. Scores remain the same, 40 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Asita Fernando will continue his spell. He was the most impressive seamer so far in this game. Asita Fernando, Sri Lankan capped right armour. He'll bowl to Nishan Madhushka. Damini, there was a public opinion that Dunith Bellalage, after a stellar under-19 performance, World Cup performance, that he should be promoted to the national setup immediately. But as a coach, commentator and as a former player, how do you see this transformation? What should the selectors do? Yes, he was drafted straight into this tournament. That's the correct thing to do, but what's your opinion on it? Yeah, I think they have made the correct decision to promote him up to this level, the List A level. The competition that was available at this minute. Short of length and worked off his hits for another single. So back on that point, Amit. It's pretty easy to say from outside that yes, he has to be promoted, but there are certain steps in this ladder. There's a big gap between Sri Lankan under-19 and the actual national team. Not to throw or casting stones at anyone that he is not up to the standard. He will be up to the standard, but there will be certain steps and protocols that will have to be followed. Otherwise, Bellalage is equipped with a lot of attributes to play at the national level. But this is a correct call to put him up in this competition, and then that was way too short. Lucky to get away with it. No, he hasn't got away with it. It's a wide. We've got the 4-day competition coming up next as well. So he's got another opportunity there. Not only him, I think there'll be another couple of players that will be involved in that tournament. There's under-23 tournament going on at the moment. Then there's so much of cricket. That's thanks to Sri Lanka cricket for having all these competitions. So enough opportunities for the cricketers to be in shape. Yes, Dunith Bellalage, he's still eligible to play this upcoming under-19 schools season as well. Gavini, if you are a school cricket coach, you would want your best player in the team. If the school authorities want you, what should they take
stance on this, Gamini. That I have to agree. Thank God I'm not a coach of that school. So I'm not the coach of St. Joseph's College at the moment. So he'll probably disagree with me. He'll love to have him. That will cover all three departments and that will improve his balance and all that. Not only that, what we have to take into consideration is that other players who are playing with him also will improve, because you are having a gun in your side. But I will probably keep him away from school cricket at the moment, because he has passed that to me. So how the old boys will go about having these big matches and all that, damn it, that is another discussion altogether. But I'll probably keep him away from school cricket, because you don't want to be a big fish in a small pond, really. Now it's up to the administrators to guide him to that next level. Indeed, that's how we see it about this youngster, how he'll perform in this first class setup. He's in this Jaffna team because he played for Lankan CC last season, but as I've heard, he has moved from Lankan CC, will take part for Coles Cricket Club in domestic cricket. Asita Fernando. He'll ask plenty of questions from this youngster. It's so good to see him being thrown into the deep end. Another wide by Asita Fernando. He's losing his tempo here. Fernando is struggling with his footing. Having a look at his spikes. Sawdust coming out, so that will help him to overcome that problem. Don't forget that these fast bowlers put an enormous effort on their front toe, or the front shoe and the toes. And good old days, we have seen fast bowlers cut that little piece at the front of the boot. Yeah, I've always wondered why they do that. That is it, because of that amount of pressure that they put in on that front foot. I've never had that problem. I only run 5 yards. And I'm size 7 shoes. These guys are wearing size 11, 12. So back on the matters in hand, Asita Fernando against Tunit Pellalage. Asita hasn't got the same rhythm that he had just before the break. Bowl with some shape, aggression. 1 for 26. I thought he wouldn't have minded that break, because he was coming to the end of his spell, and then the break took place, and now he's back again fresh. Still having enough speed and venom. Pellalage will be looking to have a good look around. So it's 9 deliveries for 1 run. Fernando has picked up 9 wickets this tournament. What Jaffna is missing right now is the experience of Dhananjay De Silva. They've had that throughout the competition. That's why he's the leading run scorer, Dhananjay De Silva, but he's been called for national duty. 9 overs completed. Jaffna 43 for 2. Today is the final of the National Super League, the 50-over tournament. But the 4-day tournament that will start on the 24th of February. We will have games in Galle and in Hambantota. The tournament will go on till 10th of April
with the final scheduled in Gaul. All these 5 teams will play each other once before the top 4 play a semi-final. That's going to be an interesting tournament. Very much looking forward for it, Gamini. 4-day cricket for all these players will do a world of good. Definitely, as we see, the World Test Championship has started. Sri Lanka obviously will be taking part in that in India in few weeks' time, and like we've got this second string of players punched on the back foot, midfield. Allows them to come back for the second run. Yeah, it's important to have your second string of red ball players as well, not only the white ball players. So, because these 5 provincial teams will be taking part, and there'll be what, about 75 players in action, isn't it? So far, since we have resumed after the break, we have seen shorter length from both the fast bowlers. Haven't really allowed that ball to swing. They haven't got their length right. Both these batsmen have been pretty happy to hang on the back foot. There you go. That's a good length delivery. But he was still on the back foot. Nishan. Doesn't seem to phase him at all. Nishan Madhushka, another very talented youngster playing for Jaffna. Much better there from Tikshila De Silva, bringing the batsman onto the front foot. Yeah, all these little mind games, Damit. There you are. There is Alfred, we call him, Chinta Kedriman, head of domestic cricket. Samantha Dudangwala on his right, enjoying a good cup of tea. He's from this part of the world too. Samantha Dudangwala, the old Trinitian. He will know all about the tea. Yes, those gentlemen we just saw have put in a lot of hard work to make this tournament a reality. We all know how tough it is to organize events now in this pandemic. We were talking about the shape that Asita Fernando was getting. That was a brilliant opening bowling combination there. Alfred Edrimana bowling his right arm out swing, and Dudangwala bowls his boomerang in swing. Few right-handers have copped a bit on their stomach those days from Dudangwala. Just 2 runs off Tikshila's second over, 45 for 2. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from this over until the 40th. It will be the second power play where the teams can have a maximum of 4 fielders outside the 30-yard circle. Change of ends for Nipun Ranchika. Asita Fernando getting a break. He bowled 5 overs. Nipun Ranchika bowled just 3 overs. Straight away, Kaundu Mendes has pushed the extra cover fielder to the fence. Not sure why, because Velalage is still on 1 facing Ranchika. That's a very good delivery.
I was just talking about how Velalagi was quite happy to hang on the back foot, and Ransika gives him a full bunger. Had to transfer his weight onto his front foot, but he was equal to the task. Like you mentioned, Damit, that was a good point you made. Velalagi is still on 1 after facing 12 deliveries, and he's nowhere look like he's on top of the bowling as yet. But then you have this fielders being dropped to the fence, and this is why it's very important how to size an opportunity. Educated edge towards third man. Back to that point, sometimes the captains needs to have their nerve and their attacking instincts intact, particularly when you win the toss and ask the other side to bat. You're pretty much on your way by picking up the first 2 wickets, and you've got relatively 2 batsmen who have come after the break as well, so they are looking to start their innings again. So this is the most vulnerable time for a batsman. Nevertheless, Kandy, I think, have made the right decision in bowling first here in Pallekele overcast conditions. If there's another interruption, I'm sure we will see a reduction of overs. It's always good to know what target you have to chase. Straight away, Velalagi pushing for that second run. This is what happens when you push the fielders to the fence. Good couple of runs for Jaffna. Velalagi showing very good energy. He's a very quick runner between wickets. And credit to Nishan as well, Damit, for responding to the striker's call. So often we talk about how Sri Lankan cricketer, I'll be back on that, dropped in front of him, and Sri Lanka national team, we have seen from time and time again, when they start a cricket match, particularly the white ball, they could be 50 overs or 20 overs, particularly against countries like Australia, England, New Zealand, even India for that matter these days. They're at least 15 to 20 runs behind in their running between. We all know that us Sri Lankans are not the most strongest. Australians, they have a good arm from the boundary line, so it's difficult to get a 2. Very well played again. Had the presence of mind to play that ball with an angle. Into the 11th, 51 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Tikshila De Silva, I think still he needs to figure out the correct length to bowl on this surface. Gamini just short of good length. Here are the 2 photographers, Viraj Kotalavala from thepapare.com and Ishara Kodikara, an experienced photographer covering for Sri Lanka cricket, getting all these still images. Again Tikshila, just shorter length. Straight away, as you can see, the way the field has been set, Damit. Those are some nice pictures coming from you, thepapare.com. The drone in action.
Thrown in action for the final here. Gamini. Lovely pictures from Pallekale. This is the NSL final. This is what Velalage will do. Just nudge it around. It's poor cricket from the part of Kandy. Initially a wayward throw from Pulnitaranga. Lairudara couldn't collect it, but there was no fielder to back him up. A lot to do with the body language as well. They were running up and down. There was a lot of chirp around when they were on top of the game. 2 wickets just before that break. But suddenly, it's a conventional field. That's a good delivery. But now the comfortable single on the leg side. So suddenly you see the batsmen are starting to get on top of their game. The fielders are going through the motions and waiting for a breakthrough without actually trying to make it. These two have added 18 runs so far of 32 deliveries. Much needed partnership for Jaffna. That's the line. That's what we've been talking about Thikshila De Silva. Straight away corrected his length. The loose shot from that's the match referee Pradeep Jayaprakash in discussion with Chinta Kedrimana, head of domestic cricket for Sri Lanka cricket. 12 overs completed. Jaffna 55 for 2. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. අයිබෝන් සුබ හැන්දෑවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි ජැෆ්නා සහ කැන්ඩි කණ්ඩායම අතර ක්‍රියාත්මක වන ඩයලොග් SLC National Super League 50 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ අවසන් මහ තරගය. තරගයේ ප්‍රතිවෙන් පන්දුවර පාර්දන ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 55යි කඩුණු 2යි 13 වන පන්දු වාරය දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පිටින් නොදවි නිෂාන් මදුෂ්ක සමගින් තුනිත් වෙල්ලාලකේ. ඒ අතරතුරේ දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර පෙරේරා සමගින් හරිත පෙරේරා. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ් අපත් සමග එකතු වී සිටින හැම දිනාටම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුබ දිනයක්. නිපුණ රන්ෂික තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් වෙල්ලාලගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කළා. අද මේ තරගයට විටින් විට වර්ෂාවෙන් බාධා සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් තරගය ආරම්භයට පෙර ආතුවත් වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා. තරගය අතරතුරේදීත් වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා. වාසනාවකට පන්දුවවර අඩුවීමක් මේ දක්වා සිදුවී නැහැ. පිටිකරුවාගේ ශරීරය හරහා යන කෝණයකට පන්දුව යැවීමට නිපුණ රන්සිකට හැකියාවක් ලැබුණා. කඩළු දවාගත් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් මුල්ම කඩළු දවාගත්තේ ඔහු. වරක් පිටිනට ඇතයි. විශේෂයෙන් ආරම්භයේ සිටම අද වේග පන්දු යවන්නන් ඉතාම මැනවි. හරිද? ඉතාමත්ම හොඳින් විශේෂයෙන්ම හසිත ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ පන්දු යැවීම අද අති විශිෂ්ටයි. තාමත්ම හොඳ පතිතයක් තිබුණා. හොඳ දෝලනයක් තිබුණා. මම හිතනවා මේ තියෙන පරිසර සාධකත් ඔහුට උදව් කළා. ඔව් සෑහෙන බලාකුලෙන් බරයි. දැන් මෙවන විට රිකිලගස් කඩ කඳු යාය සම්පූර්ණයෙන් වගේ වැසිලා තියෙන්නේ ඉහළ කොටස. වලාකුළු විසින් ගිලගෙන තියෙන්නේ. තාමත්ම හොඳ බවුන්ස් එකක්. තාමත්ම හොඳයි. හරියටම පිට් කරුවාගේ ගෙල ප්‍රදේශයට මුහුණ දෙසටමයි පන්දු යමු නිසා හොඳින් ඒ පන්දු ආරක්ෂා කරගත්ත වෙලාව. ඒකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව යෝන් නායකයා බලන්න ඔහු බය වුණේ නැහැ. හොඳින් දර්ශනය කරගත්තා. කිසිම වෙලාවක ඇස් පියාගත්තේ නැහැ. අහක බැලුවේ නැහැ.
හොඳ තාක්ෂණයක්. සහ ඔහුගේ දෙපා ඉදිරියේම පන්දුව නතර වන ලෙස ඔහු පන්දුව නවතා ගත්තා. හොඳ පන්දුවීමක්, හොඳ පන්දු පහර දීමක් මෙන්න පරිසර පද්ධතිය මේ මොහොතේ. පසුපස පාදයේ සිට පාස්වෙන්ම ලකුණක් තර්ඩ් මෑන් වෙත පන්දුව ගමන් කරන විට මේ දක්වා දෙවිගේ නායක සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 6කට, සමින්ද ප්‍රනාන්දු ලකුණු 6කට, නිෂාන් මදුෂ්කාරබක පිතිකරුව නොදවි 25යි. ඔහු යම් ප්‍රමාණයකට අවිනිශ්චිතව ඉනිම ආරම්භ කරත් මේ වන විට සෑහෙන විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක්, පන්දුව පිළිගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. අවසන් පන්දුව තර්ඩ්මන් කලාපයේ වෙත පන්දුවේ ගමන් මග සමගින් නිමව දකින්නේ ක්‍රියාත්මක කළ 13 වෙනි 57යි කඩලු දෙකකට. මුල් පන්දුව වර 10 දී ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. එනිසා හොඳින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. එළඹෙන ඉන්දිය සංචාරය ලක්නෝහිදී ප්‍රථම T20 තරගයේ 24 වනදා අනතුර 26 27 ධර්මශාලා එක ආසන්න දින දෙකකදී තරග දෙක පවත්වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ අනතුර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරග දෙක විශේෂයි. විශේෂයෙන් දෙවන තරගය. දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයකට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් මුහුණ දෙනවා මාර්තු මාසයේ 12 වනදා සිට 16 වනදා දක්වා. ඔව් කණ්ඩායම් දෙකම මේ දක්වා දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරග 3 බැගින් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඔබ ධර්මශාලා ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. ඔබ මොහලිත් ගිහිල්ලා තියෙනවද? නෑ. බැට් කට් පහර කෙලින්ම ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමා වෙත නවතන්නට නැහැ ඉඩකඩ. ලකුණු 4 එවර නිෂාන් මදුෂ්කට. දැන් නැවතත් ඔහුට පිටින් ඉඩ ලබා දුන්නා. තමත් හොඳින් ස්ථානගත වෙලා කල්යල් මලලා පහර එල්ල කරන්නේ. ඔහු හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. මොකද ඉනිම ආරම්භයේදී ඔහු මුහුණ දෙන්න තියෙන සියලුම තර්ජන වලට මේ පන්දවන්නන් දෙදෙනාගේ විශේෂයෙන්ම ආසිත ප්‍රනාන්දුගේ පන්දු හැමේ ඔහුට මුහුණ පාන්න තියෙන සියලු අලකලංචි වලට ඔහු මුහුණ පෑවා. ඒ නිසා දැන් අත්දැකීම් වැඩි මේ පළපුරුද්ද ඉහළයි ටෙම්පරාදු වී තිබෙනවා මේ වෙනුනේ පිටිකරුවා. සාමාන්‍ය විදිහට කියන්නේ සමහර වචන සම්බන්ධයෙන් මේ සිංහල වචන සම්බන්ධයෙන් සමහර අමුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔබ සිංහල විතරක් නෙමෙයිනේ සූපවේදී කලාවකුත් මේකට ගෙනල්ලානේ දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඔබත් මාවතිලේ බදින්න වගේ හදන්නේ. මොනික හිමින් සිරි පිළිසරණ බලාපොරොත්තු මේ ගහයට ආවේ. බදිනවට වැඩිය තම්බනවා කියන වචනට කැමතියි. නිෂාන් මදුෂ්කයි පිළිකරුවා. අද බවුන්ස් පන්දුවක් කියලා. පහර එල්ල කිරීමට වුවමනාව තිබුණත් උත්සාහය තරම් සාර්ථකයි කියලා කියන්න බෑ. විශ්වාසයෙන් යුතුව නොවේ පහරට යොමුනේ. හරිත මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මීට පෙර ආතුව පැවති අවසන් තරගය පළමුවට අවසන් තරගයත් ක්‍රියාත්මක වුණේ මේ තනතිරුවේදීමයි. එදා ලකුණු 300 අභිබෝහා ගියා. සහ වේග පන්දවන්නට සහ පන්දවන්නට ලොකු දෙයක් තිබුණේම නැහැ. හැබැයි අද පන්දවන්නට තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි තනතිරුවක් ලැබී තිබෙනවා. තාමත් වැදගත්. මෙහි තනතිරුවට වඩා මම දකින්නේ පවතින දේශගුණික තත්ත්වය, කාලගුණික තත්ත්වය තෙතබරිතයි සාන්ද්‍රණය වාතේ වගේම ඉහළ අහසේ වලාකුළු ඒ හරහා පන්දුව දෝලනය කිරීමට හැකි අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකද ගාමිණී පෙරේරා පවසා සිටියා තනතිරුවේ පිටිකරුවන්ට ලොකු තර්ජනයක් විය නොහැකි කියලා. මම එයට එකඟයි. ඔව් තනතිරුව මේ ඉහළ මාලයේ සිට බැලු බැලමට පේනවා විශාල වෙනසක් නැහැ. වරත් කෙටි පන්දුව හොඳින් මුහුණට පහතට පරිවර්තනය කළා. ඔබටත් අවශ්‍යයි මේ පන්දවන්නට අවශ්‍යයි තික්ෂලට පහරක් එල්ල කරවා ගන්නට මේ පිටිකරුවා ලවා ඩීප්ස් කාලේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන නිසා. නමුත් ඔහු දැන සිටියා කාරණාව වඩාත් හොඳින් පාලනය කළා. මහනුවර කණ්ඩායම පන්දු රකින්න කාසිය වාසිය දිනාගෙන NCC හලාවත මේරියන්ස් ඒස් කැපිටල් ගුවන් හමුදාව සහ කැන්ඩි කස්ටම්ස් කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. යාපනයේ කණ්ඩායමට ද්‍රවිඩ සංගමයේ රාගම ලංකන්ස් කළුතර නගර සාරව සහ නගර සමාජ කළුතර නගර සමාජය සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ වලට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විතයි. ඒ ආකාරයටයි මුල්
ද පන්දුවක් පිට ඉන්නට එපිටින් පිට යොමු කොට නැවත වතාවක් ඉවතට ගත්තා. නමුත් හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට 14ක නිමාවේදී 62ක් ලකුණු. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සානාරච්චිගේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුව සඳහා මෙතරගේ මාලාවේ තමත් හොඳින් තමන්ගේ දක්ෂතාව පෙන්වන්න කළ ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 26කට කඩළු 5ක් ඔහුගේ හොඳම පන්තිය වෙනවා. බලන්න ඔහු පන්දුවරකට ලබා දීලා තින්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. ඔහුගේ එක් දින ක්‍රීඩා දිවියේ ලිස්ට් A හැටියට මුල් පෙළ එක් දින තරඟ සලකනවා. ආරච්චිගේ ප්‍රථම පන්දුව බැට්කට් පහරක් පන්දු කෙලින්ම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙත. ඔහු තමත් හොඳින් පන්දු යවල තියෙනවා ලකුණු රැස් කරලා තිබෙනවා. මේ තරගාවලියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ගම්පහින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළේ බණ්ඩාරනායක. ඔව් බණ්ඩාරනායක. මම ඔහු මුලින්ම දැක්කේ පළාත් අතර 15න් 15 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී. මතක් ප්‍රමාද වී නමුත් ඔහු කලෙලියට බැහැලා තියෙනවා. වෙල්ලාලගේ ලකුණට සූදානම්ෙන් නමුත් තරවා යවනවා නැවත වතාවක්. ඔහු තමන්ගේ සීමාව වෙත. හරියට අපි එවැනි තරගමාලා විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් කාලයක ආවරණය කොට තිබෙනවා. පාසල මට්ටමේදී අපිට හිතුණු සමහර ක්‍රීඩකයන් මොහුනම් කවදා හරි දවසක විශිෂ්ට තැනකට එයි. නමුත් අද වෙනකොට සමහර පළමු පෙළ තරගවලදීවත් අපි ඕන දකින්නේ නැහැ. ඒ තමයි අවසනාව. ඒක නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන මෙවැනි ජාතික මට්ටමේ ඉහළ තරගාවලියකට ඩයලොග් සහ papari.com මේ ලබා දෙන මාධ්‍ය ආවරණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමගින් කොතරම් වැදගත්ද කියලා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී අද හිමින් සීරුවේ ඉනිමක් වෙල්ලාලගේ නිර්මාණය කරන්නේ පන්දු 26කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඔහු මේ ලකුණු 9 ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුට වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන් අභියෝගයකට හොඳින් මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. යොවුන් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ශතකයක් පවා රැස් කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉනිමක සෑහෙන දුර දකින්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ කියවීම ඔහු තුල තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයෙක්ගේ දක්ෂතාවයට වඩා තිබිය යුත්තේ මෙන්න මේ කාරණාව. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පුහුණුවෙන් වලදී අර net එක ඉරෙන්න පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකීන් පිටියේ මැදට ආවට පස්සේ අසරණ වෙනවා. ඒ ක්‍රීඩාවේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වය හඳුනා ගැනීමට නොහැකිව. නමුත් වෙල්ලාලගේකින් අප දුටු විශිෂ්ටතම කාරණාව 19 15 කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් වෙල්ලාලගේට වඩා දක්ෂ ක්‍රීඩකීන් හිටියා. නමුත් ක්‍රීඩාව කියවීමේදී ඒ සියල්ලන්ට වඩා දක්ෂතාවය පෙන්වම් කළා දුනිත් වෙල්ලාලගේ. පරතරමක ලෝවීමක් පහතින් පන්දු ඇදී එන්නේ ෆ්ලික් කිරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නා විට පන්දුවර 15ක නිමාව 64යි කඩළු 2යි ජැෆ්නා කණ්ඩායම. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. නව පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ තික්සිල. මේ ඔහුගේ පස්වන පන්දුවරේ හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පමණ ලබා තිබෙන්නේ ඩොට් බෝල්ස් 17ක්. ඒ තමයි වැදගත්. සමන්ත දොඩන් වල ඉන්නවා. කොහොමද මේ චින්තක ඉදිරිමාන්න දින්නේ?
කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නියෝජනය කරමින් අද මෙහි පැමිණි පිරිස සමන්ත දොඩන්වල සමස්ත තරංගාවලි කමිටු සභාපති හැටියට විශාල කාර්යභාරයක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දේශින් හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් සම්පූර්ණ නෑ උත්සාහය. ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා නිසා. තුනිත් වෙල්ලාලගේ යොවුන් ලෝකුස්රාන් තරංගාවලියේදී කඩුළු පහල් බැගින් දාවාගත් අවස්ථා දෙකකදී එකම පන්දු යවන්නා ඒ දස්කම දැක්වුවා. ඔහු තරංගාවලියේ වැඩිම කඩුළු ලාභියා බවට පත් වුණා. ඒ නිසාම තමයි IPL වෙන්දේසියට පවා මේ ලාභාලයාගේ නම එක්කාසු බෙල්දී නොගත්තා. ලෝකයේ මෙච්චර ක්‍රීඩකින් ඉන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ IPL වෙන්දේසියට නම පැමිණෙනවා කියන එකත් විශාල ජයග්‍රහණයක් දෙගිඩියාවෙන් දෙදෙනා අතර. නමුත් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරන්න අසමත්. ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලේනවා අප දකින ප්‍රධානතම මගහැරීම මේ තමයි. පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කිරීම පන්දු රැකීමේදී ජාතික කණ්ඩායමේ තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. සහනාරච්චිගේ උත්සාහය ගත්තේ බලන්න ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීමට සෑහෙන අවිනිශ්චිතයි ආරම්භයක් ලබාගත් සහනාරච්චිගේ පන්දුව රැගෙන කඩුළු තුනම දුටුවා. සෑහෙන වාසනාවන්තයි අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම වෙලාලගේ යාරතිහ ඇතුලේ මෙවැනි අවස්ථා පන්දු රකින්නන්ට බොහෝ විට එනවා. පන්දු කෙලින්ම කඩුවට යොමු කළ යුතුයි. ඒ නිසා හැම කෝණයකදීම ඔවුන් හොඳ පුහුණුවක් ලබා තිබිය යුතුයි. තික්ෂිල ආරක්ෂාකාරී පසුස්පාදේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 31ක් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 25ක් එකතු වෙලා තිබුණා. අනතුරුව තමයි සමින්ද ප්‍රනාන්දු දෙවිගේ මේ සම්බන්ධතාවයන් දෙකේම ආරම්භක පිතිකරුවන් නිෂාන් මදුෂ්ක තවමත් ක්‍රීඩා පිටියේ වෙහිබිඳු ගණන් කරන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි එහෙමද නෑ ඊට පුරා සිහින් සිරිපද වැස්සක් දැනෙන නොදැනෙන තරම්. වෙහි වැටෙන්න එපා දෙවියනේ කියලා කියනවා. වැස්සවල අද නොපැමිණ අන්තිමේ එක වැස රැගෙන එන ලෙසින් ඊයේ වික්‍රත්නායක ශූරින්ගේ උපන්දින නිරෝගී සුවය සහ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ලාංකීය ගීතේ විශේෂ මංසලමක්. බැට් කට් පහර මනරම් වේගයෙන් කෙලිම ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත එක ලකුණක් පමණයි. පිතිකරුවනුත් සෑහෙන වේගෙන් ලකුණු වාර්තා කළා. මෙවරම් පන්දුව කෙලිම කඩුල්ලේ. නමුත් පිතිකරුවන් සුරක්ෂිතයි. 16ක නිමාවේදී 70ක් ලකුණු පුරන. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සහන් ආරච්චිගේ පිරිකරුවන් නිෂාන් මදුෂ්ක ආරක්ෂාකාරී. ලකුණු 50 සම්පූර්ණ වුණේ ඉනිමේ 11 වන පන්දුවරය යවෙමින් පවතිද්දී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණා. අපිට මේ විස්තර ලබා දෙන්නේ රංග සමන්ත අපට සහාය වෙනවා ලකුණු සටහන් කරුවා. ඉල්ලීම ප්‍රබලාකාරයෙන් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. සියලුම ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ දෙය දෙපසට යොමු කරමින් ඉල්ලීම කළා. පා ලකුණක් කැටියට සලකුණු කිරීම. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරු අද බලමු. ඉහළ වැඩිවීමද ප්‍රශ්නය. ඔහුගේ හිතේ එය වෙන්න ඇති බොහෝ දුරට. නමුත් පිතිකරුවා පරාජය වුණ අවස්ථාවේදී පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයේදී ඒ පුළුම අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. පන්දුව පිතිකරුවා වෙතටයි පැමිණෙන්නේ. නමුත් වෙලාවලගේ මැනවින් කළමනාකරණය කරගත්ත පාර. ඉතින් ලකුණු සටහන් කරන ගැන කිව්වනේ රංග සමන්ත කලුතර නගර ශාලාව සහ මහමුදු ධර්මරාජය වෙනුවෙන් ඒ කටයුතු කරන රංජිත් සේනාරත්න ඉන්නවා. කැන්ඩි යූත් ක්‍රිකට් සමාජය සහ ත්‍රිත්ව විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරු
චන්දන ශාන්ත මීගම ක්‍රිකට් සමාජය සහ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් කටයුතු ඉටු කරනවා. ඒ වර හොයා ගන්නවා කෙලින්ම කඩුල්ල පෙර වතාවේදී මගහැරුණු අවස්ථාව මේ වතාවේදී උදා කරගන්නට සමත් විශිෂ්ට පන්දුවීමක් එක් වතාවක් ගිලිහි ගියත් නැවත අභියෝග කරමින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවත් සමගම නිෂාන් මාදුෂ්කගේ ඒනිමේ නිමාව. වරණ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කළා. පසුපාදයට ගියා. හරියට පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. පිට ඉන්නේ පන්දුව වදින්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්. අපි ඔහු ගැන කතා කරමින් සිටියා. ඉතාමත් හොඳින් තරඟය කියවනවා කියලා. නිෂාන් මාදුෂ්ක පිටි නිවතට ලකුණු 36කට. පිතිකරුවන් පෙළගැස්මේ වෙනසක් සිදු කළා. නිමන්ද සුබසිංහ වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන් සන්තෝෂ් ගුණතිලක සිටියේදී ඔහුට දැන් අවස්ථා දෙකක් මගහැරී ගියා. නිමන්ද මදුශංකගේ ලකුණු වාර්තාව ලකුණු 80ක් තමයි ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ප්‍රහාරක වේගය ඔහු පිළිබඳව ඔබට යම් කාරණාවක් නිහඬව කියයි. ඔහුට දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වෙනවා මෙහිදී. ඔහු සන්තෝෂ් ගුණතිලකට පෙර ක්‍රීඩා පිටියට එවලා තිබෙනවා. මෙතැවිගේ අවසන් කඩුල්ල නිෂාන් මදුෂ්ක එක වතාවක් වැරදුණු තැනමයි දෙවන වතාවේදීත් වරද්දගත්තේ. හරිත මොකද උනේ? මං හිතන්නේ ඔහු දඟ කැවීමට මුහුණ දෙන්නයි සූදානම් වුණේ. මොකද පන්දුව දඟ කැවීමක් සිදුුන්නේ නැහැ. පිටින් ඉන්නේ වැදිලා කෙලින්ම පිටින් ඉන්නේ පන්දුව වදින ආකාරයක්. ඒ පතිතයත් ඊට කෙලින්. ඒ පන්දුව පසුපස පාදයේ පිළිගත යුතු පන්දුවක්ද කියන එකයි ඊළඟ ප්‍රශ්නාර්ථය. සහනරච්චිගේ සාර්ථක පන්දුවාරයක අවසන් පන්දුව වෙනුවෙන් සූදානම්. පිටේ පිටාග්‍රේ දේශින් පන්දු දිනුවක් කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත ලකුණු ගමන් මගට අවතීර්ණය නිබන්ධ ඒ පහරත් සමගින්ම ලකුණු දෙකක් ඔහුගෙන් නම ඉදිරියේ පන්දුවර 17ක් අවසන් ලකුණු 74යි කඩුළු 3යි ජෆ්නා ක්‍රීඩකී. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නිබන්ධන ලකුණු දෙකක් වේලාලගේ 13ක් තවමත් පන්දු 31කදී. ලකුණු වේගය තරමක් ඉහළ නැංවීමටද ඔහුට වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ආකාරයක් අපි දකිනවා. ලකුණු 35ක සම්බන්ධතාවයක් තුන්වන කඩුල්ලෙන් පවත්වා ගත්තා. ඔහුට සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දිය හැකි. පොළොන තරංග පන්දු යවන්නා මෙතෙක් මේ තරගමාලාවේ සාර්ථකම පන්දු යවන්නා ඔහු 29ට 6ක් ඔහුගේ ලිස්ට් ඒ එක්දින තරග වාර්තා වාදරේ හොඳම පන්දු යවීම. කඩුළු 44ක කඩුළු මල්ලකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයා. ලයිට් කිරීම සාර්ථක කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත. මේ තරගාවලියේ වැඩිම කඩුළු දවාගත් පන්දු යවන්න ඒ හොඳම පන්දු යවීමත් මේ තරගාවලියේදී වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඔහු හොඳින් පිටෙන් දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඉතා හොඳින් පන්දු රැකීමේ යෙදී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහුව කැඳවා ගැනීම මෙහිදී වැදගත්. ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. මට මතකයි SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේදී විශිෂ්ට පන්දු දෙකක් රැකගත්ත එකක් කවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුව දවා ගැනීම සඳහා හතරේ සීමාව අභියස රිලේ ක්‍රමයට හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඔහු එවර එර පාදයට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ කෙසේද පායිනට බරයි. එවර පන්දුවේ ගමන් මග ඉන් අනතුරුව වෙල්ලාලගේ ඉදිරියේ සිටියා. මොහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. එනිසා පුල්න තරංගව කැඳවා ගත්තා කමිදු මෙන්ඩෙස්. මේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රයෝගයක්. අනිවාර්යෙන් උපායකට පිළිතුරු දිය යුත්තේ තවත් උපායකින්ම තමයි. එනිසා මේ දැන් ඊළඟ පන්දුවර 5 10 තාමත් තීරණාත්මකයි. අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව කොයි ආකාරයට සැකසෙවිද කියලා. පාදයේ සිට ලකුණු පිළිබඳව දෙගිඩියාවෙන්
එක ලකුණක් පිළිබඳව හිත් දෙකක්. මෙදී එක්ක නිමන්ද වෙල්ලාලගේගෙන් අහන්න ඕනේ පන්දුවේ පතිතේ සහ පන්දුවේ හැසිරීම තනතිරුවේ නැත්නම් වෙල්ලාලගේ ඒ පණිවිඩය ඔහුට දෙන්න ඕන. කෙසේතත් පුල්ල තරඟ ප්‍රථම වතාවට මේ පන්දු යවන්නේ. පන්දු යවන්නා පිළිබඳව යමක් කියන්න අපහසු වේවි. තනතිරුව පිළිබඳව යම් අදහසක් බෙදාගත හැකියි. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නම් පොඩි දඩි බිඩි ඔහු මම දැකලා තිනවා විශේෂයෙන් මෝස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් උඩ කඩළු දවා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරියට මේ 18 වන පන්දු ආරේ හැබැයි. බැට් කට් පාර ස්වීප් කව කලපේ. පුරණමි තරඟමාලාවේ තරඟ 8කදී කඩළු 18ක් දවාගෙන තිබෙනවා. 29ට කඩළු 6ක් දවා ගැනීම තමයි සාර්ථකම පන්දු යැවීම. දැන් මේ වන විට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය හතරමාරට අඩුයි. පන්දු යවන කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවයක් ඇටියට සලකන්න පුළුවන්. ගුග්ලි පන්දු පිටේ පිටාක්‍රේ වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණත් උපාය මදක් අවාසනාවක්. ඒ නිසා පිටිකරුව අවාසනාවන්තයි. ලකුණු සමගින් පන්දුවර 18ක් අවසන්. ලකුණු 78යි තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයින්. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 78 for 3. Jaffna in a spot of bother. A lot of work to be done. They were looking good with Velalage and Ishan Madhushka getting together. The spinners on the Kandy side have been good. Samanara Chige has been good. We've seen some bowling from Pulina Taranga, who started off and just conceded 4 runs. It's been seam earlier on, but it's now more spin. The young Velalage has shown a lot of maturity, and that's a priceless asset, isn't it, Gami, at this level? Yeah, also, Roshan, how you read the situations. Conditions have changed over the last hour or so since we resumed after the break. Which you mentioned about the spinners are in operation at the moment, but it's not turning. It's just like a skidding type at the moment. So you need to adjust your game. Your contact points have to be different now. In front, you can't really play on the back foot. There you are. But he had the hands to get down quickly. We all know how good his hands are. So we saw 2 batsmen already. Nishan Madhusanka, after getting a good 36, playing for the turn, skidded off the outside edge, past the outside edge. We have seen Nimand also struggling to size the pace of the track. This is where you become a brilliant player to an ordinary player. How you read the situations and the conditions. That's it down the ground. Those kind of shots are okay on a track like this, because like I said, the contact points are in front of his eyes. It's not really letting the ball skid and play on the crease type of thing. Right, so 80 for 3 at the moment. And they got a lot of work to do, and yeah, in terms of how the surface has changed, you're spot on, because I think we did have some rain, the ball is a bit wet, so the gripping part is difficult, you won't find too much of spin. And I've been impressed with the young Velalage batting at 4. He's made 16, it's 80 for 3 at the end of 19. For 3, Jaffna. Spoken about Jaffna being an inexperienced side. It doesn't really carry too much of experience. We don't have players who have played at the highest level. Yeah, Sadira Samaravikrama
is an exception, I beg your pardon. And Nuan Pradeep has a seam bowling option, but in terms of the middle and the rest of the batting, it's a pretty young and experienced side. Pulling a Taranga. Again, not getting the turn you're talking about, but skidding on. He's pushing it through quickly. So he's got the right idea. He's not looking to flight the ball, but he's just pulling that length, just back of a length that he's trying to strike the pad, trying to really beat the bat. Oh, that's nice. We're just getting some tweets coming in. Nice feeling to enjoy the Saturday watching Sri Lanka domestic cricket while you are 8,700 kilometers away. That's so nice. That's very nice indeed. Thank you very much. This is Velalage driving through extra cover. Good work in the deep. Come back. Just 2 runs. I thought the running was a bit poor. There should have been a little bit more intent. Yeah, I think since the arrival of Nimand, the super singer, he's not the quickest guy you see. But Velalage is a very busy player, obviously, and he likes to keep moving all the time. And there are a few times that they have hesitated. So yeah, they don't have the chemistry that we expect them to have. Driven straight through the line again. Yeah, keep them coming, those tweets. Like you said, it's on a Saturday afternoon, wherever you are. He's playing well, isn't he? I think he's got the hang of it. Villal again. Also, Roshan, credit to the brain trust of Kandy too. Sorry, Jaffna. I know they lack experience, but there are Santosh Gunatilakas and Damitas and Ravindus and all those players. To promote this guy to bat number 4 is a brave decision too. Yeah, true. You just added something that I was already planning to speak on. I was actually going to say well done to SLC for immediately including him, selectors for including him in one of these squads, because he was the one who really created some waves in that World Cup. Everyone spoke of him and the way he's bowled, the way he's battered. I like to watch him bowl today. But so far as a batsman, as you say, promoting him at number 4 above some of the more accomplished seniors, if that's the right word, or more experienced. Just see, when you look at the way he bats, you can understand that he's sized up the game beautifully. He's working his shots into gaps. He's not taking any risks. And he's not looking to really blast the bowling. It's about just building an innings. So that, I think, tells you about, I don't know whether the word is maturity, but it's about understanding the game well. Spot on. 2 shots in 2 deliveries. We'll come back to that. 87 for 3, the Devils' number after 20 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 87 for 3. Just a hint of turn on that occasion, but Sahanara Chige is a type of bowler who generally tends to push the ball through. Back on that point that you made, Roshan. Maturity. That's a good delivery again, playing for the turn, but there was no turn. Velalage, we all know that he's got skills. We have, from time and time again, we've spoken about how to be efficient in the middle of an innings. For that, you need to have control of your hand speed. Perfect example is these 2 batters out there in the middle. Nimanta, we have seen it goes helpful at that times, or the block. So there's no speed in between. Velalage, he knows how to weigh his shots. He knows how to play angles. End of the day, cricket is all about angles, isn't it? And he's got good control of your hand speed. So because of that efficiency, that's what I was talking about. That's exactly what you need. Just drop the ball in front with dead bat. There is a single.
So you keep the fielders at bay by doing that. Next ball they'll be charging at you when you're on strike. Then you force it. So like that, those subtle variations that you need is maturity. Yeah, true. We see that from young Bilal again. It's well bowled, nicely flighted. Now he's looking to do something different. He was firing the ball in with the left-hander. He's looking for some turn, pulling that off-stump line, but there's nothing really for the spinners. Jaffna needs to really kick on from here. They need something big. Excess of 230, 240. Really try and challenge a pretty strong-looking Kandy lineup. Right, you spoke about the point of the way he bats. Yeah, there doesn't seem to be that in-between game you're talking about. Yeah, it's about either looking to blast the bowling or about all defense. It's 89 for 3. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Papare.com has to be congratulated, powered by Dialogue, Sri Lanka's #1 sports hub that has been so brilliant with all sports. Their coverages have been outstanding. They've been good with their cricket coverages too. This is in the gap. And good work in the tape, but still not good enough. That's a boundary for Belalage, who was not taking any risk, worked it from outside the off stump and played with whatever turn he thought was available. And eventually those strong wrists, making sure that the timing was right. He could strike that. Like you mentioned, the key was the footwork. Got the front pad across, covered the line of the delivery. And how good was his wrist? Did all the hard work, the fielder down there, Thikshala. Unlucky. But boundary at the start of the over puts a lot of pressure on Pulina Taranga. Roshan, there is a big debate about currently the national team playing over down under in Australia, and about how many dot balls we are facing in the innings. So it's efficient batting that we've been talking about the last 5 minutes or so. So those are the things that we need to improve. Those micro areas that people don't notice. We only see hitting it hard and hitting sixes, not all the time. Yeah, I think it's cricket now. I mean, when the T20 game was first invented, they all thought it was all about boundaries and sixes. But then the game has evolved so much, and then in those days they never thought that the white ball will have a place for spinners. Spinners were bowling in the depth, so the game has evolved. And as you say, batting is not all about hitting boundaries. It's about being skillful and micro points you're talking about. But I feel, Gamini, I feel for those batsmen, because one thing that they have struggled with is the bounce. Because the bounce have been steep, and the way they have been brought up on pitches. And over the top this time. Down to long off, single. Sri Lankan pitches are very different. So the way they handle the bounce and where the shot will end as against the balls that are rising at you and the balls are dropping. So the balls, as a result of it, the Australian pitchers haven't really lent itself too much for Sri Lanka to do what they have to do, but that doesn't give Sri Lanka or the Sri Lankan batsmen any excuse for dot balls. Dot balls are the key going forward in any white ball format. And that's, I'm sure, as a coach, international coaches, the first thing that they would analyze in a batting side is about the dot balls, not about boundaries, it's not about sixes. Spot on, Roshan. 97 for 3, 22 overs been completed. We've lost 2 genuinely brilliant coaches over the last few months. One is Bandulu Wannapura and Van Silva. This is the most runs chart. Dhananjay De Silva, of course, is not part of this match today. Nuwanidhi Fernando, I saw him getting back-to-back hundreds. Brilliant player. Nirochan Dikwala is also another
who has been included in the national setup again. Ocean Fernando, who's in action today, so he'll have his opportunity to include few runs in that. Sadira Samaravikrama hasn't been able to make a difference to that list. Back on that point, Van Silva and Bandula Varnapura, those days, they used to tell us, when you go to play in countries like Australia or England, they very simple way that they used to put us in your high hand shots and your low hand shots. You work your hands from waist below in subcontinent conditions, and then you practice. They used to put a tape around the tennis ball and just go bang at us around the waist or above the shoulder. So you get used to playing high hand shots. So this obviously coaching also has evolved over the years, and there are so many methods. And like I said, it's not easy. From here it's easy to say, but playing on those Australian tracks is not easy, but it's a requirement. I agree. I mean, if you're playing at the highest level, it's so important that you'll be able to cope. Oh, that was very close. He was lucky. It was a straight delivery. He was playing for some turn. He would have been dead had that hit the pads. But it's important that you be able to be an all-surface player if you're at the international level. You cannot be calling yourself, you're good in India, good in one place, bad in another. You've got to be able to cope with the best of bowling, and that's why you're at the highest level. A very good example is Roshan Nimanda. He's struggling at the moment. Few dot balls are creeping in, and then because he hasn't got the all-round game to put pressure on the bowler, he's a one-dimensional player as we can speak. Now the pressure is on him. As you can see from the bottom of the screen, there are so many dot balls. Into the 23rd, 98 for 3. .98 for 3. Sahan Arachige 1 for 11 in 5. He's pushed his off spin through. He hasn't really looked to turn or spin. But this is what the drone gives you from such a height. And look at the Jaffna batting card. Velalage has made 28. Nishan Madhushka was good at the top with 36. But Sadira Samaravikrama and Saminda Fernando has gone cheaply. The rest of the batting, Santosh Gunatilaka we've heard of Ravindu, we've heard of Damita, but we also heard of the fact that they're very young. Look at this bowling lineup. Dikshila De Silva is a seasoned player, Pulina Taranga is a seasoned player, Sahan Arachige has played a fair bit of cricket, Asita Fernando has played for Sri Lanka. So Kandy's side, Kandy is a far more experienced all-round side with experience. Look at their batting. You spoke of Osada Fernando, one of the leading run scorers. For Kandy, Kamidu Mendis has played for Sri Lanka. Right, Sachin Kolombage, a highly promising leg spinner. Played in the Lanka Premier League. And runs here. Not great fielding at backward point. Excellent fielding in the deep. Not sure whether the umpire would want to take a look at that, but very well done in the deep. Saved a single. Pulin Saranga is normally a very good fielder in any position, but you've got to that bounce. We spoke about those micro moments, Roshan. That's another one. See how this fielder is chasing the delivery. There is no support from behind. As a result, he made in the dive, but there was no one supporting, so another extra run. Absolutely right. Well spotted. Runs here. Velalage getting it behind point. He's looking good, isn't he? He's now spent some time in the middle. He's got a decent idea as to how this pitch is playing. He understands that he's sliding on quite nicely onto the bat. He's taken his time. Now it's the next phase that will be very interesting. He's made 30. How would he now convert it? Will he be someone who give it away, or will he work harder and go for something bigger? That will tell you the character of the man, character of the batsman. That's what I'm all interested and excited to see.
these two suddenly starting to find their understanding. As long as the running between is concerned, that was dropped in front. Yeah, like you mentioned, I mean, we all know he made a brilliant 100 in that last game, didn't he? That under 19, so he knows how to make them. But he certainly has got the game to play long innings. All the attributes, he's cricket smart, he reads the situations well, he knows how to adjust. He's got good composure. Oh, how did he miss out on that? That was a gentle, friendly full toss. It beat everybody. Poor delivery by the bowler. Nimanta could have put it anywhere, but instead he missed it. The keeper missed it. And it's a welcome boundary for Jaffna. I don't think he'll be too pleased with that opportunity being missed. Take another look. Yeah, that came out wrong. It's a bit. We already spoke how difficult it is for the spinners. Sometimes this ball can be like a bar of soap. In that last game we spoke about Colombo's action. Can you remember Brian Rajadhare? Of course, he went to the same school I went. Brian would push it a little bit quicker. He's not someone who would be flighty, but he would come in off a longer run. But yeah, I remember him very well. Those good old leg spinners who put in more action in their run-up rather than turning the ball. I knew a guy called Gamini Pranav played for Royal. Anyone that you know or anyone related to you? Was he related to you by any chance? He seemed to have the same name. I was just about to say all those good old leg spinners who had more action in their run-up rather than turning the ball. That's well landed. Easy single though. So Jaffna have started to take control of this inning suddenly thanks to Velalage and Nimanda. 110 for 3 after 24. ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් නොබිදි සම්බන්ධතාවක් හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ වන විට යම්කිසි වේගයකින් දෙදෙන පන්දුර පහර දෙන විරක් දකින්නට පුළුවන්. සහන රචකයේ වර පිටිකරුවා වෙතටම පිටේ ඉන්නේ සිට මේදී වඩාත් වැදගත් කොටස තමයි නිලකුණු පන්දු අවම කර ගැනීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගන්න උත්සාහය ඩොට් බෝල්ස් වලට නැවතුම් තිත ලබා දීම සඳහා අවසන් පන්දු 18 පිළිබඳව වන වාර්තාවක් තියෙන්නේ. ප්‍රහාරක වේගය හොඳයි. වේගවත් පහරේවර සෑහෙන වෙලාවක් ඉහළ අහස් කුසේ තියෙන පන්දුරක් ගැනීම සඳහා ඉදිරියට දිව වෙනවා. හොඳ උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක නැහැ. ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවා. නිපුන් රන්සිකට එන්න තිබ්බද කියලා හිතෙනවා. සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා ගෝණීය පන්දු. වාසනාවන්තයි නිමන්ද සුබසිංහ. ඔහුව මේ ස්ථානයේ පිටිකරු ලයිස්තුවේ එව්වේ එවැනි පහර එල්ල කිරීමට. නමුත් ඔහු අවදානම අවම කරමින් පහර එල්ල කළ යුතුයි. ඔහු බලාපොරොත්තු අත්හැරගත්තා. සෑහෙන වෙලාවක් උඩු ගෝඩේ තිබුණා පන්දු. ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම එක්ස්ට්‍රා කවර්. සහ මේ අඳුරු අහස් කුසක තරම පහසු පන්දුව හොඳින් නෙතට ග්‍රහණය කර ගැනීම. සෑහෙන දුවන්නු. සචින්ද කොළඹගේ චවයේ සහිතයි බැක්පිටි ඩ්‍රයිව් පහර තනතිරුව මතයි රැක ගැනීම. මුල් පන්දුවර 10 දී ලකුණු 45යි කඩුල් 2යි. දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 42යි එක කඩුල්ල. ස්වීප් කව කලාපයට පත්. ඉනිම ගොඩ නගනවා කියන කතාව එයින් පැහැදිලි වෙනවා. මුල් ලකුණු 50 කඩලු දෙකකට වාර්තා වුණේ 11 වන පන්දුවරේදී. ලකුණු 124 වන පන්දුවරේ කඩලු 3කට පන්දුවර 13ක් යවලා තිබුණා. එක කඩුල්ලක් විඳ වැටි දෙවන ලකුණු 50.
වෙල්ලාලගේ ලකුණු 33ක් ආරක්ෂාකාරී වර ඒ සමගින් පන්දුවර 25ක් අවසන් 114 කඩුව තුනයි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පන්දුවර 25යි ලකුණු 114යි. පන්දුවර 50දී ලකුණු 250කට ළඟා විය හැකි වෙයිද? කඩළු අතේ තියෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද එතන තමයි තියෙන්නේ. සචින් කොළඹගේ කැඳවුණා පන්දුව සඳහා පාලිකලේ පිටි. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර වේගය නම් ඉතාමත්ම මැනවින් ස්ථානගත කිරීම පන්දු රකින්නා වෙත. යප්නේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෙක් තෙරණ කන්දම්බි. උට සහ වෙනවා සචිත් පතිරණ. ගායන් විජේකෝන් ඒ කාර්යභාරයට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා ඒ කණ්ඩායමේ. කල්පනාකරු නෙවින් නොයා. පන්දු සමතතාවක් ලකුණු 43ක් පන්දු 51ක. වෙල්ලාලගේ තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. හැම පන්දුවකින්ම හැම ලකුණකින්ම දුනිත් වෙල්ලාලගේගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ දැනුම තව තවත් පෙන්눔 කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඔහු තරගයේ පීඩනය කොතරම් හොඳින් දරාගෙන පාලනය කරගෙන පන්දුවට පහර දෙනවද ලකුණු රැස් කරනවද කියන කාර්යය මේදී වැදගත්. සහ මේ සමඳතාවයේ ලකුණු සහ පන්දු අතර තිබෙන 8ක වෙනස නිමන්ද පන්දු 11ක් වැඩිපුර මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සමඳතාවයේ ඊටමත්ම මේ නිමන්ද පැමිණීමෙන් පසු වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කොට තිබෙන්නේ වෙල්ලාලගේ. ඔහු හැම පන්දුවකටම ලකුණක් 5 ලබාගෙන තිබෙනවා. බලන්න 4.5යි 9යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය එක පන්දු ඕවරයකට මේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 5ට වැඩි කර ගත්තොත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්න පිළිවන්. කොළඹගේ ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන් තිබූ තැනට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් වැඩි කොට තිබෙනවා. නිබන්ධ කැඳවීම ඒ උපාය සාර්ථකයි. 17 වන 18 වන පන්දුවාර වලදී ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ පිටිකරණට අවතීර්ණ වීම සඳහා. කොළඹගේ වෙල්ලාලගේ ඉක්මන් ලකුණු සාර්ථකයි. මෙතිය ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය ඉදිරිපාදයට පැමිණෙනවා. පිටිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දුවනවා. පන්දු රකින්න නොමැති ස්ථානයකට පන්දුව හරවා යවන ආකාරය මෙහි තමයි යෝගයේ දක්ෂතාවය තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ අත් ක්‍රියාත්මක කරනවා, පාද ක්‍රියාත්මක කරනවා. අවසන් පන්දුව සාර්ථක නැහැ. පිටිකරුවගේ ශරීරයේ පන්දුව වදින්නේ පන්දුවර 26ක් අවසන් 118යි කඩළු 3යි. යතරතුරේ සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මාදකට නතර කෙරෙන මොහොත. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free.
Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවර පාර දෙන ජෆ්නා ක්‍රීඩකයින් ඒ ප්‍රතිවාදී නායකයාගේ ආරාධනය පරිදි ලකුණු 118යි කඩුව 3යි පන්දුවර 26ක් නිමාවේදී දැනට ඉන්නේ මේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා නිෂාන් මදුෂ්ක ලකුණු 36ක් පන්දු 45කදී දැන් ඒ සමීපයට වෙල්ලාලගේ. ඔව් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් තුනක් ගොඩ නැගුණා. මුල් කඩුවල ලකුණු 12න් පස්සේ ඊළඟට දෙවන කඩුවලට ලකුණු 25යි, තුන්වන කඩුවලට ලකුණු 45යි. මේ වන විට ලකුණු 46ක නොබිදි සම්බන්ධතාවක්. බලන්න අතිරේක ලකුණු 16ට වයිඩ් පන්දු වයිඩ් ලකුණු 10ක් එයින් එක වයිඩ් පන්දුවක් 4 සීමාවට ගියා. ඒ වගේම 22 අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් එක් පන්දුවකින් එකතු වුණා. කඩුලාභී පන්දුවවන්න තිදෙනයි සහ නාරච්චිගේ ඒත් එක මාස්ටර් ප්‍රනාන්දු සහ ආශාන් සමාන රන්සික නිපුන් රන්සික මෙහිදී අසිත ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. පිටිකරුවන්ට සෑහෙන පීඩනයක් සහ අවදානමක් සහිතව පන්දු යවුවා. මුල් පන්දුවර තුලදී ලකුණු ලැබුණා. එය වෙනම කතාවක්. සචින්දු කොළඹගේ තවමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවූ ආකාරයක් පෙනී යන්නේ නැහැ. මෙහිදී සහ නාරච්චිගේ ලබා දුන් කඩුල්ල ලකුණු 15යි පන්දුවර 6කදී එය ඔහුට ආවේනික පන්දු යවීම හරහා පන්දු යවන රිකිල්ල ගස්කඩ පන්දු පන්තිය වඩාත් හොඳින් දර්ශනය වෙනවා. කියන්නේ අර වලාකුළු එස වෙනවා. බක්ෆුඩි ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල කලේම පිත්තේ මුහුණට හරවමින් හොම්පට ස්ථානගත කරමින් පිත්තේ පසු ගමන් ගියා පන්දු යන ගමන් රේඛාව ඔස්සේම. ඒ කියන්නේ ඔහුට ස්ථානගත කිරීම සඳහා තිබුණු අවශ්‍යතාවය හොඳින් පැහැදිලි ඒ පහර තුල වෙන බලන්න. ඔහු හොඳින් තල්ලු කරන ඒ දිහා. අර උගතමනා ශිල්පයේ හොඳම උදාහරණයක් දුනිත් වෙලාලගේ. දැන් බලන්න. පිටිකරුවට සහාය වෙනවා. සෑහෙන වෙලාවකට පසුයි තරමක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල කරන්නේ පිටිකරුවන්. බලමු නිමන්දට වාසනාව තිබ්බා පිටියේ රැඳී සිටින උඩපන්දුවක් කරගෙන අපහසු උඩපන්දුවක් කරගැනීමට සචින්දු කොළඹගේට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔයකින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගනීද කියලා බලමු. වෙල්ලාලගේ නැවතත් පෙර ස්ථානයටම ඒවර පෙර පාදයෙන් දැන් ඔහු තමයි ඉන්නේ මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය 37ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. සහ වෙල්ලාලගේ ලාභාල ක්‍රීඩකයා මේ නිමන්දට ඔහු අනෙක් කන්තේ සිට යමක් සඳහන් කරනවා. දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයක් තියෙනවා. මොකද වයස හෝ තරාතිරම හෝ නොවේ වැදගත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් එකට මුණ ගැසුණු විට. ඔව් සිසිල් පැන් අවස්ථාවේදී උපදෙස් ලැබෙන්නේ නැති පුහුණුකරුගෙන්. අතත් වේගවත් පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම ඒ තරම් මොහොත මට්ටමින් නොවේ. කෙලින්ම ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයා අතට මේ ආකාරයට සීමා ඇරෙන් ඉදිරියට පැමිණිලා වුණේ පන්දුව තියන්නේ නැතුව බිම දිගේ වේගයෙන් පහර එල්ල කරොත් පන්දු යවන්නන්ට විශාල අභියෝගයක්. මේ පන්දුවරේ හැම පන්දුවකදීම එක ලකුණ බැගින්. බලන්න ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ හතරවන කඩුල වෙනුවෙන් නොබින්දි සම්බන්ධතාවක් මේ වන විට. මේ තමයි බලාපොරොත්තු වුණේ තිල්න කන්දාමි නිමන්ද සුබසිංහව මුලින් එවලා. අවසන් පන්දුව 27 වන පන්දුවරේ. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් සූදානම්. ඒ සූදානම ඔවුන් සාර්ථකව නිමා කරගෙන සමත්කම් දක්වනවා. එක පෙළට එක ලකුණ බැගින් ලකුණු 6ක් ලබාගත් පන්දුවාරය 27ක් අවසන් 124යි කඩුව 3කට ජාෆ්නා ක්‍රීඩකයින්. අතරම මේ සම්බන්ධතාවය කණ්ඩායමට විශාල අස්වැසිල්ලක් කඩලු 3ක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව
සහ තරමක් පහත වැටී තිබුණු දල ලකුණු වේගයේ මේ දෙදෙනා ඉහළ නංවනවා 38ක් මේ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවයෙන් 25ක් වෙල්ලාලගියකින් එනිසා පිතිකරුවන් දෙදෙනා බොහෝදුරට සම මට්ටමින් මේ සම්බන්ධතාවයට සහභාගී වෙලා තියෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා අතිරේක ලකුණුත් සමග විශේෂයෙන්ම මේ යවුන් ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාමත්ම හොඳ තරඟමාලාවක්. මොකද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් දැන් මේ තරඟමාලාවේ නැහැ. ඒ නිසා යෞවනයන්ගේ තරඟයක් බවට මේ තරඟමාලාව පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. අවසන් මහ තරඟයක්. වේගය පමණයි ඉවරත්. යම් ප්‍රමාණයකින් ඔහුගේ අතින් ගිලී ගිය පන්දුව බලන්න තමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ තමයි වැදගත් තමුන්ගේ පන්දු යවීම හරහා. පිතිකරුවාට ගිලී ගිය අවස්ථාව. එවරත් වේගය පමණයි පහර තුල තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නිශාන් මදුෂ්කගේ හැකියාව ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින් පාර එල්ල කිරීම. මම හිතනවා ඔහුට උපදේශක් ලැබෙන්න ඇති වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම කෙසේ වෙතත් හැකිතාක් දුරට පන්දුව ඉහළට ඔසවන පන්දු පහර එල්ල කිරීමෙන් වළකින ලෙසට සචින්දු කොළඹගේ පෙර පන්දුහාරයේ තිබුණු ලකුණු රිද්මේ සැහැණ අඩාල කළා මේ පන්දුහාරේ. පන්දු තුනක් තුල තවමත් ලකුණක් නැහැ. නිලකුණු පන්දු වැඩිවීම තමයි අපි බොහෝ දුරට කතා බහ කරන්නේ. නමුත් හැම පන්දුවරටම එක ආකාරයට මුහුණ දිය නොහැකි. එක ලකුණ කියන්නේ පහසු කාරණාවක් නොවේ. ඒවර එක ලකුණක් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් නමුත් එකක් පමණයි. සහ විශේෂයෙන් මේ ජාතික කණ්ඩායම ඇතුලේ තිබෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නේ දැන් අවසන් T20 තරගයේ දිත් පන්දු 30 ගණනක් තිබුණා ඩොට් බෝල්ස් හැටියට. ඒ කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා තරමක් හිතකරයි. මුල් තරඟවලදී සමහර ඉනිම් වල පන්දු 50ක් 60කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඩොට් බෝල්ස්. වෙල්ලාලගේ සූදානමින් කොළඹගේට පන්දුවක් එවර යටියට ගන්නවා ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉවතට වෙල්ලාලගේ අවසන් 2020 තරඟයට කමිල් මිෂාර ජනිත් ලියනගේ ඇතුළත් කරයිද නැද්ද මේ ආවරණය වැදුනේ? ඔවුන්ට එන්න ඉඩ දෙන්නේ කවුද? කියන්නේ කාවද ඉවත් කරන්නේ? 28 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. ඉවර ලකුණක් සඳහා ඉඩ කඩක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් ඉවර කැන්ඩි කණ්ඩායම පාර්ශවයෙන් පන්දුවර 28යි ලකුණ 125යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා සෑහෙන තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා පුහුණුකරුවන් ලබා දීපු උපදේශය යම් අවදානමක් සහිතවයි නිමන්ද සුබසිංහව හිතාමතා පිතිකරු ලයිස්තුවේ ඉහළින් නෙව්වේ. මොකද සන්තෝෂ් කුණතිලක රවින්දු ප්‍රනාන්දු යම් ප්‍රමාණයක අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකින් පසුපෙළ පිතිකරුවන් හැටියට දවසේ පළමු වතාවට පන්දු අතට ගන්නට තීරණය කරනවා කණ්ඩායමේ නායකයා කමිදු මෙන්ඩිස්. 33කට කඩලු 5 ඔහුගේ හොඳම පන්දුවම ඉකොනොමි රේට් එක 5.14යි. කඩලු 28ක් කඩලු 58ක් දවාගෙන තිබෙනවා ඔහුගේ තරඟ 59 දී කමිදු මෙන්ඩිස්. විශාල හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. දුර්ලභ ගණයේ හැකියාවක්. ආරක්ෂාකාරී. නමුත් ඔහුගේ ඒ දුර්ලභ හැකියාවෙන් බලාපොරොත්තු තරම් බොහෝ දක්ෂතා පෙන්වුම් කළාද කියන එක ප්‍රශ්න.
මුල් ලකුණු 50ට පන්දු 65යි දෙවන ලකුණු 50ට පන්දු 74යි 4.44යි දල වේගය. මුල් 50 රැස් කිරීමේදී කඩුළු දෙකක් දෙවන ලකුණු 50ට එක කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි කෙලින්ම 4 සීමාවේ. නිමන්ද මදුශංක මට හිතුණා ඔහු දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රහාරයකට යොමු වන ආකාරයක් සිසිල් පැන් පානයෙන් අනතුරුව කලින් තිබුණාට වඩා තරමක කඩිසර බවක් නැතර ප්‍රහාරාත්මක බවක් ඔහුගේ පහරවල් තුල දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. මෙවර තමයි ඔහු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ. එය තමයි ඔහු සිදු කළ යුත්තේ. ඔහුට නිවැරදි උපදේශක් ලැබෙනවා නම් එය තමයි සිදුවිය යුත්තේ. මොකද ඔහුගේ නිසංග හැකියාව වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම. ඒ වරත් වේගවත් පහර කෙලින්ම ඈදියන්නේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. ලසිත් ක්‍රූස් පෙළට ළඟා වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් මම දන්න නිබන්ධ සුබසිංහ තමයි මේ මැද ලකුණු ලැස් කරන්නේ. ඉනිම ඉල්ලා සිටින්නේ ඔහුගෙන් මේ කාරණාව මොකද තවමත් පන්දු වාර 30ක් සම්පූර්ණ වෙයි නෑ. 30ක් සම්පූර්ණ වුණත් තව 20ක් ගමන් කළ යුතුයි. නිසා ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම සෑහෙන වැදගත්. දැන් ඔහුටත් උවමනාව තියෙන්න ඕනේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත ළඟා වීම. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 30 සීමාවට ළඟා වෙලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ලැබුණු අවස්ථාව අති විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මේ යෝන් ක්‍රීඩකීන්ට පයින්නට ඇතයි වයිට් පන්දුවක්. වයිඩ් ලකුණු 11ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වී තිබෙනවා. අතරේ ලකුණු 17යි. හරිත කමිඳුගේ ආගමනයේ සිදුවන මූලික කාලවකවානුවේදී බොහෝ දෙනෙක් මවිත වී බලා සිටිය ඔහුගේ හැකියාව සහ ඔහුගෙන් විශේෂයක් බලාපොරොත්තු වුණා. මේ විශේෂ හැකියාවත් සමග ඉවර වේගවත් පහර පිටේ අතුරුතාග්‍රේ වැඩි ෂොට් මිඩ් එකට. ඔහු වගේම දැතින් පන්දු යවන අනිත් ක්‍රීඩකයාත් හරිඳු රත්නායක මේ තරඟාවලියට සහභාගී වුණා. පසුපස පාදයට යන ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාර 29යි 134යි. මේ එළබෙන සිව්දින තරගමාලාවේ තරඟ පෙළගැස්ම ඉතාමත්ම හොඳ කාල සමයක් ලංකීය ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ඒත් එක්කම දේශීය තරඟ මෙවන යෝජනය කරන ක්‍රීඩකීන්ට තමන් දැන් මේ කෙටි කාලින ෂෝට් ෆෝමැට් තරඟවලට මුහුණ දුන්නා. තමන්ගේ දිගු කාලින නැත්නම් තරමක් දින 4ක තරඟයකදී තමන්ගේ හැකියාවන් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව උන්ට කදිම අවස්ථාවක් මේ. කොළඹගේ ලීග් තරඟ 10යි අවසන් පූර්වට ඒ තරඟ 2යි අවසන් තරඟයයි තරඟ 13ක් සිව්දින තරඟ තාමත්ම වැදගත්. ඔව්. හම්බන්තොට පල්ලේකැලේ දඹුල්ල කෙත්තාරාම ගාල්ල තරඟ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩාංගන. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රීඩාංගනවලදී තරඟ පැවැත්වෙන්නේ පන් ලකුණකට ඉඩ කඩ පිටිකරුවන්ට සාර්ථකයි. ඒත් එක්කම සිව්දින තරඟ නිසා මේ කෙටි තරඟ රටාවේ තරඟවලට ලැබුණාට වඩා පන්දෙවන්නන්ට යමක් කළ හැකි තනතිරු අනිවාර්යයෙන්ම හරිත ලැබිය යුතුයි. ටිකක් කොළ පැහැ තිබෙනවා නම් මා වඩා ප්‍රියයි. එවැනි තරඟාවලියකදී සම තරඟ බිමක් හැටියට අපි සලකනවා ලෙවන් ප්ලේයිං ෆීල්ඩ් කියලා. පිටිකරුවන්ට සහ පන්දුයවන්නන්ට සමසේ දස්කම් දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් හොඳයි. ඒ තරඟ ආවරණය කෙරුණනත් හොඳයි. විශාල පිරිවැයක් ඒ වගේම විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න සිදු වෙනවා හැම දිනාටම. නමුත් තරඟාවලිය පිළිබඳව මා දකින අදහස එවැනි තරඟාවලි මාධ්‍ය ආවරණයට ලක් විය යුතුයි සජීවී ආවරණයට මේ ආකාරයට. වෙල්ලාලගේ වර ඉහළින් නෙල්ල කරන්නේ ඔහු දැක්කා මිඩෝ ක්‍රීඩකයා යාර්තිය ඇතුලේ. ඒ නිසා නිසි පළ ප්‍රයෝජන පතිතයත් සමගම ලෝන් ඕෆ් කලාපයට ලකුණු 4 වෙල්ලාලගේ.
දෙවන හතරේ පහර ඔය තමත් හොඳ අවබෝධයකින් ඔහු විශේෂයෙන්ම නිමන්ද පැමිණි මොහොතේ සිට එක ලකුණකට වඩා ලොකු පහරවල් වලට උත්සාහ කළේ නැහැ. නමුත් මේ වතාවේදී ඔහු දුටුවා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ආරතය ඇතුලේ. එහෙනම් ඔහුගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කිරීම පමණයි එකම අභියෝගය. බලන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉදිරියට ගෙන ඒම හරහා අර උගත් අවස්ථාවක් පුහුණුකරුවා ලබා ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම ඒ පුහුණුකරුවා ලබාගත් තීන්දුව මේක තමයි පුහුණුකරුවෙක්ගෙන් විය යුත්තේ කණ්ඩායමක් ඇතුලේ. තාමත්ම වැදගත් සහාය උපායයට ක්‍රීඩකින් සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ක්‍රීඩකින්ගේ පාර්ශ්වයෙන්ුත් එය අති සාර්ථකයි. අවදීපු අවස්ථාව මගහැරී ගියා. ඒක වෙනම කතාවක්. විශේෂයෙන් නිමන්ද සුබසිංහ වාසනාවන්තයි. කොහොම නමුත් ඒ අමතක කරලා තමගේ වගකීම ඉටු කිරීම තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ කාර්යභාරය තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අවසන් පන්දුව 30 වන පන්දු වාරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයින් කැන්ඩි ආරාධනෙන් කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරෙන් ලකුණක් නැහැ. පන්දු අර්ථයයි ලකුණු 141යි කඩු තුනකට. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Kandy Mendes will continue. Last 20 overs remaining for Jaffna. Flighted delivery, full toss. Makes good use of it. Vellalage, one bounce. That's his third boundary there. Dunith Vellalage. He's playing a gem of an innings here for Team Jaffna. Poor bowling from Kandy Mendes. Yeah, but let's give credit to the batsman. I think Dunith Vellalage has been outstanding. I've been very impressed with the way he's batted, the way he's constructed his innings, and the way he's kind of risen to the occasion. We have spoken about the maturity about young Vellalage. This time he goes through the offside. He's been good with his shot selection. He's just not been a particular segmented player. He's played on both sides of the pitch. We haven't seen the sweep shot because the spinners have looked to fire the ball in. We haven't seen those paddles, but he's looked to go through the offside. He's looked to go through the field. He's looked to go over the top. Very impressive. He's on 49 of 67 balls. I must also tell you, Damit, that the Vellalage I see now as a batsman is so different. This time down to long on. Only a single. So the Vellalage I see now, when I first saw him in the Josephine Petright big match, spoken of very highly as a left-arm spinner, promising spinner when he was a 15-year-old, played in that big match. But the way he's risen as a batsman, I believe he was under the tutelage of a highly skilled coach in Avishek Gunawardene, who I believe, as his under-19 coach, would have worked a lot with his batting skills. They've shaped him quite well. And now these appear to be the fruits of that hard labor of Avishek Gunawardene. Yes, he gets to his 50 there. Dunith Vellalage reaches his 1569 deliveries. His maiden list a half century. Dunith Vellalage, what a player. Coach Tilna Kandambi of Team Jaffna must be really pleased with the decision of promoting him at number 4. He has steadied this innings. 3 boundaries only. These two have now added 77 runs. 31 overs completed. 148 for 3. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly.
Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. 19 overs remaining for Jaffna. Roshan, now's the time. I'm sure Coach Kandy must be setting up those targets. What sort of a score do you think would be defendable for Jaffna? Another quick single, but not good fielding. This has been a rather off day for the leg spinner, Pulina Taranga, who's generally a very fine fielder. Did have a misfield, not an easy one, but previously had cover, and this time also not picking up. The 150 is up in good time, scoring at just under 5 runs and over. Vilalage and Nimanda in a very fine partnership. But see, we spoke about Dunit Vilalage, the batsman. We'll come to that. Spoke about the hard work he did to get to those 30 runs, which wasn't easy. He came in at a time with the ball moving around, and the Jaffna team did 2 quick wickets rather cheaply. What is impressive now, or what is important now, Amit, is to try and understand or just watch how he would construct this phase of his innings. He's made 51 of 70. Is he the type of player that we call the wide it is? Is he the type of player that will go on and make something big? Does he have the ability, the capability to try and build something big? Because he came in at number 4, essentially a bowler and an all-rounder, not a top-order batsman. Trying to paddle it, Nimanda Madhusanka, easy catch for Oshada Fernando. Sachid Columbage manages to break that 80-run stand. Much needed breakthrough for Kandy. Yeah, rather soft dismissal, I thought. Looking to try and play a paddle. Another look, he generally tends to push the ball a little bit quicker. Fairly simple chance to the man at short fine leg. Columbage has been searching for wickets. Hasn't been very economical so far. Has gone for 23 runs, but Nimanda Madhusanka goes for 35. A good hand for Jaffna. They are 152 for 4. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. New batsman Santush Gunatilaka joining Vellalage. These players captain their respective schools, now playing at the highest level. Santush Gunatilaka, he has had a very good NSL. He'll want to improve on that strike rate as well as the average, but early days for Gunatilaka. He's used to bat higher up in the order, Roshan, but the challenge now is different for Santush. They nearly have 19 overs remaining in the innings. Slight change in the field for Vellalage from Kamla. No fielder in front of the umpire on the onside. This is maturity from Vellalage, straight off from that under-19 World Cup. Let's take a look at that last wicket. Nimanda Madhusanka. In the end, it was nothing of a shot, really. You know, the greater shot selection, but it was a good hand he played.
Hemanda Madhushanka out for 35. Santosh Gunatilaka is the new batsman. Velalage at the non-strikers end. The critical stage of the innings for Jaffna. 153 for 4 in 32nd over. Well bowled, very well bowled. Not a big turner of the ball. Sachin Dukolambage, but he just gets the odd one to hold its line. And this one just turned a little bit. Generally bowls a lot of googlies, top spinners, the occasional leg break. That has a lot to do, as Damini Pereira was explaining to me off air, is with his action as a leg spinner. Very different to conventional leg spinner. He is someone who tends to push the ball through a little bit quicker. Still a good over, 153 for 4. Dunith Velalage came in at 37 for 2. He took his time, but in the end got to his half century very quickly. I think he changed gears perfectly throughout his innings. That's what you expect from your number 4 batter. And also, as I said, this is a very critical phase of the game. This could be a moment, this could be a phase that can alter the course. Good fielding, very good fielding. Punched off the back foot. Excellent piece of work at short extra cover. Bandar himself held on to just make sure that it didn't go past him. Pulled away on the leg side. That will go away for 4. Dunith Velalage enjoying himself. A few gifts been served by the captain Kamidu Mendes. Dunith Velalage needs no second invitation. Yes. Poor bowling from Kamidu Mendes there. That's the challenge sometimes as an ambidextrous spinner, Roshan. But tell me, Damin, why do ambidextrous spinners always look to bowl off spin to left-handers? Another full toss. Another big one. This time out of here. That's a 6. Velalage is not sparing any gifts. He's just going after them. That's the first 6 of the innings from Dunith Velalage. This is very poor bowling from Kamidu Mendes. The first ball was a short one, this one a full toss. Easy pickings for Velalage. He moves on to 62 now. I'm not quite sure what's Kamidu Mendes' main forte, whether it's the right arm off spin or the left arm orthodox. Yeah, I agree. But why does an ambidextrous bowler try left arm spin to a left-hander? Why is it wrong? You think he'd want to dismiss somebody bowling left arm spin? Why should it be only off spin to a left-hander and left arm spin to a right-hander? I mean, nothing wrong. It's just a question. It's probably the norm in cricket that is there a norm? Yes, I mean, should there always would left arm spinners dismiss left-handers? Yes, but the norm is a spinner who's turning away from you can get your wicket easily. That's the usual norm. Yes, I agree with you. He can bowl left arm spin to a left-hander too. If you count the number of times, come to that, 166 for 4. Decision. 166 for 4. Santosh Gunatilaka on 1, Velalage on 64. Just to continue that subject. Now we see a leg spinner bowling to a left hand.
Now, there's a perfectly good chance of the leg spinner dismissing the left-hander, though he's not taking it away from the left-handed batsman. I've seen off-spinners dismissing right-handers, left-arm spinners dismissing left-handers. I feel it's a thing that's in the bowler's mind. It's about how he's perceiving the situation. It's just that he could bowl if he wants to. He simply just doesn't want to do it. I'm just giving you an option. I'm not saying it's wrong. Yeah, definitely. I agree with you, Roshan. He's sometimes having that ability to bowl from both your arms could work against you as well. That's why I said I'm not quite sure what's Kandy Mendis's main forte, whether it's right arm off spin or the left arm orthodox. The other ambidextrous bowler, I think he's a very good left arm spinner, if I remember him right. And even as a right armer, I believe he's quite good. But I've been very impressed with the way he bowls with his left arm. He looks a proper left arm spinner. The way he bowled in the recent Lanka Premier League told you, or told everyone watching, that he's pretty decent doing that. And he's spoken about how hard he practices. He's got to practice twice as hard as a normal bowler because he's got to bowl with both arms. Not at the same time, though. Don't get me wrong. There are people who try to interpret it differently. 2 runs, just pushing it into the gaps. These two are running between the wickets quite well. Alage 66 of 80 runs. Could be thinking far ahead, but he still has more than 16 overs remaining. Roshan, first ever National Super League 50-over tournament. How good would it be to see a 19-year-old getting 100 in the final? Well, I think that's exactly what Sri Lanka cricket needs, and that will tell you how healthy Sri Lanka cricket is. And that's precisely the point. If that happens, it is an indication as to which direction Sri Lanka cricket is heading at the moment. To have a 19-year-old coming out and scoring 100, it takes you back to the young Arjuna Ranatunga, the Aravinda de Silvas, who burst on the scene as pretty youngsters. Nicely driven down to extra cover for a single. It's 170 for 4 at the end of 34. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Bowling change from Kandy Mendis, Asita Fernando. He had a very good opening spell with the new ball. Up the wicket of Saminda Fernando. 16 overs remaining. They want another breakthrough. These two have added 18 already. Anything about 250 would be a very good score. Speaking more about the ambidextrous spinners, Roshan, would love to see an ambidextrous fast bowler, isn't it? Yes, it will be a new first. You know, I haven't heard of an ambidextrous fast bowler. They got the switch sheet going now. You can suddenly change and become a left-hander or a right-hander. But I haven't seen an ambidextrous fast bowler. But just to continue on the subject about young cricketers
breaking in on the big scene. It was around this time 40 years ago that Sri Lanka played a first test match. That's off the outside edge. That will run away to the boundary. Santosh Gunatilaka wouldn't mind it, but it has been that kind of a day for Asitha Fernando. He's bowled well, he's found the outside edge, but he's had no luck at all. That's yet another example of the day being so tough on Asitha Fernando. And there's another look. Just on that subject, 40 years ago, this time was when a young unknown Ananda schoolboy came on the scene for Sri Lanka. He went out to bat when Sri Lanka was down and out and made the first test half century. And the rest is history, as they say. He went on and captained the side and became, oh, that's clever bowling. Very good bowling. Won a World Cup for Sri Lanka as a captain, many firsts in his career. And it's great to see young cricketers of such talent and promise coming through. And I believe Dunit Velalage performing at this stage just encourages all cricket fans, and it gives Sri Lanka cricket just that little bit more in terms of stability and strength, the outlook that is. Over in progress. Jaffna 175 for 4. There's a public opinion, Roshan, that he should be included in the national setup very quickly. Can you set a timeline for that? Isn't it that hard to set a timeline? Damit, the public opinion should never be anything or a yardstick for the selectors or anybody. Dunit Velalage, I think, did the right thing. He was spoken of, and I believe he withdrew his name even from the IPL auction. And that is a very good sign, because that tells you that he's got a very good head on his shoulders. He's thinking, and he knows exactly that he's in for the long haul. He's not in for just 1 or 2 years of cricket. And there is a tweet coming through. Can't get enough of watching young Dunit Velalage bat. His ability to absorb pressure is unbelievable. What a player. Comes from a known person. That's a very, very familiar name. Anyone that you knew? It rings a bell. I'm sure the listeners will get to hear his voice soon. 35 overs completed, 176 for 4. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Colombo bowling his 7th over. 15 overs remaining for Jaffna. They can maintain this run rate just above 5 runs per over. To get to somewhere around 270 to 80. It will be a very good score. It will be an excellent score, because it's about scoreboard pressure. It's about then wanting Kandy to really bat well, and that's our match referee. A very familiar name, which I'm sure will become even more familiar. And that's also Hemanta Boteju, the TV umpire. The duo were part of the Asia Cup, the Youth Asia Cup.
Pradeep Jayaprakash, who's making waves as a match referee, was match referee in a game that Sri Lanka played, which is unique. You wouldn't find a match referee from a team that plays in it, and that's how much the organisers held young Pradeep Jayaprakash as a match referee in very high regard. Then Hemant Boteju was the fourth umpire, and it's good to see this new brigade of umpires and match referees emerging. It has to happen. Younger talent needs to emerge. The baton needs to be passed on. That's another aspect what these tournaments can do. The Dialogue SLC National Super League. This is very good bowling from Sachin Kolambage. He's testing out Santosh Gunatilaka here. Turning out to be a very good over. He's bowled some excellent deliveries, gone past the outside edge of the right-hander. Brilliant. That is elegant batting from Santosh Gunatilaka, using the pace of Sachin Kolambage. Fielder at cover point had no chance whatsoever to stop it. Just a touch short and getting deep in the crease and just playing it so late and just bisected both of them. That is clever batting. Very clever, very good batting by Santosh. Gunatilaka has gone to 11 of 13, 181 for 4. Jaffna looking good at this stage. They got 14 overs after this one. How good will they be towards the end? That's the big question. A single to end the 36th. Jaffna sitting pretty at 182 for 4. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. පන්දුවර 36යි ලකුණු 182යි කඩලු 4කට කැන්ඩි නායකයාගේ ආරාධනයේ පරිදි තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන ජෙෆ්නා ක්‍රීඩකීන් සන්තෝෂ් ගුණතිලකට ලකුණු 12ක් වෙල්ලාලගේ විශිෂ්ට ඉනිමක් ලකුණු 69ක් ආසිත ප්‍රනාන්දු මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරය ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඉවර පිටේ පිටාග්‍රේ හොයාගැනීමෙන් කෙලින්ම අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් පිටියෙන් නිවත් කරන්නේ සන්තෝෂ් ගුණතිලකව පිටියෙන් නිවත් කරන සමත්කම් දක්වන ආසිත ප්‍රනාන්දු අද දවස පුරාම ඔහු මැනවින් පන්දු යවුවා මේ දවාගන්නේ දෙවන කඩුල්ල. තාමත් හොඳින් වේගය සහ ඉපිලීම සන්තෝෂ් ගුණතිලකට පාලනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලහිරු උදාර උඩ පන්දුව රැකගන්නේ තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පන්දු යැවීමක්. ඒත් එක්කම සන්තෝෂ් පිටේ වැදුණු සැනින් ඔහු විනිසුරුගේ සංඥාව දිහා බලන් හිටියේ නැහැ. ඒ ක්ෂණයෙන් පිටියෙන් ඉවත් වන්නට තීරණය කළා. හොඳ මහත්මා ලීලාවක් සන්තෝෂ් ගුණතිලක ලකුණු 12කට තැවී යන්නේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නවක පිටිකරුවා රවිදු ප්‍රනාන්දු ආසිත ප්‍රනාන්දු සාර්ථක පන්දු යැවීමක 32කට කඩුළු 2ක්
රවිදු සූදානම්යි. ප්‍රථම පන්දුව පිටිකරුවා පෙරපාදයට ආරක්ෂාකාරී. පන්දුවේ මේ වෙනස ඉතාමත් හොඳයි. කමින්දු මෙන්ඩිස් සිදු කළේ ඔහුගේ පන්දුවරයට ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා දුනිත් වෙල්ලාලගේ හමුවේ. මම කියන්න සූදානම් වුණේ තුන්වන පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 54ක් වාර්තා වුණා කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි. තුන්වන ලකුණු 50 එකතු වුණේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දුවර 8ක් තුලදී. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 71ක් වයස අවුරුදු 22ක යෞවන ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රහාරක වේගය තමත් හොඳ මට්ටමක 92.9යි බිඳුවක්. කෙටි පන්දුවක් සමබරතාවයේ ගිලිහි යන්නට ගියා. නමුත් රැකගත්තා. අවසන් දෙවියම සැහැණ පීඩනයක් කෙල්ල කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ ජැෆ්නා එනිමට. අසිත අද හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් හොඳ තැනක් තෝරගෙන තිබුණා පන්දු යැවීම සඳහා. පිටිකරුවට උවමනා වුණේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු ගල් ක්‍රීඩකයෙකු නොමැති කලාපේ සාර්ථක වුණේ. ක්‍රීඩාංගණයේ තාමත් සාමාන්‍ය ශරීරයට දැනෙන සීතලකින් සමන්විතයි. සහර වැටුණු වැහිපොද මා විශ්වාස කරන සත්‍යත ස්වභාවයක් ක්‍රීඩාංගණේ පුරා තිබෙනවා. ග්ලාන්ස් කරමින් ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහය බලමය පා ලකුණක්ද කියන කාරණය එක ලකුණකින් සෑහීමට පත් වෙනවා පිටිකරුවන්. දෙදෙනා පන්දු රකින්න එකවර පන්දු රැකගත්තේ නැතත් ඒ පා ලකුණක් හැටියට. නිවිට අතිරේක ලකුණු 19ක් ඒ අතරතුර වයිඩ් ලකුණු 12ක් එකතු වී තිබෙනවා. වයිඩ් පන්දු 12ක් යැවීමක් නෙවෙයි. එක් වයිඩ් පන්දුවක් හතර සීමාව වෙත ගියා. ඒතකොට වයිඩ් 5යි. දැන් වෙල්ලාල කිව්ව මේ විදිහට හොදකලා වීමේ තරම් හොඳ කාරණාවක් නොවේ. මොකද මේ යෞවනයාට Tamanගේ දිගු ඉනිම සඳහා අනෙක් කන්තෙන් හොඳ සහයෝගයක් අවශ්‍යයි. බම්ප පන්දුවක් හොඳින් කළමනාකරණය කළා. ඔහු මේ බවුන්සර් පන්දු වලට හොඳින් මුහුණ දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මග හරින්නෙත් නැහැ. ඔහු පිටෙන් පිළිගන්නවා සහ හොඳින් පාලනය කරනවා. අවසන් පන්දුවර පහ තුලදී ලකුණු 31ක් එකතු වෙද්දී නිමන්ද සුබසිංහ සහ සන්තෝෂ් ගුණතිලක ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් නිමන්දගේ පහර දීම වෙල්ලාලගේට සෑහෙන හොඳ පිටුවහලක් වුණා. ඉනිම නිර්මාණය කිරීම නිසා. මොකද ඔහුගේ බරටි පහරවල් නිසා පන්දයවන්නන්ට යම් දෙගිඩියාවක් තිබුණා. ඒ දෙගිඩියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ වෙල්ලාලගේ. ඔහු දෙගිඩියාවකින් තොරව හැම නිතරම එක පැකින් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාවක් ලැබෙන කොතනද ඔහුත් ප්‍රහාරය දියත් කළා. දෙදෙනා තමයි ලකුණු වේගය වැඩි කළේ. දැන් 5ක ලකුණු වේගයක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ස්වීපර් කව කලාපයේ වෙත එක ලකුණයි. දාන්න. දැන් වෙල්ලාලගේ මුලින්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළේ මොරටුවේ. අනතුරුව මේ වන විට ඔහු කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. පහුගිය කාලේ පුරාවටම දේශීය තරඟ බිමට සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කළ පාසලක් ලෙස ශාන්ත සෙබස්තියන් අපට හඳුන්වා දිය හැකියි. සමගම පන්දුවරේ නිමාව 37 වෙන්න 186යි දැන්. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog. කොළඹගේ පන්දියේ කාර්ය සඳහා වාසනාවන්තයි වර පිටිකරුවා පිටේ ඇතුළතාකරී වැදුනේ. නමුත් ඔහුත් කඩුලත් අතරින් පන්දුව ෂෝට් ෆයිල් එක වෙත. මාර්ෂලා විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා රවින්දු ද්‍රවිඩ සංගම් කණ්ඩායම නියෝජනය කළන්නේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී. හොඳ පන්දුවක් කරුවා වෙතටම මැද ඉන්න කෙලින් ආරක්ෂාකාරී. ගේ 8 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සචින් කොළඹගේ. දැන් නිමන්ද සුබසිංහව ඉදිරියෙන් නෙවලා ලකුණු 35ක් ඔහුගෙන් කණ්ඩායමට දායක වෙලා බලාපොරොත්තු වුණේ සන්තෝෂ් ගුණතිලක සහ රවින්දු ප්‍රනාන්දුගෙන්
වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉක්මනට. සෑහෙන මේ කෘමීන් ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර වටා ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ වර්ෂාවෙන් පසු පවතින තත්ත්වය සහ රාත්‍රියේදී සිදුවන්නට හැකි කාරණාවක්. වමත් පිටිකරුවා වෙල්ලාලගේ ඔවුන්ගෙන් අනතුරක් නැහැ ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් අර විදින කට්ටිය එක් අවස්ථාවක ඔවුන් ඇවිස්සුණා. ක්‍රීඩකයන් බිම දිගා වී සිටියා. මේ තරගයේදී නොවේ. මේ තරග පල්ලාවේදී නොවේ. බැට් කට් පහර ලකුණකට ඉඩක් සකසා දෙන්නේ නැහැ එවර. එවැනි ආකාරයේ විවිධ කාරණා නිසා තරග නතර කළ ඉතිහාසයන් තිබෙනවා. එක් වතාවකදී සූර්යව තරගයක් නතර කළා වර්ෂාව නිසා නොවේ. නමුත් අකුණු සැර මතුවීමත් එක්ක සමහරලාට දැඩි සුළං වෙන තත්ත්වයන් නිසා පියවර දෙකක් ඉදිරියට ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර කෙලින්ම එන්නේ පන් දෙවන්නාගේ හේසට හෙලින් වරක් පතිතව හතරිසීම වෙන්නේදී. ඔහුගේ පස්වන හතරේ පහර ඉතාමත් හොඳින් පාද චලනය සහ පිටේ මැද්දෙන් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. ආරක්ෂිත කලාපයේ පන්දු දෙවන්නාගේ හිසට ඉහළින්. සහ විශේෂම කාරණාව ඔහු නැවත වතාවක් දුටුවා. ඔබට මතකද පෙර වතාවකදී විස්තර විචාරය රැඳී සිටින මොහොතේදී මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ගත් සැනින් ඔහු පන්දු දෙවන්නාගේ නැත්නම් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කළා. ඔහු දන්නවා මේ වතාවේදී අවධානම අඩුයි. ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන්. ඒ නිසා ඔහුගේ හිසට ඉහළින් ගියොත් සියල්ල හරි. ඔහුගේ තරගය පිළිබඳ අවධානය එල්ලේම අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එවරනම් ස්වීප් පහරකට මෙන් සැරසී ඉන් අනතුරුව පහර වෙනස් කරගන්න සිදු වුණා. හේමින් සීරුවේ ඉහළට එසවෙන්නේ ලින්ඩන් හැනිබල්ගේ අත දැවියාම හැටියට අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල ජැෆ්නා කණ්ඩායමට එරෙහිව කැන්ඩි ක්‍රීඩකයන් එක්කාසු කරගන්නවා. දුනිත් බෙල්ලාලගේ ඉනිමේ වීරයා ලකුණු 74කට තමන්ගේ ගමන නිමා කරනවා. සතින්දු කොළඹගේ දෙවන කඩුල්ල දවා ගන්න ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඔහු පීඩනය එක එල්ලේ යොමු කරමින් සිටියේ පන්දු යවමින් සිටින අතරතුර ඔහු තමයි මේ මොහොතේ සිටි විශාලතම බලාපොරොත්තු. ඔහුවට තමයි නිම නිර්මාණය වෙමින් තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් වෙල්ලලගේ පිටියෙන් ඉවත් කරනවා සචින්දු කොළඹගේ ලකුණු 74කට. පිටිකරුවා හැටියට දමිත සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකෙක්. තවත් පන්දු වර 12ක් ඉතිරි. පන්දු 72ක්. දැන් ප්‍රශ්නය පන්දු 72ම පරිහරණය කිරීම. මෙතෙන් සිට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත යුතුව තිබෙනවා. මූලික වශයෙන් ඔවුන් සැලසුම් කළ යුතුයි හරිත මෙතෙන් සිට ලකුණු 250ක් කියන සීමාව. එය 230ට 40ට කිට්ටු වූ විට තමයි ඔවුන්ට ඊළඟ අභිප්‍රාය කරා 270 275 දක්වා තමන්ගේ දෙවන සැලැස්ම හදා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන නිසා මූලික සැලැස්ම අනිවාර්යෙන් 250ක තබාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එතකොට පන්දු වර 12යි ලකුණු 60ක් පමණයි අවශ්‍යයි. මම කැමතිය තැවීගිය ක්‍රීඩකයාගේ විස්තර බලන්න තිබෙනවා නම් බලමු. මෙන්න නවක පිටිකරුවා දමිත සිල්වා ලකුණු 118ක් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම. දිගු ඉනිමක් දියත් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් ඉනිම 18කදී මේ ලකුණු 118ක ශතක ලාභී පිටිකරුවෙක් ඔහු. ඔහු කුරුණෑගලින් ක්‍රීඩා දිවියට පිවිසුනේ. පාසල් මට්ටමේ ඉහළ මට්ටමින් ක්‍රීඩා කළා. මෙන්න පෙර දැවියාම ඔහු උත්සාහ කළේ ස්වීප් පහරකට මුලින්. පන්දුව පහලින් පැමිණුණා, කඩුල්ල වෙතටම පැමිණුණා. බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට දුනිත් වෙල්ලාලගේ මානසිකව පරාජය වුණා ඒ අවස්ථාවේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්, සුපිරි පන්දු යැවීමක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්.
කල්ැතුව පහර සැලසුම් කිරීමේදී පිටිකරුවෙකුට ලැබෙන බොහෝ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. නමුත් වෙල්ලාලගේ ඉනිමේ විශිෂ්ටත්වය මකා දමන්න ඒ අත්පැරදීමට හැකියාවක් නැහැ. එය විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඔහු ඉතාමත් හෙමින් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරේ. බලන්න අවසන් වෙනකොට ලකුණු 74 පන්දු 87කදී කඩුළු එකින් එක බිඳ වැටෙන ඉනිමක් ඇතුලේ ඔහු නිසල්මනේ Tamanගේ ඉනිම දියත් කළේ. වෙල්ලාලගේගේ ඉනිමට 4 පහර 5 සහ 6 පහරක් අන්තර්ගතයි. එය තමයි මේ ඉනිමේ වාර්තා වුණු එකම 6 පහර. මෙන්න හරිත නැවත වතාවක් වර්ෂාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් පිටියට අවතීර්ණ වන ආකාරය. තද වැස්සක් බවට පරිවර්තන වෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. ආවරණ ගෙනීමට සියල්ල සූදානම්. ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගන භාර පරිපාලනයේ මේ කාරණාවේදී තමත්ම වැදගත් පොදක් දෙකක් වැටෙන විට ඔවුන් කඩිමුඩියේ පැමිණ වැහි ආවරණ වෙත Tamanගේ දෙයත් රඳවා ගන්නවා. අවසනාව එය දැන් පිටිය මැදට කැඳවන්නට සිදු වෙනවා. නැවත වතාවක් තරගෙන් නතර කරන්නේ 38ක් පන්දුවාර නිමාව දැක තිබෙන මොහොතේදී. උදකිනවා මේ සියලුම සේවකින් පවා Tamanගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් මොකද ඔවුන් ක්‍රීඩාංගන කලාපයට ගමන් කරන නිසා නිරන්තරයෙන් ඔවුන් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන් සඳහා භාජනය කරනවා. මේ සියලු පරීක්ෂාවන් යටතේ තමයි ඔවුන් Tamanගේ සේවාව සිද්ධ කරන්නේ. පහසු කටයුත්තක් නොවේ. නමුත් ඉක්මනින්ම වැහි ආවරණ රැකගෙනවා. මෙන්න පල්ලකැලේ අහස් කුස. මෙතෙන් සිට පන්දු ඕවර අඩු කිරීම සිදු වෙනවා. නියත වශයෙන් තරගය ආරම්භ වුණොත් ආරම්භ වේවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව එකක් කියන්නට ඕනේ හරියට. මේ රූපරාමුවේදී මම කැමති වැස්ස රූපරාමුව නැවත වතාවක් දැම්මා. මේ දුර සිට බැලුව විට ඒ තරම් වර්ෂාවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. සැබෑ තත්ත්වය ඒක. නමුත් සමීප රූපරාමුවට ගිය විට විශාල වර්ෂාවක් ඇද වැටෙනවා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්නට පුළුවන්. ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති. නමුත් මේ රූපරාමුව නෙවෙයි පල්ලකැලේ මේ මොහොතේදී පවතින සැබෑ තත්ත්වය. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ මේ දුටු පමණින් හිතනක් වැස්ස විශාල වැස්සක් කඩා වැටෙනවා වගේ හැඟීමක්. නමුත් ඒ තරම්ම තදබල වැස්සක් නෙවෙයි. සමහරට ওই තාක්ෂණයේ තිබෙනවා මේ කාරණාව. සමහර වේගයන් හරියට ග්‍රහණය කරගන්න බැරි නෝ. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ මෝටර රථ තරඟ ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා මෝටර රථ තරඟ ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි සැබෑවට දකින ඒ වේගය රූපරාමුවල ගන්න බෑ. මොකද රූපරාමුවේ හරි මැද කොයි වෙලාවෙත් මෝටර රථේ තිබෙනවා. චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වේගය හඳුනා ගන්න බෑ. මේවා තව ඒක අනිත් කාරණා. මේ දැන් බලන්න. එනතොර ලොකු වර්ෂාවක් නොවන බව ඔබට පැහැදිලිව පේනවා. හැබැයි අර ඉහළ අහස් කුසේ රූපරාමුවට ගිය විට මෙන්න තාක්ෂණය ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න. මේ කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි අද ජැෆ්නා කැන්ඩි මුණ ගැසීම පල්ලකැලේ පිටියේ. කාගේ දෝතටද මේ? දැන් තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථේ නායකින් තිදෙනාගේ මත්වලටද කියන එක. ඒසේ නොවේවා කියන එකයි ප්‍රාර්ථනය. මොකද එහෙම වුණොත් සමශූරයෙන් එන්නේ ප්‍රතිඵලයකට නොගියොත් මේ ආවරණ කට්ටල ඇදීමෙත් වෙනම තාක්ෂණයක් තිබුණා. මැදින් දෙදෙනෙකු සිටිය යුතු දෙපසින් අල්ලාගෙන මැද හුලං පිරෙන ආකාරයට නැත්නම් එය පොළොව බදාගත්තොත් ඒක ඊට පස්සේ අමු කොරහන් වැඩක්. තරගේ ප්‍රතිපෙන් පන්දුර පහර දුන්න ජැෆ්නා ඉනිම මේ වන විට පන්දුවර 38යි ලකුණු 190යි කඩලු 6යි අර්ධ ශතකීය වෙල්ලාලගේගෙන් සහයෝගය නිෂාන් මදුෂ්ක සහ නිමන්ද මදුශංකගෙන් ලකුණු 36ක් සහ 35ක් පිළිවෙලින්. හතරවන කඩලුවේ ලකුණු 80ක සම්බන්ධතාවය තමයි ඉනිමේ අඩිතාලම බවට පත් වී තිබෙන්නේ මේ වන විට. ඕන් තමයි වේගයත් ඉනිමට කැඳවාගෙන ආවේ 5කට ආසන්න වේගයක්. ඕන් බාර ගන්නා විට 4.32ක පමණ වේගයක තිබුණු ඉනිමක් ඕන් 5ටත් වඩා වැඩි තැනකට කැඳවාගෙන එන්නට සමත් වුණා. අවසන් කඩලු 3 බිඳ වැටෙද්දීම ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 38ක් පමණයි එකතු වී තිබෙන්නේ. නිබන්ධගේ දැවියාමෙන් පසු සන්තෝෂ් ගුණතිලක සාදුනිත් වෙල්ලාලගේ දැවියාම සාර්ථකම් පන්දු යවන්න ආසිත ප්‍රනාන්දු ලකුණු 34කට කඩලු 2ක් ඊට අමතරව සචින්දු කොළඹගේට 39ට කඩලු 2ක් එක කඩුල්ල බැගින් සානාරච්චිගේ සහ රොන්සිකගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. බලන්න කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දුවර 3යි ලකුණු 30යි. එය තමයි කැපිපෙනෙන වෙනසක් බවට පත් වුණේ. නමුත්
ඔහුට පස්සේ පන්දු යැවීමට කැඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව අසිත ප්‍රනාන්දු සහ සචින්දු කොළඹගේ පිතිකරුවන් පාලනය කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් පාලනය කිරීමට අපහසු වූ පිතිකරුවා බවට පත්වුණේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ මේ යොවන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 190ක් දක්වා ඉනිම කැඳවා ගැනීමේ කාර්යයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණා. ඔහු තමයි ඉනිමේ කොඳුනාරටිය බවට පත් වූයේ. ඔහු වටා තමයි ඉනිම ගොනු ගැහෙන්නට පටන් ගත්තේ. මෙන්න ඔහු ඉනිම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආරම්භයේ සිටම නිර්මාණය කරගත් ආකාරය ස්ථානගත කිරීමේදී ඔහු දක්වන විශිෂ්ටතාවයේ සහ මේ ඉනිම කියවීම නැත්නම් තරගය ඔහුගෙන් මොනවද ඉල්ලන්නේ කියන කාරණය අවබෝධ කර ගැනීම ලැබුණු එකම ෆුල් ටොස් පන්දුවේදී ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. විශාල ෆුල් ටොස් පන්දු දෙකක් ලැබුණා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඔහු විශාල පහරවල් කරා ගියා. මෙන්න දෙවන ෆුල් ටොස් පන්දුවේදී ඔහුට හැකියාව ලැබුණා ඉනිමේ වාර්තා වුණ එකම 6 පහරට හිමිකම් කියන්න. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට කැඳවන්නේ කොයි මොහොතේදීද හැම විටම ඔහුත් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට මුහුණ දුන්නා. විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් යෝන් ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් මේ ඔහුට වඩා අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකීන්ට වඩා හොඳ අත්දැකීමක් ඉතිරි කළ ඉනිමක්. මේ කඩළු බිඳ වැටීම. අසිත ප්‍රනාන්දු මුලින්ම කඩළු දවාගත්තේ. අසිත ප්‍රනාන්දු උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඉන් අනතුරුව දඟපන්දු යවන්නන් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළා. මේ නිමන්දගේ දැවී යාම. ඉන් අනතුරුව සන්තෝෂ් ගුණතිලක අවසන් කඩුල්ල දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 38කට මේ කඩළු තුන බිඳ වැටුණා. විශේෂයෙන් හොඳ ඉනිම් දෙකක් නිර්මාණය කළ නිමන්දගේ සහ දුනිත්ගේ ඉනිම් දෙක නිමව දුටුවේ ඒ ඉනිමට නොතරම් වන තරම් නොවන පහරවල් දෙකකින්. ඔව් සදීර සමින්ද සහ නිෂාන් මුල් කඩළු තුන හැටියට බිඳ වැටුනේ ලකුණු 72ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙද්දී. එතෙන් සිට තමයි ලකුණු 80ක සම්බන්ධතාවයක් හතරවන කඩළු වෙනුවෙන් ගොඩ නැගුණේ. නිබන්ධ මధుසංකර ලබා දුන්නු පිටිකර ලෑස්තියේ උසස් වීම ඔහු හොඳින් ඉෂ්ට කළා ලකුණු 35ක ඉනිමක් ලෙස. ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. එක් අසීරු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට සචින් කොළඹගේට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් එහි වාසිය පිතිකරුවන් ලබා ගැනීම කැපී පෙනෙනවා. වර්ෂාව මදක් තුරන් වී තිබෙනවා. වැහි ආවරණ කට්ටල 3ක් පමණ ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාංගණයේ වසා තබනවා. නමුත් ඒ වෙනුවට තවත් වැහි ආවරණ කට්ටල 3ක් පමණ රඳවා තිබෙන්නේ. එහෙමනම් මේ වැහි ආවරණ ඉවත් කරන මොහොතේදී නැවත වතාවක් ඔබව මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තුව ඇතිවයි ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට අපි යන්නේ. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestone. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. ඩයලොග් SLC National Super League 2022 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහත් තරගයද ජැෆ්නා කණ්ඩායම සමගින් කැන්ඩි කණ්ඩායම අතර කැන්ඩි තමත් පහසුවෙන් අවසන් තරගයට සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගත්ත මූලික වටයේදී ජැෆ්නාට යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ගෝල් කණ්ඩායම සමගින්. නමුත් ජැෆ්නා ජයග්‍රහණයත් එක්ක වුණේ ප්‍රශ්නාර්ථය විසඳාගත්තා. අවසන් මහ තරගයේ මුණ ගැසුණු විට කැන්ඩි කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ආරාධනය කළ ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයන්ට පල්ලිකැලේ පිටියේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීම සඳහා නැවත වතාවක් වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වන විට තරගයේ ක්‍රියාත්මක වී තිබුණ පන්දු 38ක් ඒ අවසනදී ලකුණු 190යි කඩලු 6ක් බිඳ වැටි ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයන්. මේ වන විට පන්දුර 49ක් යැවීමට නියමිතයි කියලා තරඟතිරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශතරන් පවසා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ හැටි ලොකු වෙනසක් සිදු වූ බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන් සිට හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යවශ්‍යයි.
ඒ අනුව තරගය සෑහෙන පස්සට තල්ලු වෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔව් පන්දුවාරයකට එකිනෙමකට පන්දුවර 49ක තරගයක් ලෙසයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන විශේෂයෙන් හරිත අවසන් මහත් තරගය නිසා හැකි උපරිම කාල වේලාව ලබාගෙන හොඳ අවසන් තරගයක් සඳහා අවශ්‍ය කරන වටපිටාව තරග තීරකවරයා විසින් සම්පාදනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. යම් තෙතමනයක් ඉතුරු වී තිබෙනවා මේ පින්නි බිඳු ලෙස අර ජල බිඳු ලෙස මේ තන තීරුව උඩ නැත්නම් මේ තනකොළ මත ඒ නිසා එය පොළවට සමතලා කරන මොහොත ලෝකයේ අපි දන්නවා කොතරම් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගන්නවද කියලා මේ ක්‍රීඩාවට. නමුත් මෙය තාක්ෂණයෙන් ඔබට ගිය නෑ ඊටමත් පහසු කටයුත්තක් ඒ නිසා අමතර වෙන බරපණක් දරනවට වඩා මේ ජල බිඳු ආපහු මේ පසට හරවා යවන කටයුත්ත ඒ ආකාරයෙන් සිදු කළ හැකියි. ඊළඟ පන්දුවර 11 පන්දුව ග්‍රහණය කිරීම සෑහෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. හැම පන්දුරකින් එක ළඟම බොහෝ විට කුඩා ලේන්සුවක් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ ලෙස තිබිය යුතුයි. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන් ඉතින් සමහර ක්‍රීඩකයින්ගේ අත එවැනි ලේන්සු දෙකක් මේ ඉනිමේ මේ දක්වා සහන් ආරච්චිගේ පන්දුවර ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. 7ක් ලකුණු 21ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ එක කඩුල්ලක් දවාගෙන. ඒ නිසා එක් පන්දුවරයකට ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහු උපයෝගී කරගන්නවද එහෙම නැත්නම් වෙනත් පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගනිමින් ඉතුරු පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවද කියන ඒ අභියෝගයට කමිදු මෙන්ඩිස් නිසි ආකාරයෙන් මුහුණ දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අද පොලිනගේ පන්දුවර තුනට ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තා. සහනාරච්චික තමයි ඉතාමත්ම අවම වේගයකින් ලකුණු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ පමණක් නොවේ තික්ෂිල ද සිල්වා පන්දුවර 5යි ලකුණු 17ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. අපි මේ නොකිය කියන්නේ මේ පන්දු යවන්නන් තිදෙන හරහා අවසන් පන්දුවර 11ක් ක්‍රියාත්මක වෙයි කියන කතාව තමයි. අසිත ප්‍රනාන්දු කැඳවන්නේ කෙසේ වෙතත් ඒ අතරතුර රවින්ද්‍ර විමලසිරි සහ ලින්ඩන් හැනිබල් පිටියේ විනිසිරුවන්. ලින්ඩන් හැනිබල් හොඳ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්. ඔව් ගෘහස්ත ක්‍රිකට් වලට බොහෝ දුරට සම්බන්ධයි අපේ ගාමිණී පෙරේරා වගේම. ඔව් ගාමිණී පෙරේරා පිළිමහන් ක්‍රිකට් වල පුහුණුකරුවෙකු වුණාට ගෘහස්ත ක්‍රිකට් වල පුහුණුකරුවෙකු කල්පනාකරුවෙකු සහ විනිශ්චයකරුවෙකු හැටියට කටයුතු කරනවා. 190 කඩලු 6යි පන්දුවර 38යි. පන්දුවර 49ක තරගයක් ලෙස තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. ඉනි මේ වේගය හරියටම 5යි. මෙන්න නව පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුව. දැන් මෙතන සිට මේ පන්දුවරකට ලකුණු 5ක් රඳවා ගැනීමේ අභියෝගයට මේ නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මුහුණ දෙනවා. ඒ උන්ට සෑහෙන විශාල කාර්යභාරයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. රවින්දු ප්‍රනාන්දු සමගින් දමිත සිල්වා. මේ අසිත ප්‍රනාන්දු ආරම්භයේ සිටම සෑහෙන තර්ජන එල්ල කළ පන්දියවන්න. මිනිසයි අර ඉලක්කම් වලින් සමහරලාට පන්දියවන් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ දක්ෂතාව දවස් අවසානයේදී ඉලක්කමින් විතරක් බලලා ලකුණු පුරුද්දිය විතරක් බලලා ගණනය කර හැකියාවක් නැහැ. ඉනිම ආරම්භයේ සිටම අසිත අද ඉතාමත් හොඳින් පන්දියවවා. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතම. අසිත ප්‍රනාන්දු ක්‍රිකට් වලට අවතීර්ණ වන්නේ කටුනියරින්. නිසා මේ දමිත සිල්වා සහ අසිත ප්‍රනාන්දු වයඹ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු දැන් පිටියේ කාර්යභාරයේ යෙදී සිටිනවා. කටුනේරිය කිව් සැනින් මතකෙටින් හැබැයි කණ්ඩායම් සංගීතය. මේ ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක් නේද? papare.com එක ඔබ ඉන්නේ. ඒක වෙන කතාවක්. ඔබ දැන් මේ ප්‍රසංග වේදිකාවේ නෙමෙයි. ප්‍රිය හිතවතුනි ඒ හරිත පෙරේරා. බවුන්ස් පන්දුව සෑහෙන ඉහළින් නැදී ගියේ වයිට් පන්දුවක්. මෙවැනි අභියෝගාත්මක පන්දු යැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් අසිත ප්‍රනාන්දුගෙන්. දැන් ඔහු දන්නවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මනින් හරවා යවුවොත් උන්ගේ කාර්යභාරය බොහෝ දුරට පහසු වෙන ආකාරයක්. හරිතේවර හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් හොඳ ඉන්ස්විංග පන්දුවක් ලෙස මැද ඉන්න කෙලින් පතිත වුණේ තරමක් පිටින්නට එපිටින් පතිත වුණා නම් පිටිකරුවාට ඒ තරමක් මුහුණ දෙන්නට අපහසු පන්දුවක් බවට පත්වන්නට නිමිත විට කඩ තිබුණා. එසේ වුණේ නැහැ වෙලාවට. පිටාක්‍රය හොයාගෙන කිලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපේ වෙත හොඳින් පන්දුව රකින්න එවර. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගත්තා. කඩුළු අතර දිවීමක් ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ.
පන්දුව රැගෙන එල්ල කරේ සචින්දු කොළඹගේ හොඳ උත්සාහයක්. සහ හතරේ සීමාව අභියස වේගයෙන් පැමිණ පන්දුව රැගෙන තමන්ගේ ශරීර සමබරතාවය රැක ගැනීම සෑහෙන වැදගත්. යම්කිසි දිගිදියාවකින් ක්‍රීඩකයන් මේ මොහොතේදී දුවගෙන එන්නේ. එවැනි වටපිටාවක ඔහුගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ තලයේ හොඳ මට්ටමක. ඉවරත් කෙටි පන්දුවක්. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී. මේ තමයි නිලකුණු පන්දුව හැකිතාක් දුරට අවම කර ගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දීම මෙහිදී වැදගත්. රවින්දු ප්‍රනාන්දුට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහු එතරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි. නමුත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් යොහුසුළු ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් විය හැකියි. විශේෂයෙන් එක ලකුණ බැගින් ලබා ගැනීම උන් වැඩිපුර සිදු කළ යුතුයි. මොකද තවමත් තරගයේ 39 වන පන්දුවාරයේ මේ පන්දුවාරෙන් පස්සෙත් තම පන්දු 60ක් එහෙම පිටින්ම ඉතිරි. කමිදු මේ තෙතබරිත වී තිබෙන තෙතබරිත වී තිබෙන වටපිටාව සාමාන්‍ය වේගයෙන් දිවේ පාද තබන විට ලිස්සා යාමක් සිදු විය හැකි. වෙනස තමන්ගේ පන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ඔහු. හොඳ නායකයෙක්. නැවතත් කෙටි පන්දුව. අත දෙපසට තියාගෙන පන්දු රකින්න දුවගෙන එන්නේ. තමන්ගේ ශරීර සමබරතාවය පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් යොමු කරමින් එක ලකුණයි ඒ 194. ලීකුඩු නැත්නම් හන්දගේ 10 සත්කාරයේද කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ලීකුඩු හේතු සෝටස් කියලා කියන්නේ. මොකද කුමක්ද කියා හඳුනා ගන්න තරම් අප දෙන්නේ විතර ප්‍රමාණය වැඩි. තවත් බවුන්සර් පන්දුවක්. නමුත් එවර නම් පීඩනයෙන් තොරයි. නිදැල්ලේ කෙලින්ම ලහිරු උදා. ලකුණ 194යි. පන්දුවර 10යි. තවමත් මගේ විශ්වාසය අර ලකුණු 250 මනසේ තියාගෙන ඒ චිත්‍රය වෙත මේ පිටිකරුවන් ගමන් කරන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. අවසන් පන්දුවර 10 සංඥාව ලබා දෙනවා ලින්ඩන් හැනිබල්. යනුව පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම මෙහිදී වඩාත් වැදගත්. පන්දු රකින්නන් 5 දිනක් දැන් 4 අභියස රැඳවිය හැකි. ඒ අනිවාර්ය එකක් නොවේ. කොහොමද මේ වෙන්නේ විතක පුළුවන් උපරිමය වුන් 4 සීමාව ළඟට ගෙනෙනවා. සචින්දු කොළඹගේ කඩු දෙකක් ලකුණු 39. පහර සාර්ථක නෑ. තරමක් ශරීරයට ළඟ වැඩි වෙනි පහරක් එල්ල කරන තරම්. රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ඔහුට විශාල කාර්යභාරයක් ඊට වෙනවා. ඔහු තමයි මේ දෙදෙනාගෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් වඩාත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. කොළඹගේ සූදානම්. පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයේ වෙත ඉක්මන් ලකුණකට සූදානම් සම්පූර්ණයි. ඒ ලකුණ රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. කමිදු මෙන්ඩිස් සිටියේ පන්දු රකිමින් මෙතන සිට පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කර ගැනීමත් වැදගත්. මේ ලකුණු 5 සීමාවේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම රඳවා තබනවද නැද්ද කියන කාර්යභාරයට එයත් සාධකයක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. පන්දුවන්න නිතිරියොට ඉක්මන් ලකුණු ප්‍රථමයෙන් වේගයෙන් නමුත් එය පමණයි එක ලකුණයි. හොඳින් ස්ථානගත කරා නැවතත් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට දමිත සිල්වා. යම් ප්‍රමාණයක දක්ෂතාවයක් පිටෙන් දක්වන්න පුළුවන් දිලුම් සුදීරට. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එකතාක් දුරට පිටපිටි රැඳී සිටීම වැදගත්. ඉන් අනතුරුව දිලුම් සුදීර එතකම ප්‍රමෝද් මදුෂාන් සමගින් නුවන් ප්‍රදීප්.
මේ දෙදෙනාටත් යම්කිසි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා. ඒ අනතුරු පන්දියවන්නන් වශයෙන් පූර්ණ කාලීන ක්‍රීඩකින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ලොකු පහරවල් වලට යනවද නැද්ද කියන එක දෙගිඩියාවක් හිතේ. රොයි පහර වේගයෙන්. නමුත් එකවර රකින්නේ නැහැ බලමු. විශේෂයෙන් මිස්ෆීල්ඩ් වලින් ලකුණු දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීමේදී සෑහෙන කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තික්ෂිල දිසල්බා හිසිටියේ. දමිත සිල්වාට වේගයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් හැටියට. ලකුණ පාදක පන්දියවන්නන් පන්දියීමේ නිරතව සිටින නිසා වමත් පිටිකරුවෙකුට යම් සහනයක් තිබෙනවා. තික්ෂිවරන් යාර්තියේ සීමාව අභ්‍යසදී පන්දුව රැගෙන එක ලකුණයි. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. අතරේ සීමාව වෙත පන්දුව යොමු කිරීමට හැම වෙලේම උත්සාහ ගන්නවට වඩා මේ ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු නොවි ලකුණු ලබාගත් පන්දු බවට පරිවර්තනය කිරීම වැදගත්. මොකද ලකුණු තනි ලකුණු කරා ගමන් කළ හැකි යාර්තිය ඇතුලේ පන්දු රකින්නන් 4 දිනක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුව 40 වන පන්දුවාරේ. වේගයෙන් ස්වීප කලාපයේ වෙත ප්‍රථම ලකුණු වේගයෙන් එවරත් එක ලකුණක් පමණයි. හොඳින් පන්දු රකින්නවා. පන්දුව වෙත වේගයෙන් පැමිණෙනවා. තෙතබරිත ක්‍රීඩාංගණයක් තුල වුණත් මේ ක්‍රීඩකීන් පන්දුවර 40ක් අවසන් 199යි දැන්. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවසන් පන්දුවර 10 තුලදී හතරවන පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 58ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට කඩලු 3ක් බිඳ වැටිලා. ඒ සමන්තාව බිඳ වැටීම ලකුණු 80ක සමන්තාවයේ බිඳ වැටීම විශේෂයෙන්ම නිබන්ධ මදුසංග සහ දුනිත් වෙල්ලාලකේගේ ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ලකුණු වේගය තමයි හොඳ තැනකට කැඳවාගෙන ඉන්නේ. 6කට ආසන්න ප්‍රහාරක වේගයක් ඔවුන් පාලනය කළා. නමුත් ඔවුන්ගේ බිඳ වැටීමත් එක්ක නැවත වතාවක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් පහට ඉතාමත් ආසන්න සංඛ්‍යාවේ එක ලකුණක පමණයි වෙනස තිබෙන්නේ. නමුත් පහට අඩුවෙන් තවමත් රැඳී තිබෙන ආකාරයෙන් දකින්න පුළුවන්. මීට කලින් ඔවුන් මේ නඩත්තු කළා පහට වඩා වැඩි තැනක. උල්පහරක් කෙල කරන්න මීඩිකට දෙසින් කිසිවෙක් නැහැ. 4 සීමාව අභියස පන්දු නවතා ගන්නට උත්සාහ කළා. ඒ තරම් හොඳ උත්සාහයක් නෙමෙයි. පුල්න තරංගට පන්දු නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක්. ලකුණු 200 වාර්තා වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවේදී. ලකුණු පන්දුවර 32ක් යවන අවස්ථාවේදී ලකුණු 150 වාර්තා වුණේ. ඒ නිසා මේ හතරවන ලකුණු 50 එකතු වෙන්නෙත් පන්දුවර 9ක් යවන අතරතුරේදී. ඉතාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කළා. මේ පොල් පහර සාමාන්‍යයෙන් එල්ල කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොළොවට සමාන්තරව පිට ගමන් කළා නම් ස්පෑලෙක් දෙසට. නමුත් ඔහු පොළොවට ඉහළින් පහර එල්ල කළේ පිට ඉහළට එසවුනේ මිඩ්ගට් කලාපයට යොමු කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිවම 203යි. බැට් කට් පහර මනරම්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. රවින්දු ප්‍රනාන්දු මේ දැන් පන්දුවට මුහුණ දෙන ආකාරය අනුව ඔහුට මේ ඉනිමේ අවසානය දක්වා ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් තම කණ්ඩායමට යාපනයේ කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් සහිත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ක්‍රීඩා ලකුණු පූර්වයේ. ඉවර කෙටි පන්දුව පොල් කිරීම ගැලීම ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් බලා සිටියා පමණයි පන්දුව වේගෙන් 4 සීමා. බලන්න අසිත ප්‍රනාන්දුගේ වේගය හමුවේ ඔහුගේ අත්දැකීම හමුවේ මේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ සමාන තික්ෂිලද සිල්වාගේ ඔහු මෙතරම් ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරේ නැහැ මුල් පන්දුවර පහේදී. පැහැදිලිවම එහෙම පිටින්ම එක හෙලාම අසාර්ථක පන්දුවක් බම්ප පන්දුවක් පායින් එපිට ඉවර ක්‍රියාත්මක කළේ. මෙවැනි විටක විශේෂයෙන් ඒකේ තරම් හොඳ තෝරා ගැනීමක් නොවේ තික්ෂිල. ඔය තරම් වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා වේගය වෙනස් කරමින් පිටිකරුවා මර්ධනය කරමින් පන්දු යැවීමට. නමුත් සිදු වුණේ දැන් ලකුණු ප්‍රමාණය වර්ධනයේදී. නැවතත් කිටි පන්දුවක්. සාර්ථකයි. හතරේ පහරක් නැත්නම් එක ලකුණක්.
මේ වන විට මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 18ක සම්බන්ධතාවයක් හත්වන කඩුල වෙනුවෙන් ඉතා ඉක්මනින් ගොඩනගී තිබෙනවා. මේ පන්දු වරදි ලකුණු 9ක් 199 කඩින්නේ රැඳී සිටි. බලන්න දැන් 5ට වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ තමයි රඳවාගත යුත්තේ. 250 සීමාවට ළඟා වීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් කලබලයකින් තොරව ඉනිම නිර්මාණය කළොත් මම විශ්වාස කරන ඔවුන්ගේ ගමනාන්තයේ 250 අභිභෝගයේ එකක්. මේ ගමන් කරන රිද්මේ ඉතාමත් හොඳින් අවධානම්කාරී පහරවල් වලට නොගොස් ඔවුන් ලකුණු ලබාගත හැකි හැම පන්දුකටම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 208යි දැන් 209යි. විශේෂයෙන් දමිත සෙල්වා ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් නිසා ඌට මේ වේග පන්දු යවන්නන් තරම් විශාල අභියෝගයක් විය නොහැකි. නමුත් ඔහු පිටියේ තැන්පත් වීම වැදගත්. පන්දු යම සඳහා නිපුණ රන්සිකට පන්දුවර 5ක් ඉතුරුයි. අස්ත ප්‍රනාන්දුර පන්දුවර 2යි. සහනාර්චිකේට පන්දුවර 7ක් සමාන පන්දුවර 3ක් ඉතුරුයි. පුරණ තරංගව භාවිත කරන නම් පන්දුවර 7ක් එහෙම් පිටින්ම ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ඉතිරි වී තිබෙනවා. තවත් ලකුණක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට නියමව දකින්නේ 41 වන පන්දු වාරය 210යි කඩලු 6යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. තවත් පන්දුවර 8ක් ඉතිරි. ලකුණු 210යි කඩලු 6යි. පිටියේ රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සමගින් දමිත සිල්වා. මේ සම්බන්ධතාවයට ලකුණු 20යි අතිරේක ලකුණු 20යි. සචින්ද කොල්බගේ තමන්ගේ අවසන් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවත් සමගම ස්ථානගත කිරීම මැනවින් රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුගේ තවත් ලකුණු 4ක් මුළු ලකුණු පූර්ණයි. ක්‍රියාත්මක වී ඇති ආකාරය හොඳින් මැනවින් පේනවා රවින්දු ප්‍රනාන්දු. සහ කලබලයකින් තොරව අවධානම්කාරී පහරවල් වලට ගොස් නොවේ තාක්ෂණයේ ඉදිරියෙන් තබාගෙන මන සංයමයකින් යුතුව හොඳ පාලනයක් සහිතව පහරවල් ඔහු එල්ල කරමින් සිටිනවා. මේ තමයි මා මුලින්ම පවසා සිටියේ ඔහු අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. ඒ නිසා ඔහු අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටියොත් කණ්ඩායමට විශාල වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා කියලා. ඔබගේ රපයින් දෙසින් ස්වීප් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. වේගයෙන් යනවා වරක් පතිතව කමිදු වෙත. බලන්න කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු රකින්න ස්ථානය තමත් වැදගත් ස්ථානයක් ඇටියට ඔහු සලකනවා ඇති මේ. පිටියසි සරා බැල්මක් හෙලන්නට හැකි ඔහුට. මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ඒ වෙනුවට ඉන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලක කලාපේ ෂෝට් ෆයින් ලෙග්ස් සහ ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලක කලාපවල පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා කියලා කියන්නේ පයින්නට පිටින් විශාල දඟකෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන පිටිකරුවාට පන්දු යොමු කිරීමේ බලාපොරොත්තු පිට මිලකුණු පන්දු දෙකක් පන්දුව. පන්දු පිටින් දෙසින් ස්වීපර් කවුන්ට්. ලේසි පාසු නැහැ ග්‍රහණය කරගෙන පන්දු යැවීමට ඉතාමත් තෙතබරිත ක්‍රීඩාංගනයක් සමගයි මෙවුන් තරඟ වදින්නේ දැන්. විශේෂයෙන්ම හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම තමන්ගේ අතට පන්දුව පැමිණි විගස නතත වෙන්නා වූ තෙතමනය පිහදාන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩකින් හැම නිතරම උදව් කළ යුතුයි පන්දු යවන්නන්ට. ඒ තමයි සාමූහික බව. ඉක්මන් ලකුණක් පළමු වතාවේදී සංඥාවට එකඟ වුණේ නැහැ. නමුත් දෙවන වතාවේදී තමත් මේ ඉක්මනින් කඩිසරව ලකුණ සම්පූර්ණ කළා. සාර්ථකයි.
සචින්ද කොළඹගේ අද දවගත් කඩුළු දෙක ප්‍රථමයෙන්ම ඔහු දවගත්තේ නිමන්ද වඳුශංකව ලකුණු 35කට පිටින් ඉවත් කළේ. එනතුරු අත්‍යවශ්‍යම කඩුළු දෙක ලකුණු 80ක සමනතාව නිර්මාණය කළ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අදුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 74කට. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුව අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ වෙත ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දුව ඒත් සඳහන් කල්පනා කරන්න හැදුව අවසන් පන්දුව කියලා කියනකොටම තවත් පන්දුවක් තිබෙනවා. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් දැන් පිටිකරුවන්ට. අද පළමු අවස්ථාවද ෆ්‍රී හිට් සඳහා යොමු වුණා. අසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ තීරණයක් විනිසුරුවගෙන්. ලින්ඩන් හැනිබල් ඉහලින් පන්දුව ඇදෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්වත් කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැහැ. රැකගත්තත් නැතත් දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දැන් සචින්ද කොළඹගේ පන්දු වාරයේ 10ක නිමාව පන්දු වාර 42යි ලකුණු 219යි කඩලු 6කට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Okay, we are in the business end of this innings here. Jaffna got off to a good start, Gamini, but do you reckon this is the kind of finisher they would have been looking at? Well, one point in time, I thought he wouldn't have enough batsmen to bat through the innings, but really, Ravindu has come and given them a good hand. Damita Silva is a very capable bat, we all know that. Like you said, the last 6 overs, the last half of the happy hour. 49 over game. That's well played. Switchy touch, beautifully deflected. Used the speed nicely. Brilliant from Damita Silva. He knew where exactly that third man fielder was. Look at that. He didn't try to hit it too hard. Just a defiant touch. Just wanted to take it fine of that fielder. But if this pair can get them to somewhere around, I reckon somewhere around 260, 270 would be a good total. But well, I really need to ask my expert about it, Gamini. Yep, 223 for 6, 224 after that single. So what are we looking at? We've got 6 overs after this, plus the half an over, so 39 deliveries. 4 wickets in hand. Yeah, 260 will be minimum. That's the target, I think, minimum. 280. You're pushing a bit, but these two batsmen, if they can bat deep till about the 47th over, then you'll be looking at 280. I think that's par. Conditions are good for batting, and it will be difficult for the bowlers at night as well, because there's outfield is a bit heavy, so the outfield bit heavy, and the spinners will find it a bit difficult to get any purchase off the surface. So taking all those things into consideration, Shami, I think 280 will have a good game of cricket. You almost touched the conditions, and I really wanted to pick your brains on that when Jaffna comes out to bowl. A quick single there.
So when Jaffna comes out to bowl, unlike Kandy had 2 wrist spinners. But Jaffna, there are spinners like Tamita Silva, Dunit Velalagi, and of course Lasit Cruzpulle can do a bit of bowling. So with those kind of spinners, how much of Dilem Sudhira, I beg your pardon, Dilem Sudhira is the third spinner. So how much of an impact those finger spinners can bring with this wet ball, Kamini? I'll tell you what, I've been impressed with Colombo, how he has fought back tenaciously. Come back to that 225 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 225 for 6 it is. Talking about wrist spinners, Shamigan, we've got Pulina Taranga. Normally he's been trusted to bowl the full quarter of overs, but I think he struggled with the conditions. That's why I was just about to say how impressive Colombo was, because he had the difficult task of bowling with the heavy ball at the start of his spell. But as the conditions got drier, he found his mojo. Got some turn off the surface. 10 for 53, 2 wickets. Actually doesn't reflect on how well he bowled. Those are not bad figures by any means on good batting conditions. You mentioned about 3 names for Jaffna. All 3 left-arm orthodox spinners, aren't they? Exactly. That's the kind of that's the direction I was going, in fact, about it. 3 left-arm spinners with these kiddie conditions. If at all, if you want to be trusted to bowl in conditions like this, heavy conditions, sometimes the ball can be a bit heavy as well. I think you'll probably go with finger spinners rather than a wrist spinner. So maybe you can tick that box as far as Jaffna is concerned. But these are good batting conditions, like I mentioned. The wicket is skidding a little bit, so it makes it easier. Hesitation, hurry. Wow. That should be close. And Lina Hannibal goes upstairs. Well, these are not easy conditions to turn back and refuse a single or a double like that, Kamini. Slippery surface. So you gotta be very quick to escape that. Well done. Well done. Put in your dive, they say. That's modern day cricket for you, Shamigan. Dive has become such an important part of your running between in this modern day game. Roshan Nabi Singh and Haritha Perra will tell you, if someone dies in good old days, you'll have to have a hospital on the side of the bed, bed in the hospital, really, with some of the big stomachs that they used to have. Diving, the only time they dive was left to a river or a swimming pool. But today, like I mentioned, it has become such an important part of your running between. There's the green light. You know where that originated from, the diving? That's a very good ball, held on its line. Yes, the finger goes up. Got him, pulling Taranga. That was a terrific ball. Damita Silva playing for the turn. Well, the highest wicket taker of the tournament strikes, Pulna Taranga. As you mentioned, the conditions have gotten better for him. Well, that's plumb. That should be plumb. I actually thought that didn't turn, but it did turn a touch. So Silva goes for 10 off 11. Jaffna 228 for 7.
That's number 9, Pramod Madhushan. He can use the long handle, but from here on it relies on Ravindu Fernando. I think it's about how Ravindu will take the strike and use the conditions. This is a reason why Pramod is there, but that's skidded through, rather straightened. Incidentally, Pulina Taranga is the highest wicket taker in this competition. Well, that's a good stroke for number 9. He's got a good stride forward. And the other thing that we notice, Shamigan, in this competition, the spinner has been trusted to bowl in the death overs. Pramod Madhushan, 25 not out, his higher score. That will be more than enough if he can contribute that. Well, straight away taking the single, and that ends over number 44, 230 for 7. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Dikshila will continue. Third man comes up, final leg up. 2 men on either sides and a long on. What do you think is running in Dikshila De Silva's head, Kamni? Thick outside edge, and it has beaten the fielder at deep third man. Yeah, the idea was to bowl full and wide off the off stump. Ravindu, he's seeing it well, isn't he? He threw the kitchen sink at it, but enough contact. Sometimes too much contact is not good because there was a fielder down there, but that's enough. Well, it's rather a deep backward point kind of a fielder, very wideish third man, and then the third man in the ring. So he's going wide, but I don't understand why the 2 men on the leg side, if that's the plan. Why not the third man down in the ropes? That will be close to a no ball, I reckon. Well, wavered. Just a wide. So the direction. Yeah, you mentioned about the field. Short third man, wide third man on the fence, deep point, extra cover inside the ring, and mid off. And there are 3 fielders on the leg side patrolling the boundary. Long on, mid wicket, and a wide long leg. Well, mix up. Mix up there. Yes, no, yes, no. Could have been a sorry at the end. He's lucky to survive. It's a good little cameo from Ravindu, isn't it? 34 of 33. Yes, no, yes. Okay, turn back. Comedy of errors. Well played. Very well played. Bisected the fielders precisely there. The line was alright, but not the length. Why I said the line was alright, Shamigan, because the field that he has set, he's aiming to bowl wide, close to that tram line, but the length was enough for Ravindu. So a couple of boundaries in this over, and 22
4s and a 6 in this inning so far. You asked about the cameo from Ravindu. Ravindu is a very capable batted number 3 for his school. Scored hundreds, scored close to 600, 700 runs in the last season at school, and plays at decent positions for Tamil Unions. He's very capable with the bat. In fact, played as more of a batsman than a bowler for his school. Comes from Maharashtra College, Nigambu. Often, Shamigan, we talk about the top batter scoring runs and batting through the innings. Off here, me and Roshan were talking about that not necessarily the stats that's important at times, and these are the contributions that go unnoticed. Now see, these 38 of 36 balls have kept Jaffna making a very formidable total here, 240 for 7. So it's a terrific contribution at the end of the innings. Only 3 wickets in hand at this moment, but Ravindu has kept his end, and not only that, he's a pretty busy player as well. Will make that impact to the team's total, the team's scores. Good running there. That's what happens when you put pressure. Very good running. First run hard, and the fielder messed it up totally. 45 overs gone. 242 for 7. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Well, Taranga will continue. It's very impressive, isn't it, Kamini, to see how these spinners control this part of the innings and be successful also. Yeah, not very often that they've been trusted to bowl at this time of the innings. Taranga, we all know he's got a lot of experience behind him. Not only the conditions, but he's not a big tweaker of the ball really. But he's got good speed to bowl at this time of the innings. Death bowling is not the easiest thing. As you can see, it just skids on. More like the front of a hand delivery. Well done. This is what Pramod Madushan should be doing. Cross through to the other end as quickly as possible. I'll tell you what, Gami, this partnership could be the difference between the two teams. Good or bad. So they're slowly creeping up the ladder. 5 runs away from that 250 mark. That should make them feel much at ease. We've got a good think tank in both these teams, Kandy and Jaffna. I'm sure you've played a lot of cricket with them. Thanks for making me younger. At least in I don't think Kandy will be worried about a single off every ball at this stage. 246 for 247 for 7. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න.
Well, just the 3 overs to go. And it'll be Tikshila continuing. Nope, that's Asita Fernando. He's been brilliant today. He's been outstanding. This is the kind of the day he's had that kind of a day where his stats do not really reflect how well he has bowled. That wicket column with 2 for 38, it's still very impressive numbers, but I think that 2 wickets does not do justice to what the kind of bowling he has done today. Definitely, Megan, he was terrific with the new ball in hand. Came back in the middle of the innings and picked up another wicket. He is a weapon with the old ball too. We have seen that before. He's got good control today. So he must be riding pretty high because he's landing where he wants all the time, and good to have a bowler like that bowling at the death. There you are. 7 bowlers have been used. Only 1 bowler has been trusted to bowl the full quarter of overs. That is Sachindu, 2 for 53. So he's got plenty of options coming to Mendes to bowl the next 3 overs. We'll probably see Asita Fernando bowling the 47th and the 49th. Good control. Good change of pace there. This is what Asita Fernando can do. And the best part about him is that he's got some pace, raw pace. Can deliver the heavy ball. So it's on this man's hands from here on for Jaffna. Ravindra Fernando. He's made a very, very useful 41. And as I always speak of, when you can strike at over 100, when your strike rate is above 100, that is when you really fit in for modern days white ball cricket. Missed out on that one, Ravindu. That was a full toss on the front foot. He was looking to, I think, go up and over mid-off. Didn't have the contact he wanted. Match reduced to 49 overs per side. So what do we have? We have 15 balls from here on in. Runner ball will get them 264. But a couple of hits. That's what they're after, to get close to that 280. Well, this could be it. The end of Ravindra Fernando, and that's also trouble for Jaffna. Very well bowled. Very, very well bowled. Speak of it, Gamini. Very well bowled. A great change of length from Asita Fernando. More importantly, it was well directed. Ravindra Fernando was looking for some room, but it came straight at his chin, so he had to adjust his hands. But umpires are checking the front foot as we speak. He's been asked to wait. And there we go. The front foot. He's safe. There's nothing to worry about that. That's about it. The end of Ravindra Fernando. But a very, very useful innings there. And this is the reason that they will see his back. You mentioned it very, very precisely, Gamini. The short ball, the change of length. He surprised him. And that was brilliant. That's the kind of day Asita Fernando is having today. End of Ravindra Fernando, 41 of 42 deliveries. Well, this could be cross. They needed a sharp fielding effort there. They might fall about 10-20 runs short. Look at that. Very well directed. That's a good grab too. Never easy in these conditions to take a high catch. Tikshila, who's fielding at long on, under lights, and with a heavy ball, that's a good grab.
Nilam Sudhira can handle the bat. Comes from Richmond College. With Tamil Unions again. That's the end of 47 overs. 251 for 8. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Well, looking at the time, we are certainly in for a long night here, Gamini. You're worried about that? You missed out on a Saturday night, Amigan. I'm not. As far as cricket is on offer. And when you get to watch young Dunit Velalage bat like that, on a Saturday night, doesn't matter, it's equal. Certainly this innings has been built around that innings of 74 of what, 80 odd ball from it. Nilam Sudhira, not known for his batting heroics, but they'll have to find a good finish in order to add a few to this total. 251 at the moment, so another 10 to 15 runs possibly. Taranga may have had other ideas. There's one, looking for the second. Well done, putting pressure on him. He did a better throw, better effort. That's Lazit Cruz Pule. I just realized. Innovative. That's a word. Yeah, he set himself to actually hit it over those two fielders inside the ring on that offside, but he didn't have the speed he wanted, so he had to make the adjustment. Getting a faint edge, but couple will do. Use of foot. Well, this is excellent. Excellent for number 10. Current run rate 5.35. Dot ball to finish the 48th over. We are into the final over of this innings. 256 for 8. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීරූට් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Well, that's a no-brainer. Asta Fernando will bowl the last over. He's been simply outstanding today. Slow one to start. Good work from the wicketkeeper. I wonder how long this innings has been in terms of hours. Well, we've had a couple of interruptions, haven't we? With that included. It's been a long innings. Thanks to the ground staff and all the officials that are involved. We are still having a 49 over game. Just the 2 overs been reduced from the whole game. That may be close to a wide. Yeah, one of the very few occasions Asita Fernando has got his length wrong. That was way too short. But overall, I've been very impressed with his effort. Like I mentioned, not the easiest conditions in the world. Sometimes he had to contend with the heavy ball, but his control has been immaculate really. Direction has been good. They changed the pace well. That has clipped the leg stump. Yes, it has. You miss, I hit.
He picks up his fourth. Very well deserved. 4 for 44 so far. Can he get his fifer? And I'll tell you, we deserve that. Well, for Pramod Madhushan, he couldn't do much about it. It nipped back sharply. Undid Jaffna's number 10. So that's wicket number 9 for Team Jaffna as Pramod Madhushan walks back with 10 runs to his name. 258 for 9. Very well known for his bowling, but how much can Nuwan Pradeep do? He's got what? 4 deliveries to go, in fact. And it only takes one for Asita Fernando. That's his fifer. Very well deserved fifer there. Terrific finish for Asita Fernando. And well deserved, like Shamigan said. Look at that for a length. Right in the block hole. You're dead right, he's not known for his batting. Nuwan Pradeep. Lasted just one ball. Long walk back for him. But Jaffna will be disappointed with the last 6 or 7 overs, Shamigan. I think that one point in time they were 228 for 6. With few overs to play, and they were looking at around 275, 280, but good comeback thanks to that man Asita Fernando, who finished up 5 for 44 in his 9.3 overs. Terrific effort. Exactly. I was just mentioning before the start of this spell that his wickets column does not reflect how well he has bowled. Well, nothing to complain anymore. 5 for 44. Brilliant performance from Asita Fernando. Well, this is the batting card for Jaffna, and that innings, well, Alage, 74 of 87. What an impressive youngster he is. And just that late cameo from Ravindu Fernando, and I think it's one of the most important innings of this entire Jaffna innings. Now the important stat there, Shamigan, is 24 extras, 15 wides in it. So that has made a telling contribution to this total as well. So the bowling card, you don't need any second guesses who's been the pick of the bowlers. Asita Fernando, 9.3 overs, 5 for 44. 2 for 53 for Sachindu Kolambage, not shabby at all. But 258, will it be enough, Shamigan? Well, I think they've certainly fallen about 20 runs short. But they've got a good bowling lineup, and this definitely will be a very crunchy contest when we get into that business end of it. So these are some of the highlights from this innings. Jaffna, Sadira Samar Vikrama opened the batting with Nishan Madhushka. Played some terrific shots. Sadira Samar Vikrama was the first man to go. Nishan Madhushanka equally off the front foot and the back foot played some brilliant shots on the offside. I think Nishan was elegant. He was good off the pacer. Was very strong on his bottom hand. He looked quite comfortable at the crease, and that was Saminda Fernando. And that's the first one for Asita Fernando too. And that's how it began. One the highlights will show you how many dot balls Asita bowled. And then this man, young Dunit Velalage.
performing under pressure, and his ability to really absorb it and stand up for the contest. Those are some traits which one could call of a great cricketer. Yeah, that was the most productive partnership in the innings. Velalage along with Niminda Madhusanka. Velalage getting to his 50. And this is how Madhusanka was dismissed. Osana Fernando taking catch at short fine leg. Velalage continued and went on his merry ways. Kept punishing the loose balls. Santosh Gunathilaka started a couple of boundaries just behind the square, and then he was undone by Fernando again. One that nipped away from him. Velalage, look at that stroke. It was brilliant from him. But of course it took a special bowler for it to undo Dunit Velalage. The rest of it was about that low order cameo from Ravindra Fernando. Venezuela looked good. But he knew right after he struck, he knew he was gonna. But that's how Ravindra Fernando departed. Again off the brilliance of Asda Fernando. Very well directed, and from there on it was just 3 deliveries. There we go, Nuwan Pradeep block call of his first delivery. And that's how Jaffna ended with 258 on the board. So it will be 259. That's what Kandy will need to be crowned as champions of this National Super League. After this break, we will bring you the run chase of Kandy. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free.
Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Hello and welcome. 259 run partnership for Kandy to win this inaugural Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League Limited Overs final being played under lights at Pallekele after being sent into bat. Jaffna did well, I thought, to get to 258 all out with 3 balls remaining. Rain interruptions, 1 over taken apart. Gamini, it's going to be a toss-up unless they get a good opening stand. Yeah, good evening everyone. 259, 258. But end of the day, Haritha, it's a grand final and he got runs on the board. Still, it's good for batting, I reckon. The conditions and the numerous occasions we have mentioned how difficult it is for the bowlers. Lahir Udara, terrific player, not a bad average, 32.32, plenty of experience behind him, over 1,000 runs. He's 100 in that 233 run record partnership for the first wicket. That's the highest partnership for any wicket in this total. Nuwan Pradeep will open the bowling. 5 for 30, his best figures. Very experienced campaigner. 152 wickets. Economy rate 5.3. Can't grumble too much about it. Out without scoring. One of 5 victims for Asita Fernando, who ended with 5 for 44. Brilliant delivery to start with. As we welcome Damit Veerasinghe. Loud appeal from behind the stumps, but umpire Lyndon Hannibal wasn't interested there. Chasing 259 was that last delivery. Don't understand why you would play against the line in the first delivery you face. Lahir Udara fresh from a brilliant century in the previous game. He must be tired. He kept wickets during the innings, so that could be a contributory factor. One would argue that he would have got the eye in behind the stumps, but the factor of being tired is difficult to replace at this stage in the first few overs. Kavin Bandara playing at the vital position of being an opener, coming from DS Senanayake College, Colombo, playing for NCC. This is what you get
from a club like NCC, you have two openers likes of Hiroshin Dikpelle, Lahiru Udara. When you don't have one player, you can replace it with another player from the same club. It will help you with the clustering of clubs as well. Yes, and a strike rate of over 80 is good for Kavin Bandar. He's still at the non-striker's end. Operating from the Hunaskiri end, from where we are commentating to you. He's got a good line and length going. And Pradeep has been picking up wickets with a decent line and length over the last few games. That's his experience. And comprehending with the wet conditions, the wet ball, you'll have to bowl very well when the ball is relatively new and hard. So no surprise in having two slips there. Throwing the Fernando at mid-off. This is a very good first over from Nuwan Pradeep. I think out of all the players playing today, either probably the most experienced player from both teams. Have played for Sri Lanka in all three formats. Made to start off proceedings in the second innings. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravara Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Pramod Madhushan will take the other new ball. Oh, what a wonderful delivery. This is what these youngsters will get, playing under lights. I'm sure some of these players are playing under lights for the first time. Straight away, Kavin Bandar put under pressure, angled across his body. Yes, and this is why it's a face to the name in the media, when you see the visual media, and that's why Sri Lanka Cricket Dialogue, Paparate.com, very important. 5 for 48, his best figures. Economy rate under 5.5. Pramod Madhushan playing for Tamil Union Cricket and Athletic Club, hailing from Debravavar, another seamer from Debravavar. We know who started off from Debravavar, Suranga Lakmal. The story behind Pramod Madhushan coming to Colombo and playing for Tamil Union is definitely the help of Suranga Lakmal. I'm sure if he's watching, he must be really happy. Look at the way he's making that ball talk. Brilliant young seamer. A long time ago, there was a Suwandaratna who also played. Long time ago. Was he Mahinda Suwandaratna? Can't remember. Long before you, Dami. Ranga Samantha remembered him. You're making me young, Haritha. Thank you very much. Mahinda Ratna, was he? Mahinda Ratna. Yeah, Gamini, Mahinda Ratna he was. That's the first run coming out off the outside edge. That
went towards that third man boundary in a flash. Kavin Bandara opens the account with a boundary. They'll take it. There was nothing wrong with the delivery. It didn't deserve a boundary. No one, Pradeep was fielding there, but he couldn't have even dreamt of getting close to that one. It went so quickly off the edge. Bandara, all he needs is a little bit of luck. Hang on there, he could play his shots. Quality striker of the ball. This could be a very good run chase. Dropped. Santosh Gunatilaka dropping a sitter at first slip. They're standing way behind Haritha. He had enough time to hold on to it. Captain Sadir Samarik is not even looking at him. You must make an effort to drop that catch straight into your hands. Both hands underneath it. Poor stroke from Kavin Bandara. He knows that the ball is moving around, but still went for it. He's making that ball talk. 2 overs completed. Kandy 4 for now, no loss. Lovely drone shots from the Papari.com production team. This is the final of the Dialogue SLC National Super League 2022. But last year in Pallekele for a domestic cricket tournament. That was last year for the Dialogue SLC Invitation T20 League. Also played under lights. So it's really good to see that the authorities, Sri Lankan cricket and the sponsors Dialogue together with Papari.com making an effort to give these youngsters an opportunity to play under lights at an international venue such as Pallekele International Cricket Stadium. Dialogue's involvement with sponsoring sports, football, rugby, volleyball, cricket. Anything else that you remember? Paralympics. Oh yeah, Paralympics. Premier sports promoter in Sri Lanka, Dialogue, partnering up with Sri Lanka Cricket. The 4-day tournament will commence on the 24th of February. The major clubs emerging 3-day tournament started off yesterday. Plenty of cricket for all these youngsters. Which one is there for coverage? Let you know soon. Yes, Nuan Pradeep. He's keeping a good line and length. He's making the batsman play, which is a very good thing. Sadir Samarovikrama testing his capabilities as a captain with the white ball cricket, and that is totally alien to it. What Jaffna needs is some early wickets, Arthur. They need some quick wickets. It was hit firmly. He timed it really well, Airudara. Just didn't find the correct placement. Ravindu Fernando, that's a second good save at mid-off. When you give that sort of encouragement to the bowler and somebody with the experience of Nuan Pradeep, he will be interesting with the ball. Took 9 balls to score a run off him. Some familiar faces out there. Chairman of Selectors, Pramodya Wickramasinghe, watching the proceedings here from Pallekele along with Mr. Samantha Dodangwala, Executive Committee member of Sri Lanka Cricket.
head of domestic cricket Chintaka Edirimana as well as Mr. Nilan Mendis, all four enjoying the final here. Pramod Vikram Singh, he will know a thing or two about bowling with the new ball. It's been a quiet start as far as Nuwan Pradeep is concerned, which is good. You need somebody of his caliber to put that little bit of pressure. Lucky nerves. Kavin Bandara flirting with danger out there. See, it would have inspired Nuwan Pradeep. Yeah, playing with so far away from his body. Asith Fernandez 5 for 44. It was a good comeback. Match referee Pradeep Jayaprakash along with Jaffna, coach Tilna Kandambi and manager Nevin Noya. 3 overs completed Kandy, 5 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. They need a good start from Lahiru Udara. They have batting to contend and make this chase a successful one. Loud appeal and given. That's the end of Lahiru Udara there. Pramod Madushan getting the first wicket. It was unfortunate in the previous over when Santosh Gunatilaka dropped Kavin Bandar, but this time he did it by himself. Beautiful delivery. Dipping in right in front of the stumps. Played across. Bye-bye. That's plumb in front. It's plumb as much as you can get. Straight in front of the stumps. Lahiru Udara departs for 1. Kandy 5 for 1. Here's the number 3 batter for Kandy, Lasith Cruz Pulle. An elegant stroke maker. He'll play his shots for sure. Came out from Dimazon Kandan and ended up at Maristella. Played for Nigambo. Where does he play now? Playing at Chilla Marians. Here's that replay. Hit him on the back foot there. He didn't see that one. Beautifully bowled. Pramod Madushan, this is a great opportunity for you. Cruz Pulle, best score of 119, good strike rate, but he'll want to improve on that average. Still early days for Cruz Pulle, just 23 years of age. When you say he wants to improve, it's not a bad average, just under 30. He wants to hover around at 35. If he stays there long enough, he's an elegant stroke player. He loves to get on with the game. Has shots off the front foot, off the back foot, especially off the front foot with his height. Enjoys his cricket.
That's wonderful batting from Lasith Cruz-Pulle. That's how he will get off the mark with a boundary. Pitched quite full there, I think, from Pramod Madhushan, but he's looking for that swing. Placement, timing, and the right attitude to get onto the front foot and just make sure that during this power play session, plenty of gaps, full flow of the bat. Like it. Typical fast bowler, Pramod Madhushan. I was expecting a short delivery, but yes, umpire Ravindra Vimalasiri having a quiet word with him because of that throw. That's for what was hit in the previous delivery. I didn't like it. That's what he said. Took it up in the right spirit. Cruz-Pulle. Yeah, I like to see a drop one shot. I like the attitude of Pramod Madhushan. You need this vibe from a young fast bowler. That's the fourth umpire. Fourth umpire Pradeep Pudavatta there doing his duties. This is the final of the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament. Kandy, after winning the toss, opted to field. Jaffna made 258. And Cruz-Pulle is dealing in boundaries here. "13 for 1 after 4. He's going to be doing that all night, Haritha, if he pitches it at that length and that line. He's a tall lad, Lasith Cruz-Pulle. I like best is his attitude. He enjoys his cricket. One Pradeep will continue. That's the short one which we were expecting, but it was quite easy for Kavin Bandar to pull it in front of the square. Haritha means he's good on his back foot. Very sure that he was expecting it. So this is what we wanted to show you, some of these young talent, some of these fringe players, emerging players in the domestic cricket scene on the horizon, getting a chance. Could have been very close there. There was no chance for a single, but Cruz-Pulle was trying to sneak a single there. Good call from Kavin Bandar, good early call. Sent his partner back. Direct hit would have been very close. Nishan Madhushka, the fielder there, is usually a wicket keeper, but since Sadira is taking the gloves, he's fielding at extra covers now. Mohan Pradeep now coming round the wicket. He's very focused in maintaining a good line and length. That's good. He's not bowling flat out, bowling well within himself. Dot balls can make an impact, create pressure. Handling the pressure as a batsman, as a bowler, as a fielder,
That's what this game is all about today. That's another chance. Nuam Pradeep is furious. He's bowling his heart out here in Pallekale. But the fielders behind the stumps aren't helping him out. Sadira Samaravikrama diving to his left. Probably missed it in front of Santosh Gunatilaka. The one with the gloves should hold it first. He did that, went for the catch. Good comeback delivery from Nuwan Pradeep. Plenty happening. Lucky stay for Kavin Bandara. Yeah, he's been dropped twice now, Kavin Bandara. First it was Santosh Gunatilaka. Second it was Sadira Samaravikrama. Maybe Sadira is not trusting his first slip. Probably that's the reason why he went for it. Nevertheless, Kavin Bandara remains in the middle. Usually a safe field at slip, Santosh Gunatilaka. So 5 overs completed. Kandy in reply, 21 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. At the two boundaries scored by Lasit Crucible in the previous over of Pramod Madhushan has prompted Sadira Samaravikrama to remove one slip fielder and close that gap at short extra covers. That's poor bowling. Way down the leg side. See, I like to see this small battle in the big battle. This one, as he walked in, Lasit Crucible, I told you that he will enjoy his batting, he will play his shots, he'll be positive. I hope he doesn't overdo it. So far he has been convincing. Poorly directed, very well executed. Three boundaries so far for Lasit Crucible. Doesn't matter how many fielders you place it, he will go for it, Lasit Crucible. He has to play with sensibility. You may be skillful enough, you must give due respect. Here are the major clubs, emerging captains. They visited the Sri Lankan Cricket Museum a couple of days ago. Some of the captains, Tevindu Senaratna, Rohan Sanjay, Tavisha Abhishek, Ahan Vikramasinghe, Suhanga Vijayawardena, plenty of young names who have excelled in the school arena. They are now the emerging team captains for these clubs. That's the fourth boundary for Lasit Crucible. He's dealing in boundaries. Anything pitched full, he'll go for it. See how interesting this is. This is what we wanted to tell you. We are talking about Pramod Madhushan picking up a wicket, and in box Lasit Crucible, and he's toying with the bowler.
I only hope he doesn't just throw away his enthusiasm into a dismissal. Loud appeal and given. The markers on him. Playing across the line with Cruz Pulle. Just before that delivery, Haritha, the square leg fielder went near the boundary rope and they brought back the fine leg fielder so that Pramod Madhushan can bowl wicket to wicket, and that's exactly what he did there. Plumb right in front of the stumps. That's the second wicket down. Pramod Madhushan, he strikes once again. Asit Cruz Pulle's innings of 16 or 4 boundaries comes to an end. Kandy 29 for 2. Could have been such an exciting innings, but all credit to Pramod Madhushan as Oshida Fernando comes in. Product of Moratua, Oshida. Yes, from St. Sebastian's College, Moratua. Long time server of Chilau Marians. He's not playing there anymore. Let's see where he plays this year, but not at Chilau Marians. 138 is best score that came in this tournament. Good average of 30. We all know what he can do. See, this is where the learning curve comes in for Pramod Madhushan now, with Oshida Fernando there. Played right across, kept low, never in control of making contact with the ball. It's very bad shot selection there from Lasit Cruz Pulle. It's been the case for him. 3 slips in place for Kavin Bandara. He has opened that extra cover region. Sadira inviting Kavin Bandara to drive through it. Good stuff from Pramod Madhushan. A successful over for Team Jaffna. Kandy 30 for 2. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Right, 30 for 2, Kandy, not looking good. Wobbling a bit at this stage. Oshida Fernando just in. He's an established player. Oshida Fernando, there is no doubting his class, his quality. But can he stand up? That's the question here. Oh, that's a lot of pace and bounce. Where did that come from, Garmini? Suddenly, there's some life on this surface. No one, Pradeep. He's getting it to climb, getting it to go. That got big on that. My goodness gracious me. Just quick. What's the fan to mind you, Roshan? He has been the best batter in this side, in this competition. Certainly not the ball that you expect to face first up. Definitely so. Now that has to be out. That has to be out. Lyndon Hannibal, what are you thinking? He's thinking otherwise. Nuwan Pradeep doesn't believe it. I don't believe it either. But let's take a look if we can. But that looked dead to me. That is my first instinct.
But let's see. Well, only question could be the height, but it still looked quite good. The umpire's call, I think. I think if there was one, it is an umpire's call, but then... May have clipped the leg stump or the bail, for that matter. Good Lord, the first impression, it looked dead. But maybe looking at it a second time, it's a different kind of view. He gets a long way across, doesn't he, Osana Fernando? But he had the execution this time. All along the ground, pass square leg for a boundary. That's his first one. Well, you could have him back in the pavilion, who knows? I'll tell you what, credit to Nuwan Pradeep. After that first ball where the ball got big on Osana Fernando, followed up with a full bunger, nearly had him. Thoughtfulness was right, thought process was right, execution was good. Even this one flicked off the leg stump, really. Looking at Nuwan Pradeep, I think he still has something to offer as far as Sri Lanka cricket is concerned. It's been a shame that he has actually had so many injuries that he had to break down regularly. He faced those breakdowns quite regularly, and from red ball he changed to white ball. That's a good shot. That is a very good shot. That's a shot of a man in form. Short and wide, he pounced on it. Didn't need a second invitation. You mentioned about the form, Roshan. When the batsmen are in form, the difference between one that is not in form is that you get a loose ball, he finds a way to put it away. I think absolutely right. That's one indication. There are a few little things that one will try and see or identify in a batsman who is in form, but that is a very clear indication. Again, this time behind point, and another thing is the feet movement, the decisiveness in stroke play. Coming back for two, good running, pressure on the fieldsman. One thing that Kandy has done, despite losing 2 wickets, is that they kept up the rate. They're going at better than a runner ball. Almost now, 41 balls, they got 40. They lost 2 wickets, that's right. But Osana Fernando is the key, very much the key here. If he can just get this team out of trouble and get into a kind of a safer zone, we'll have a good game. Yeah, you're right. They are making the maximum in the first power play as well. On Nuwan Pradeep, Roshan, I'll come back to you after this delivery. Again, well timed for another couple. Only about 2-3 years ago that Nuwan Pradeep was our frontline bowler in the 50-over World Cup back in England, wasn't it? It was. We talk about it. 42 for 2. 42 for 2. There you go, Roshan. Nice pictures, those. It's a world heritage, not only it's special for Sri Lanka. There is the tusker that carrying the casket. I've seen that live. Yeah, it's one of the best sights you'll ever see. The pageant, Kandy. So famous, isn't it? And it's been happening for centuries. It has a style about it. It has so much of culture. And you could see that's the Nilame, or the minister, or a tradition that has been carried down from the years of the kings in the last kingdom of Sri Lanka, and the last king Sri Vikram Rajasinghe reigned. And the temple of the tooth relic is such an important place in Sri Lanka, being a Sri Lanka singular Buddhist country. So much of importance and emphasis. Off the edge, dropped. How did it go through? That man had slipped. That was poor. That was really poor. Tell me who that fieldsman is. That should have been taken. Santosh Gunatilaka. Santosh. I'll tell you what, it's a horrible feeling when you drop a catch. I mean, you don't even expect a
enemy to go through that feeling. That was a soda, really. He already dropped one, I think, in the first or second over. Then there was one heading his way, and Sadhita Samaravikram dived across, saved his. But this was another very easy opportunity. Well, how costly will that be? Yeah, that's anybody's guess. But Jaffna needs all the wickets they can at this stage with the ball moving around. Ball flying off the edge. Those catches should be taken. That was straightforward. That should have been taken. Madhushan has looked impressive. He's run in, he's bent his back, he's hit the deck hard, hit the bat hard. He's hurried the batsman, and he's also found movement. You read my mind. I was just about to say that Pramod Madhusanka has been very similar to Asita Fernando. Very similar actions too, the quick arm actions. They're not tall, but quick arm actions and getting some movement and asking a few questions. 2 for 25. Should have had about 4. Good fielding. Very good fielding at mid-on. But yes, you're right. I mean, now that you spoke of Asita Fernando, you could see that the lines and lengths are very similar. They're going at similar lengths. They're looking to do similar things, and that is to find the outside edge, beat the batsman, get them pushing and driving. Asita Fernando tried the short delivery too, but so far we haven't really seen Pramod Madhusanka adjusting his length too much. He's been looking to bowl that good length all the time. But he's fine because he's getting movement, he's getting help. That's what I'm talking about. You see perfect lines and lengths. He's just probing around that off stump. He's got a great role model to follow at Tamil Union in Suranga Lakmal, who would bowl very similarly, who would be a master at what he's just doing. This is the pupil. Suranga Lakmal was the master because he had actually mastered that art where he would just run in and bowled it around the late or the low 130s, but just kept probing and probing and probing. That's another look at that catch. That was the first one. First one, and then this one, just you were speaking about Samaravikrama going across, and then the last one, just another straightforward chance. Short delivery. That's a good bouncer. That's what you need to do. Just don't become too predictable. He was bowling that length. It was more of a length that was assisting him to move the ball around, so the batsman looking to come forward. So just give him that short ball, push him back a little bit. And the next one, Garmin, the follow-up delivery, that's going to be the key. Yeah, you're right. He's nippier than you think. His first wicket was a good plan as well. He put the square leg down after bowling few full bungers and put the square leg down and bluffed the batsman, pitched it up, got the wicket. So he's also a guy who's got good control. He's lining up to hit that over the bowler's head. It's been an impressive spell, I'll tell you. They're gone for a few runs, doesn't matter. They've got 2 wickets. As we said, they could have had a few more. 49 for 2 at the end of 8. That scoreboard, that seemed to be kind of a trademark of Sri Lankan grounds, isn't it? The large scoreboards. It used to be the case at the Colombo Oval. Such an iconic scoreboard at the Oval. As kids, we used to see that. It was so brilliant and beautiful with the greenery on either side. And then the SSC scoreboard, then the one here, then at Hambantota. They're all large units, aren't they? They are, and it gives you the whole detail, really. The old way of doing it, it's all done by manually. So Santosh Gunatilaka around the wicket. Gee, after dropping 2 catches, what's going on through his mind at the moment? Trying to land that ball on the spot. Well, good chance for him to redeem himself. If he can come and get a wicket or 2, break this partnership, at least he'll feel better. That's his record.
He's played in 25 games. Essentially, he's a top order batsman, but that he can bowl some very useful medium pace. He's a tall lad, gets a bit of bounce. And also, Roshan, when you select a team, the composition of the side to find balance, I think more times than not, in subcontinent teams, they look for that fast bowling all round. Particularly when you go to countries like Australia, when you travel to England, maybe New Zealand, to find cover two spots from one player. I think India was getting it right at one point. That's smoked over square leg. 2 bounces. Much needed boundary for Kavin Bandara. That's bad bowling from Santosh. He doesn't have the speed to pitch it to short, really. And the other thing is the angle. He was going round the wicket and angling it into the left hander, so it becomes an easy picking when it's short. Just getting inside the line and then hitting it to square leg. As you said, Santosh Gunatilaka's length should be fuller. And from round the wicket with this speed, he should try and bowl a little bit wider. Try and induce that drive through the offside if he can. Because plenty of open areas on the leg side if you drag it down. 50's up for Kandy. This time slices it over cover. Bit of improvisation. He was looking to come down the pitch. Now they're looking to try and take on Gunatilaka because his pace is not really expressed. Mid-off is inside the circle. So he's trying to go on the up and over mid-off. That's what I thought he was thinking. Yeah, I can tell you 2 reasons for that. Nuwan Pradeep and Pramod has been good with the new ball. So there was enough pressure on these batsmen. They were thinking of getting a ball every now and then that you are not good enough. And suddenly you have a bowler like Santosh. So you feel a bit relaxed and then start to throw a bat around. That's why it's important for Santosh to keep his head on his shoulders. That's better length. We often talk about batting partnerships, but how important bowling partnerships are. When man in front of you finishes his spell, it's important for you to back up with some sort of control and keep that pressure on the batsman. Absolutely right. I mean, I believe cricket is about partnerships. I mean, we've seen about fielding partnerships where you get 2 outstanding fielders at mid-wicket and cover, where they would ensure that the pressure is maintained. But we speak a lot about bowling and batting partnerships. Nicely driven. Beautifully punched down the ground. That will run away for 4. It was a bad bounce to the man at mid-on. Wasn't easy, couldn't get his body behind it, but it's a big over. 58 for 2. For 2. Kandy will be pleased that they're going at better than a runner ball where there is no pressure on the run rate. But generally, when teams lose wickets, the next thing is plenty of dot balls happen to be bowled and then the run rate becomes a problem. But here, they're not letting that happen. They're just keeping that run rate under control. Roshan continues. Back on that point, Roshan, about the fast bowling all-rounders. I mentioned about Hardik Pandya has helped Indian cause for quite some time. Now he's in the injury list. So England has had the luxury of having Ben Stokes for some time, and you saw straight away when he was unavailable or going through some injury problems, and then England lost their way a little bit. Sri Lanka has found Charmi Konarat in the shorter format. That's up in the air. It's going to be easy as you like. Yes, and that is the 3rd wicket. That's poor from Kavin Bandara. He has lived dangerously. He's been a batsman that he looks like he wants to get out every delivery, really. He has given 2 chances prior to this. And that
the execution was nowhere near it. Yeah, he hasn't looked impressive at all, sadly, in this little space he's been there. He's been more interested in looking to play a few shots and eventually holding out to the man at mid-on. But what about him? What about the bowler, Pramod Madhushan? He's been impressive. He's gone for a few runs, but mostly off the edge. Not very convincing batsman facing him. And now, another wicket for him. Easily taken at mid-on. Kavin Bandara goes. Kandy losing their third wicket. Unanimous decision. New batsman in. The skipper himself. And he's got his work cut out at the moment. Kandy just about need how many exactly? 200 runs from here on end. And in comes the skipper along with Oshana Fernando. This will be the most experienced pair in this lineup. If they want to make any inroads, I think you need for these two to, there is his record, 59 matches, 52, very good average, 36, not a bad strike rate, already got 100 to his name, so he's been there and done it, and he will need every inch of those experience that he's had so far. Yeah, this phase is going to be critical, as you said. These are the two experienced players. It's about how they build this innings or rebuild this innings. So at the moment, it's wobbling, and this is that last wicket. Edge again. This is very good bowling. This man has been special in this Kandy innings with the Jaffna bowling. He's run in and he's bowled some brilliant lines and lengths. He's got some pace. He's got movement as well. You see that first delivery to come in the Mendy straight away, finding that outside edge at a point when you're just in with your feet not moving. It's a perfect length to bowl. Yeah. You're always challenged and questions are asked, and that's the point that you can find a ball sneaking and striking the pad. This is very good thinking. Right hand out strike goes to Fernando. 2 slips in. Third man and fine leg the fieldsman outside the 30-yard circle. It's a bit of bounce again. This is again another nasty length that he's trying to strike to both the right hand and the left hander. The man was very lucky. He took his hand off at the last minute, really. Just angling his bat down. That saved him. Playing with soft hands. Actually, he didn't go at the ball, so he let the ball come and hit the bat. That's what you call soft hands. Yeah, you mentioned about most vulnerable times for a batsman as he comes in. He's number 1. That's drop kicked on the leg side. Picked it up nicely. 1, 2, 3, 4 bounces into the fence. Oshana Fernando is picking up where he left off in that last game. He has already hit 4 boundaries in his 21 so far. Yeah, I was mentioning about when the batsmen are most vulnerable as they come in. And the second one is as a wicket falls or when you resume after a break. Breaks are very, very bad. Breaks can be nasty. You've got to restart all over again. That's why these rain breaks in games like this can be terrible. It's about restart all the time. You start or restart. Right, end of the over. It's 64 for 3. Corresponding stage, Jaffna 2 were wobbling a bit at 45 for 2, and that's the end of power play number 1. They got 19 runs ahead, but they lost a wicket, additional wicket.
Now with the second power play on, it's time for Jaffna to breathe a little bit easier. They can send a fieldsman, they can send two fielders out. So that will help them a little bit to try and contain. But again, it's important. This surface has looked good. We've seen the ball bounce a bit, but the ball has been coming onto the bat quite nicely. The outfield has complemented the surface where shots have been given full value. Anything in the gap, you'll get runs. So the lengths will have to be tight. The lengths will have to be good. Just a moment ago, umpire Hannibal signaling the second power play, rolling his arm over. I'll tell you what, in his heydays, he was pretty quick, Hanny. He was quite sharp, I know, and he used to run in quite a bit, I know. But one thing that was in his favour then was he wasn't as bulky as this. I don't think he could run in half of what he did then. Should be a wide unless he touched something. No, it is a wide. Again, it's coming down to those little details that we talk about. Bad start for the over for Santosh. Straight away you're under pressure. You have to bowl another ball. You re-bowl that ball. And when you play against these good batsmen, these little things that do a hell of a lot of good for you at the end of the day. It's about sticking to your basics. Santosh Gunatilaka knows what his strengths are. He's not quick now. There's a word, Nuwan Pradeep has come off. He did go off and he's come back. Umpire Lyndon Hannibal possibly having a word. Maybe about the time he spent. And also good to see that Sadira Samaravikrama just making a point to come back all the way and having a couple of words to the young man Gunatilaka. And also Nuwan Pradeep at mid-off. He is an experienced guy and he is someone who can tell or teach Gunatilaka a thing or two if he wishes to ask him. But at the moment it doesn't look like that. But I think Nuwan Pradeep should make the effort to go up to him and talk to him. Because Santosh Gunatilaka obviously is in his early days. He's still learning the trade and he needs all the help in the world he can get. And these are opportunities that he can try and use that help. Having said that, this over he's settled in quite nicely. He's just dropped into a nice groove. Seemed to be far more comfortable bowling to the right-hander than the left-hander. And that's the reason could be that his natural delivery is the outswing. And also I've noticed that he's running it a bit quicker in this over compared to his first over. Yeah, like you mentioned, it's very important that the guys around you giving you some advice. It's only going to help. There's no harm in it. Over and over again. We have seen your opening partner fielding at mid-on. Even when your good old days where we used to have two players in one room. So basically we had the two openers in one room, two fast bowlers in one room. So you talk about cricket, it always helps. Yeah, it's also building those partnerships, isn't it? The camaraderie that they would develop as you go along. And yeah, those are interesting things, and coaches used to opt for such decisions in the past. The Fernando just charging and looking to try and get out of that frustration after so many dot balls from Santosh Gunatilaka, which is a good thing. Now Santosh Gunatilaka is doing the holding job at this end. He's not going to attack. He's just trying to come in and be the banker. Exactly your point, Roshan. Two dot balls straight away brought the shot out from Oshanda Fernando. Because he's a guy in form. He likes to keep his game flowing. He wants to be free moving. And those dot balls are playing in his mind. That's out. That is out. There you are. Two dot balls. Another one. And brought out the false shot. Absolutely. And Oshanda Fernando will be kicking himself. Well, look at Sadira Samaravikrama. They seem to have worked out a plan, and you could see that the body language tells you, I told you so. That seemed to be the message. Oshanda Fernando, one of the most prolific scorers in the tournament. Take a look at this.
Swung right across. That is the frustration that Santosh Gunatilaka was very good at building with those dot balls. Well, he's compensated the Jaffna side. Oshada Fernando goes for 22. LBW to Gunatilaka. Kandy 65 for 4. Unanimous decision. 65 for 4. Sahanarachige. Got a bit of experience behind him these days, 44 games. 86 is highest score. Average 28. He's much better player than that. Now let's see whether we can get those 4 deliveries at Oshada Fernando that last over. Perfect example of how your mind works in a game of cricket. Those small things can do wonders when you're under pressure, and it can do wonders when you're overconfident as well. Yeah. Which one was Oshada in? Was he overconfident or was he under pressure? I think it was a bit of both, because he was in good form. He was looking to try and get runs quickly. Dot balls building, so the immediate reaction was trying to manufacture something that wasn't there. Right, Nuwan Pradeep is back. Looking for a second run here, running that first run hard, only a single. But a question for you, Gavini. What is this affiliation, connection between Kandy and Jaffna and trophies? Now, he's coached Jaffna twice in the LPL. Both times they emerged champions. And he's coached Jaffna again in the National Super League. This is what we're talking about. Also the Fernando playing right across and looking plumb as one could get. And he's looking very good as the coach to win this trophy. There has to be something. You're right, he's got one hand in it. 66 for 4, chasing 258. Well, what is the next choice? We'll put him as the governor for Jaffna, Northern Province. That will be a very interesting appointment. But maybe worth a try. Certainly he must have earned a lot of respect from people up there. And he must be pretty popular as well. I mean, he must be identified as the winning coach. I remember when Kumar Sangakkara was retiring in the last test match, then the President of Sri Lanka, His Excellency Maithripala Sirisena, made an offer to him. I wonder whether you remember. I'll stay out of it. No, it was a straightforward offer. Come on, don't worry. He just offered Kumar Sangakkara the High Commissioner's job in the UK. The only reason I said I'll stay out of it because my opinion might not be good enough on this mic. It can be ugly. No, I'm not asking for your opinion. I'm only telling you. I'm telling you something that happened because you were talking about Kandy being the governor of the Northern Province. So I just remembered a similar incident. But I think Kumar was smart. He didn't take it. I think around the world, the sports personalities have ended up helping the communities in many ways, not only in politics, but certainly people with a lot of dignity. There is no harm in doing it. Nothing wrong. I mean, you need to help your people, you need to help your nation. You should try and do everything possible, available to you to try and achieve it. Isn't that what everyone, all of us are trying at different levels? So the matter is in hand. Nuwan Pradeep is back in action. And that's a good move too, Roshan. After picking up wickets, brought him back again, looking for wickets. Definitely Nuwan Pradeep is not being brought back to contain the situation. He's been brought back to get wickets. Yeah, that's an attacking option. And it's a good comeback over. Excellent over to follow up Santosh Gunatilaka's wicket taking over. He's 66 for 4 off 12. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly.
Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. ලකුණු 66 කඩලු 4ක් විඳ වැටි අවසන් කැන්ඩි කණ්ඩායම පන්දුරු 12ක් නිමාවේදී නායකයා එනිමේ ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන සහනාරච්චිගේ තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන ඇදවිගේ පිටකරුවන් අතර ලහිරු උදාර කවින් බණ්ඩාර ලසිත් ක්‍රූස්පුල් ලෙස ඔෂ්ණ දක්වනවා. සන්තෝෂ් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා පන්දුවේමේදී සාර්ථකයි. නමුත් පන්දු රැකීමේදී තිසා දෙපිටින් ලකුණක් එවන හර්ත පෙරේරා ඔදිනේෂ් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. කවින් බණ්ඩාර උඩ පන්දු 3ක් ලබා දීලා ලකුණු 24කට ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවත් වෙලා තිනවා. ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවත් එක්ක අඩුම තරම් අවමලංශව ලකුණු 50ක්වත් ලබාගත යුතුයි. ඉනිම් 4ක් ක්‍රීඩා කරලා ඔහු ලකුණු 24කින් නිමනේ මා කළේ. සාමාන්‍යයෙන් නොදකින්න දෙයක් සන්තෝෂ් ගුණතිලක අතින් උඩ පන්දු 2ක් ගිලී ගියා රැකගත යුතු. නමුත් ඔහු ඖෂධ ප්‍රනාන්දුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරලා ලකුණු 22කට එය වැදගත්. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. පන්දු රැකීම මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායම තුළ කතා බහට රැකීම මේ ලහිරු උදාර ප්‍රථමයෙන් පිටින් ඉවත් කළ ක්‍රීඩකයා ආරම්භක පිටිකරුවාගේ තරගයේදී ශතකයක් වාර්තා කළා. ඒ අනතුරුව ලසිත් ක්‍රූස්පුල් හදිස්සුණා වැඩද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය හොඳින් ලකුණු ගලාමින් තියෙන මොහොතක අනතුරුව කවින් බණ්ඩාර සහ ඔෂන්ද ප්‍රනාන්දු ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාර ලබන්නේ. දැන් මේ දෙදෙනාට අති විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. ලොකු සමනතාවක් අවශ්‍යයි. මොකද පස්වන කඩුල්ල මේ දෙදෙනා අතර මේ නිර්මාණය වන්නේ. ලකුණු වේගය ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. හොඳ වේගයක වුණේ නැහැ. දැනට ඒ තරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ලකුණු 50 වාර්තා වුණේ කඩලු 2ක් දැවි 9 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මුල් පන්දුවර 10 තුනදී කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 64ක් වාර්තා වී තිබුණා. සන්තෝෂ් ගුණතිලක එවර මනරම් පාර එක ලකුණයි. සදිර සමරවික්‍රමට නායකත්වයේ වගකීම ඉදිරිය වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔහු මේ නායකත්වයේ තමත් හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි. නමුත් ඊට පෙර ආතුව ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔවුන් තමන්ගේ දක්ෂතා අතරට අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණිය යුතුයි. මේ අනිත් නායකයා කැන්ඩි කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන්ම සිටිමින් පන්දුරට කණ්ඩායම උඩින්ම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගත්තා. නමුත් දැන් යම් අර්බුදයක මේ පීඩනයෙන් ගැලවීම වැදගත්. ඔහුට ඒ කළ හැකි නම් ඔහු කඩළු අතර ඉතා ඉක්මනින් දුවන ක්‍රීඩකයෙක් නිසා ඔහුගේ උපරිම තාක්ෂණික දක්ෂතාවය පෙන්වුම් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මා සඳහන් කළේ මේ වෙල්ලාලගේ ඉනිම බොහෝ දිනකට පාඩම් කියා දුන් ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? විශාල සමන්තා කරා ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව ඒ තමත්ම හොඳ නිදසුනක් අද වෙල්ලාලගෙන් අපි දුටුවේ. ඩ්‍රයිව් පහරතන තීරුව දිගේම හානියක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවර 13යි ලකුණු 68යි. papare.com සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා. තවත් ලකුණු 191ක් අවශ්‍යයි. ලොකු දුරක් යා යුතුව තිබෙනවා. පන්දුවර 36ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ඒ සඳහා කඩලු 6ක් අතැතිව සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම වැදගත්. හොඳ පන්දුවක්.
වේග පන්දියවන්නන් ගෙන්ම සෑහෙන මේ මූලික අධීරයේදී සෑහෙන දෙයක් කරගන්නට උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න නුවන් ප්‍රදීප් තමන්ගේ 6 වන පන්දු වාරය. විකිලගස්කඩ අන්තෙන් වැඩිපුර පන්දු යවමින් තමයි අසිත ප්‍රනාන්දු කඩුළු 5ක් දවා ගත්තේ. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අවසන් මහ තරගයක කඩුළු 5ක්. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට නැත්තම් පිටිකරුව සමීපයටම ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙනවා. සිරිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා පියවර කීපයක් පසුපසෙන් දැල්ලේ පියවර සම්බන්ධතාවයන් ගැන පවසා සිටියානේ. තුන්වන කඩුළු වෙනුවෙන් ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගුණා. එය තමයි මේ ඉනිමේ මේ දක්වා හොඳම සම්බන්ධතාවය. නමුත් යාපනයේ කණ්ඩායම ලකුණු 80ක් හතරවන කඩුල්ලට ඊට අමතරව ලකුණු 30ට වැඩි සම්බන්ධතාවයන් 3ක් පවත්වා ගත්තා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ වන විට. ප්‍රදීප් අද සන්ධ්‍යාවේ දහවලේ තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ඉතාමත්ම හිත කරයි. මොකද අවස්ථා කිහිපයකදීම තරඟය ආරම්භ කරන්න පෙර ආතුව තරඟයේ අතරමැදදී අවස්ථා කිහිපයකදීම වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා. නමුත් අර අවසන් මහා තරඟයක තිබිය යුතු ඒ පරිපූර්ණ බව වෙනුවෙන් තරඟ විනිසුරුවරුන් නැත්නම් තීරකවරුන් ඉතාමත්ම හොඳින් තීන්දුව ගත්තා. ඉනිමාවේදී විනාඩි 5ක 6ක විතර කෙටි කාල සීමාවක් පමණයි ලැබුණේ ඔවුන්ගේ ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා. ආයු පහරක් කියලා කරන්න උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ. හැබැයි ඒ කාරණේ වඩා ප්‍රබලම දේවල් දැනෙමින් තිබෙන අපේ කැමරා ශිල්පීන්ට ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවී සියල්ල සිදු කරන මොහොතේදී කිසිදු අස්වැසිල්ලක් නොලැබෙන කිසිදු විවේකයක් නොලැබෙන කාර්ය මණ්ඩලයට ඔබේ කතාව කිව්ව අතරතුර සහන් ආරච්චිගේට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යවුවේ නුවන් ප්‍රදීප් පීඩණයෙන් ගැලවෙන්න පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ ගත්තා සාර්ථකුනේ නෑ. සහන ආරච්චිගේට සෑහෙන පීඩනයක් නිර්මාණය කරනවා පන්දියවන්නන් පැමිණි මොහොතේ සිටම. ඔහු දැන් මුහුණ දුන්නේ 13 වන පන්දුවට. තවමත් එක ලකුණක් පමණයි. දක්වත් ලුයිස් ක්‍රමයට ලකුණු 118ක් වාර්තා කරගත යුතු බව ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 68යි. ඒ කියන්නේ ලකුණු 50 පසුපසින් සිටින්නේ. කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන මහනුවර කණ්ඩායමේ. දක්වත් ලුයිස් කියලා කිව්වහම මේ සේනක වීරරත්න ගැන ඊට පෙර මහින්ද විජේසිංහ ගැන ලොකුවට කතා වෙනවා. ලංකාවේ. මෙන්න ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වන ආකාරය විශේෂයෙන්ම කැන්ඩි කණ්ඩායම කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරලා ඇයි හඹා යාම ඉතුරු කරගත්තේ කියන දේදී මේ ඩක්වත් ලුයිස් ගණනය කිරීම පිළිබඳව තෝන්ගේ හිතේ යම් විශ්වාසයක් තිබුණාද විය හැකි කියන දේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමින් හිටියා. ෆ්ලික් කිරීම පයිල් එක කලාපයට එක ලකුණයි. මොකද තනතිලි හොඳයි අපි මේ පන්දුවරෙන් පසුව කතා කරමු. පන්දුවර 14යි ලකුණු 69 කඩලු 4යි. සිසිල් පැන් දැන් ක්‍රීඩාංගණයට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවධානය එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 69 කඩලු 4යි. කැන්ඩි කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. නමුත් ඔවුන් තීරණය කළා ප්‍රතිමෙන් පන්දු යවන්න. ඒ වෙලාවේ තිබ්බ වාතාවරණය තෙතබරිත වටපිටාවක් තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි බලාකුළු සෑහෙන්න ඉහළ හාසේ තිබ්බා. එනිසා වේග පන්දයවන්නන්ගෙන් යමක් කරගෙන මේ බලාපොරොත්තු ඔවුන්ගේ හිතේ තිබුණ ඒ සාර්ථක කළ අස්තප්‍රනාන්දු කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. මේ දැනට කැන්ඩි ඉනිම නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරය අතිරේක ලකුණු තවමත් 1යි. ඒ තමත්ම වැදගත්. සාර්ථකම් පන්දයවන්න ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ලකුණු 34ක් ලබා දුන්නත් ඔහු වියදම් කරලා ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 3ක්. සන්තෝෂ් කුණුතලක ලබාගත් ඖෂධ ප්‍රනාන්දුගේ කඩුලත් ඉතාමත් වැදගත් මේ වන විට. දෙසිය 58ක් පසුපස හඹා යන පිළිතුරු ඉනිම කැන්ඩි දැන් 69ට 4යි. කාසිය වාසිය දිනාගෙනයි යාපනයට මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ මහනුවර කණ්ඩායම. අසිත ප්‍රනාන්දුගේ සුපිරි පන්දු යැවීම, දුනිත් වෙල්ලාලගේ සුපිරි පිතිකරණය ඉනිමේ කැපී පෙනුණා. මෙවන විට ප්‍රමෝද් මදුෂාන් පන්දු යැවීමෙන් කැපී පෙනෙන වෙනසක් සිදු කරමින් තම කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කරලා දීලා තිබෙනවා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් තමන්ගේ පන්දු ඉදිරියේ කුම්මන දේ සිද්ධ වුණත් අවසනදී ඔහු ශේෂපත්‍රය හමාර කරන්නේ සුන්දර හිනාවකින්. වේග පන්දයවන්නෙකුට ඒක ලෙහෙසියෙන් පහසු කාරණාවක් නොවේ. මේ ඉනිමේ හේමන්ත බුද්ධජුද්ධ වැඩි වැඩක් පැවරිල්ල නෑ මේ දක්වා. පසුගිය ඉනිමේ නම් එක දැවී යාමකට ඔහුට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න වුණා. නව පන්දුවාරය සන්තෝෂ් ගුණතිලකගෙන් මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරය. සහනාර්ච්චිගේ ලකුණු 86ක් මේ තරඟාවලියේ හොඳම පිතිකරණය. ඔහුගේ ඉනිම් බොහෝ විට තරඟ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ඉනිම් හැටියට සටහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මැද පෙළ පිටිකරුවෙකුගේ සාර්ථක ඉනිමක් කියලා කියන්නේම බොහෝ විට ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර වන ඉනිම්. පහසු නෑ මැද පෙළ පිටිකරුවෙක් ජයග්‍රහණය දක්වා තමන්ගේ කණ්ඩායම කැඳවාගෙන යන කාරණාව. විශේෂයෙන් මට මතකයි සහනාර්ච්චිගේ සහ බණ්ඩාර ඉතමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ සමන්තාවක් නිර්මාණය කළ SLC ආරාධිත 20 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේදී බෑට් කට් පහර කෙලිම ස්වීප් කවකලාපේ. සාමාන්‍ය සීතලක් දැනෙමින් තිබෙනවා අවට පරිසරයේ. හැබැයි සුළම් ප්‍රවාහයක් ඒ තරම් විශාල වශයෙන් ගමන් කරන අයරක් දකින්නට නෑ. තිබෙන කොඩිවැල් පවා සියල්ල නිසල්මනේ තරඟ නරඹන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. කොඩිවැල් කොහෙද තියෙන්නේ? ක්‍රීඩාංගණය වටා. කොඩි කණු. අනුග්‍රහක පවතුන්ගේ මේ ඩයලොග් ක්‍රීඩාවට කරන මැදිහත් විශාල ආයෝජනයක් ඕන එක ක්‍රීඩාවක් නොවේ මා දන්නා විදිහට ඔවුන්ට මගේ හරුණු ක්‍රීඩාවක් නැති තරම්. කමිදු. පිත්ත ඉවතට ගත්තත් ඒ වෙනුවට පන්දුව ඔහු පසු කර අවසන්. ඔව් පාසල් මට්ටමින් ජාතික මට්ටමින් ජාත්‍යන්තර වෙනුවෙන් ජාතික කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කිරීම අහලා තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහු නව පන්දුවෙන් හොඳින් පන්දු යවුවා සන්තෝෂ් ගුණතිලක. ඒ නිසා නැවතත් ඔහු පන්දු වීමට උපයෝගී කර ගැනීම මෙවැනි තරඟාවලියකදී ඔහුට ලැබෙන විශාල අත්දැකීමක් ඒ වගේම අවස්ථාවක් හැටියට සලකන්න පිළිවන්. සහ ඔහුගේ ශරීර ප්‍රමාණයන් පන්දුකරණය සඳහා ඉතාමත්ම මැනවින් ඔහුට උපයෝගී කරගත හැකි. මේ අපි ඔබව මුණ ගැහෙන ආමන්ත්‍රණය කරන තැන. ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කවකලාපේ. ඔහුගේ නම්‍යශීලී සිරුරක් තියෙන්නේ බොහොම හොඳින් ඔහුගේ සිරුර පවත්වාගෙන යනවා. ඔබ කියන්නේ ගුණතිලකගේ? ඔව්. සිරෝෂ ගුණතිලක වගේ නෙමෙයි, ඔහුගේ තාත්තා වගේ නෙමෙයි.
තාත්තත් ඔහුගේ කාලේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් දඟපන්දු යවන්නේ. ඒවර පන්දු යදිනවා හතරේ සීමාව වෙත නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩ. ඉතාමත්ම මැනවින් හසුරුවාගත් අවස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4 කමිදුට. පසුගිය තරගයේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය මුල් කඩුල්ලේ ලකුණු 200ක සම්බන්ධතාවයකට පස්සේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ශතක වාර්තා කරගත්තා. මේ බලන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ස්ථානගත කිරීම සහ කල්යල් මැනීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් පවත්වා ගත්තේ. විශාල පීඩනයක් තිබෙනවා කමිදුට නායකයා හැටියට. ලොකු දුරක් ගමන් කළ යුතුයි. අර පිරිමැස්මෙන් කඩුළු ටික පරිහරණය කරගත යුතුයි. අඩු වියදමකින් ලොකු ගමනක් යා යුතුව තිබෙනවා. පුලින තරංගට තෙක්ෂිල ද සිල්වාට යම් ප්‍රමාණයක දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි. නමුත් මේ සම්බන්ධතාවය ඉතා වැදගත්. නැවතත් පෙර පරිදිම පිත්ත ළඟින්ම පන්දුව කඩුළු රකින්නගේ අත්ආවරණ වෙත හානියක් නැහැ. ලකුණු 74යි කඩුළු 4යි. පන්දුවේ පළමු වෙනස සන්තෝෂ් ගුණතිලක මුල් පන්දුවරේ ලකුණු 9ක් ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව පන්දුවර 3ක් තුලදී ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ තමයි අලුත් වැඩියක් කෙරින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගැනීම ඉතාමත් ඉක්මනින් කළ යුතුයි. පන්දවන්නේකුගේ අතින් වැරදි සිදුවිය හැකි. පිටිකරුවෙකු වගේ නෙවෙයි. ඔහුට ඒ සඳහා නැවත අවස්ථාවක් ලබා ගත හැකි. නිමන්ද සුබසිංහමේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයකට හිමිකම් කිව් ක්‍රීඩකයාට හැකියාව ලැබෙයිද මේ සම්බන්ධතාවය නිමා කිරීම සඳහා. නිමන්ද ඔහුට කඩලු 2ක් 3ක් දවා ගැනීමට හැකි පන්දු යවන්නේ. සවිශේෂණව සඳහන් කළ පුලින තරංගට සහ තීක්ෂණයට පන්දුර පහර දිය හැකි බව මේ නිමන්ද මදුශංකගේ පන්දු යැවීම වාර්තාවන් 39ට 4ක් හොඳම පන්දු යැවීම. කඩලු 18ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඉනි මතටම පන්දු යවනවා. කඩුළු කෙලින්ම පන්දු යවන ආකාරයක් දකින්න හොඳ ආරම්භයක්. එක් පන්දුවරක ලකුණු 5 මාරකට වැඩි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද දැන් ඉනිම ඉල්ලා සිටිනවා කැන්ඩි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් මෙතෙන් සිට පන්දුවාරයකට ලකුණු 5 මාරක්. මද අස්වැසිල්ලක් කමිදු මෙන්ඩිස්ට නිමන්දි සුබසිංහ. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් වගේ වේගය නෑ. නුවන් ප්‍රදීප් වගේ දෝලන නිසා පන්දුවේ මේ වේගය වෙනස් කිරීම නෑ. නිසා ඉනිමක් ගොඩනැගීමට ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක කාල වේලාවක් සහ අස්වැසිල්ලක් ලැබෙනවා සහනාරච්චිගේ සමග. ඔවුන් එක මැනවින් පරිහරණය කළ යුතුයි. මොකද පුලින තරංගට සහ තීක්ෂණයට පන්දුවට පහර දීම යම් හැකියාවක් තිබුණත් ඔවුන්ට මේ ප්‍රමාණය බර වැඩි තවමත්. පැකට් පොයින්ට් වලට කැපස කරන්න පන්දුවට නැහැ ඉඩකඩ. ලකුණු 259ක ඉලක්කය. අඩුම තරමේ ලකුණු 240ක් වාර්තා වීම හොඳ තරගයක් වෙනුවෙන් අවතීර්ණ වීමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. දිගු ගමනක් මෙතැන් සිට මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් හෝ දෙදෙනාම හෝ විශාල අර්ධ ශතක වාර්තා කරගත යුතුයි. ගමන දුරයි මග කටුකයි පායුග පැකිලි බලාගෙනයි. එන සියලු මාරුවට තරණය කළ යුතු ගමනක් තියෙන්නේ. මොකද හිතේ නිදහස ටිකක් අඩුයි. ඔවුන් දන්නවා තමන්ගේ කඩුළු වල වටිනාකම සෑහෙන වැඩි. මොකද 75ට කඩුළු 4යි. මෙතනින් කඩුලක් වෙන්න වැටුනොත් ඉනි මේ කඩුළු වලින් භාගයක් ඉවරයි. සහ අවසන් කඩුළු වලට ලොකු විශ්වාසයක්, ලොකු බරක්, ලොකු ලන්සුවක් තබන්නටත් නොහැකි එක අසාධාරණයි. ඩ්‍රයිව් පහර හඹා ගොසින් මෙන්න එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ වයිඩ් පන්දුවක්. සහනාරච්චිගේ අවදානම අවම කරමින්
ලකුණු ලබා ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු කළ යුතු තිබෙනවා. කණ්ඩායමට යම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගී යුතුයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. හරිතදා රොට්ටකට කිලිහුන්නෙත් මෙන්න මේ වගේම වයිට් පන්දුවක්. සීමාහිරට මදක් කෙපිටි. හැබැයි තත්ත්වයන් දෙක සහ මුලින්ම වෙනස්. තරගයක ප්‍රතිඵලයක් වෙනස් කළ හැකි මොහොතක් එදා. පන්දුව තමත්ම හොඳින් දෝලනය වුණ පිතිකරුවා වෙතටම ලකුණකට නැහැ ඉඩ. ලකුණු 77ක් පූර්වයි. කමුදට ලකුණු 8ක් සහනාරච්චිගේට ලකුණු 4ක්. සහනාරච්චිගේ තවමත් අර ඔහුට ටිකක් සුපුරුදු නිදහස් පහරවල් කරා යාමේ යම් බාධාවක් තිබෙනවා. පන්දු 21කට මුහුණ දී තිබෙනවා. මම කිව්වා හිතේ නිදහස, මානසික නිදහස තමයි පිටිකරුවෙක් සෑහෙන වැදගත්. ඔය රිද්මය ගැන කතා කරද්දී ඒ පන්දු යවන්නන්ට විතරක් නෙමෙයි පිටිකරුවන්ටත් ඒ රිද්මය තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. සතුෂ් ඔහු නම් හොඳ රිද්මයකට පන්දු යවනවා. හොඳ ඉලක්කයක්, හොඳ දෝලනයක්, හොඳ වේගයක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. කමිදු පළමුවට අවසන් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක්. හඹා ගොසින් එළවාගෙන ගොසින් පහරෙල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. වයිට් පන්දුවකට තාමත් මාසන්න පන්දුවක්. එදා කමිදුගේ ඉනිම තමයි ලකුණු 300 කඩේම පසු කර යමින් ප්‍රබල ලකුණු පුර 347ක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මග කිව්වේ කැන්ඩි කණ්ඩායමට. ඔහුට පීඩනය දැනෙනවා. ඔහුට ලකුණු වෙන්නේ නැහැ හිතේ හැටියට. සාද කලින් පන්දු මැද පිළීමක් තිබුණා. මේ පන්දුව සෑහෙන පහතින් පැමිණියේ. දැන් ඕදි විකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. කමිටුගේ මොහොනේ තර වෙනදා තිබෙන සැහැල්ලුව නෑ. මනස මුහුණෙන් කියවිය හැකි යෝගේ. හැබැයි තාමත් ඉක්මනින් අර තමන්ගේ ශරීරය ලිහිල් කරගත යුතුයි. මේ මානසිකව ගොඩනැගෙන පීඩනයත් එක්ක ශරීරයට තරමක් ඊට වඩා ඒකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ගත්තොත් ධර්ම දුනොත් සම්මිශීලී බව නැති වුණොත් රිද්මය කිලිහුණොත් එදාට ප්‍රශ්නය පරපතලයි. නැවතත් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පන්දු යවීමට තීරණය කළා. සන්තෝෂ් හැම නිතරම අන්තිම මාරු කරනවා කියලා කියන්නේ ඔහුගේ හිතේ මොකක් හෝ උපායක් වැඩ කරනවා. පන්දුවක් නැවතත් පෙර කමිටුට එල්ල කළ පන්දුව හා සමානමයි. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කර ගැනීම ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරනවා. පුහුණුකරුවා සහ නායකයා අතර තිබෙන මේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය සහ උන් පිළිබඳ තිබෙන විශ්වාසවන්ත බව අන්තිමකා වෙනවා. නායකයාට තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය. තරමක් ඉහළින් පන්දුව වදින්නේ දෙගිඩියාවෙන් මෙන් ඉල්ලීමක් කළා. හැනිබල් විශේෂයෙන් දැන් පන්දුට පහර දෙන කණ්ඩායමේ වෙන තරමක් ඉහළ වැඩි පන්දුව. පන්දුට පහර දෙන කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි ප්‍රතිවාදී නායකයාට. මේ පිටිකරුවාට අවශ්‍ය මගේ කුමන පන්දු යවන්නද කියන දේ පිළිබඳවත් හොඳ කියවීමක් තිබිය යුතු නායකයෙකුට. ඒ වගේම පන්දු යවන්න උන්ට ලැබෙන අවස්ථාව උපරිම ආකාරයට උපයෝගී කර ගැනීමත් වැදගත්. මේ තමයි අපි දකින්නේ සන්තෝෂ්ගේ පන්දු යැවීම. සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව. ලකුණු 78යි කඩලු 4යි.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ඔබ කිව්ව ආකාරයට තවමත් අතරක ලකුණු දෙකක් පමණයි පන්දුවර 17ක් තුලදී මේ ඉනිමේ විශේෂයෙන් වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් මේ පන්දුවර 17 ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ පාලනය ඒ හරහා උදින් කියවාගත හැකි වයිඩ් පන්දුවක් පැහැදිලි. අපි පිළිබඳව සඳහන් කළා විතරයි. සෑහෙන ඈතින් ඔවුන් හිතාමතා පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් පන්දු යැවීමට තීරණය කර ඇති බවක් පෙනී යනවා. මේ ආසන්නත පන්දුවර 3කදී තමයි මේ අතරේක ලකුණු 3 පිටිකරුවන්ට ලැබුණේ. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර හැඩයි නමුත් එකයි. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ දෙදෙනාගෙන් ඉනිමේ ඉල්ලා සිටින ලකුණු වේගය ඉහළ නගින අයුරක් දකින්න පුළුවන්. 5.6 මේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද අවම කඩුළු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන නිසා පීඩනය තවදුරටත් ගොඩ නැගෙනවා. පීඩනය වැඩි වෙන්න කඩුළු බිඳ වැටීමට තිබෙන ඉඩකඩ මතුවෙන්නට පුළුවන්. මේ සියල්ල කල්පනාකරණය කරගත යුතුයි. පිටිකරුවාගේ ශරීරයේ හරහා යන කෝණයකට පිටින්නට පිටින් පන්දු යැවීමේ උපායක් න්‍යායක් අනුගමනය කරනවා. ඒ තරම්ම ආක්‍රමණශීලීත් නෑ පන්දු පිටියේ සැකසී තිබෙන ආකාරය. ඩීප් පොයින්ට්, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව මිඩ් ඕෆ්. බොහොම සාම්ප්‍රදායික ගණයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමක් සිදු කොට තිබෙන්නේ. මොකද ප්‍රශ්නයක් නෑ. පිටිකරුණු සාම්ප්‍රදායික පහරවල් ක්‍රම යමින් තිබෙන නිසා. වේගය අඩාල කළා. ට්‍රොයි පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ. කොහොමද ඒක ඇති? නිෂාන් මදුෂ්කේ සිටියේ මෙවැනි දේවල් වලින් තමයි නොදැනුවත්වම අර තිබුණු පීඩනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිලිහි යන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා බොහොම දැඩිව පන්දු රැකිය යුතුයි මෙවැනි විටක. ඔව් සමහර විට දැන් මේ පන්දුව තෙතපත බරිත ගතියකුත් තිබෙනවනේ. ඒ නිසා ඉතින් ලිස්සා යාමක් සිදු වුණාද කියලා කියන්නත් බෑ. ඉවරත් අඩාල කළ වේගය නමුත් වයිට් පන්දුව අඩාල කරන්න හැකියාවක් නැහැ. තවත් වයිට් පන්දුවක්. නිමන්ද දැන් හොඳටම පැහැදිලි වුන් පන්දු යවන ආකාරය පිළිබඳව. ඒ නිසා ප්‍රතිකරණ මේ පිළිබඳව හොඳ අවධානයකින් සිටිනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. උන්ට දඟපන්දු යවන්නන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. දමිත සිල්වා ඉන්නවා. දිලුම් සුදීර ඉන්නවා. අවශ්‍ය නම් දුනිත් වෙල්ලාලගේ උපයෝගී කරගන්න පිළිවන්. ඒවර පිටින්නට ඈතින් වයිට් පන්දුවකට මෙපිටින්. අවසන් පන්දුවර පහ තුල ලකුණු 14ක් පමණයි. ඒ ඔබ කිව්වේ නැත්තේ ඈතින් මෑතින් කියලා. ඒක තමයි වයිට් පන්දුවට මෙපිටින් කියලා කිව්වේ. මෑතින් කියලා කිව්වේ. ඒක ගොන ලස්සනයි. පිටින්නට ඈතින් වයිට් පන්දුවකට මෑතින්. රයිව් පහරේ වර එක්ස්ට්‍රා කාව. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට ඊතරම් තර්ජනයක් නැහැ මේ මොහොතේ පන්දු යැවීම. නමුත් පිටිකරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය ඔවුන් වර ජයග්‍රහී තැනක රඳවා නැහැ. ආක්‍රමණශීලී තැනක තමත් ඔවුන් රැඳෙන ආකාරයක් දකින්නට නැහැ. අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 3කට අඩු වේගයකින් ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කෙරෙන්නේ. නමුත් සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය වුණොත් එවිට බොහොම නිදහසේ ලකුණු කරා ගමන් කළ හැකි. සමානතාව නිර්මාණය වෙන්න නම් අබදුටු අදුන් කෙල්ලාලගේ සහ මේ දැන් පන්දු යවන නිමන්ද අතර සම්බන්ධතාවය වුණ එක ලකුණ බැගින් ලබා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා. ඒකින් තමයි ඕන එනම ලකුණු 80ක සමානතාවක් හැදුවේ. ඉතින් මේ පිටිකරුණුත් කළ යුතු තිබෙන්නේ එය. තවත් වයිට් පන්දුවක්. මේ පන්දුවරේ තුන්වන වයිට් පන්දුව. මේ අතිරේක ලකුණු පන්දු හරියට රැක නොගැනීම මෙන්න මෙවැනි කාරණා නිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් තිබෙන පීඩනය බුරුල් වන්නට තිබෙන සමභාවිතාවය ඉහළයි.
පන්දුව මේ පන්දුව අර ඉවර හොඳ පන්දුවක් පිට ළඟින්ම කඩුව රකින්නා වෙත වෙනසක් නැහැ ලකුණු පූර්වයේ. නිමව දකින 18 වන පන්දුවාරය ලකුණු 83යි කඩුළු 4කට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් Raugio. 83 for 4. Coming to Mendes and Sahan Narajike looking to rebuild this innings. Santosh Gunatilaka has found his mojo again. He's put up 4 very good overs. Feel it again. There's a hesitation. Well, Sadisha was looking to get behind the stumps, and the fielder at Car Point was looking for that direct hit. Well, we're doing good night, nurse. If that hit the stumps. Good evening, Roshana Besinga. Good evening, Gamini. Trouble for Kandy. They're still in some sort of strife, isn't it? 83 for 4. They're a fair bit away. 859 looks fairly big at the moment. Well, that will be the game. They won't be looking to hit big shots, but it will be about just milking the bowling, trying to get into a stable base. And the strategy of most teams, either form of white ball, is to bat deep. Bat as deep as possible, try and pull back your wickets, preserve your wickets, and then get to a position where you will assess and think whether you can really launch, and you try to do that. But to try and do that, you need wickets in hand. So this pair will initially look to knock it around. Just try and settle in, get into a nice rhythm as a batting pair. Yeah, you're right. Required run rate is 5.67 at the moment. So it's not a huge one that they are chasing. Like you said, not only in terms of runs, I think in terms of overs, they need a partnership to bat deep. They've got the skipper to do that along with Sahan Arachige. It's 28 balls for 6 runs, so he had to be a bit more proactive than that, I think. So you don't need your lower half to face a huge run rate. It's not a huge one, so you can pick up a single or two here and there and you can keep up the rate, really. In the modern game today, Gamini, it's not about averages. It's about runs versus balls, where you come into a certain position and you're looking to really have your foot on the pedal. And you try and compare balls versus runs, because run rates doesn't mean a thing in the modern game. I mean, there have been times that a team needs 15 runs and over and you still win. So that's how much the game has evolved. So it's about just making sure that you're having a good, stable base at the point. You want to play that launch. You want to just launch into it and look to attack. So that's why wickets are so important. You need to keep getting wickets all the time. You can't afford to let a partnership grow. Because the modern T20 game has taught batsmen just different methods and techniques and styles of overcoming such steep chases. So that's why this partnership can be critical for Kandy. They're not out of the game at the moment, I can tell you. By no means they're out of the game. They got Kamindu Mendes, they got Sahan Arachige, there is Tikshila De Silva, Pulina Tharanga. They can all bat. Nicely punched. Kept his top hand very honest through the line of the ball. That will calm his nerves. Sahan Arachige picked up his first boundary. Magnificent cover drive. Got everything behind that one. 91 for 4. You spoke about, this was that shot. You spoke about Kamindu Mendes. He's had some success in this tournament.
Sahanarachige. This is coming to Mendin's half century against goal in this tournament. Then he had to take a break because of illness, and certainly a very capable player. We just saw a very beautiful cover drive from Sahanarachige. Coming to Mendy is also a very strong player, good striker of the cricket ball. When he's on song, he strikes the ball with great assurance. That's his confidence. But like I mentioned, he had a break because of the illness, and so he was out of action for a while. But what better way to get back into form in the final? Good players, the big occasion players. Coming to Mendis appears to be someone like that. Just 23 years, he has a mature head on his shoulders. We're going to see some spin from the far end. Ravindu Fernando, the left-handed, coming to Mendis. He's bowling with a slip. Spinners haven't found much on this surface. Obviously there was some rain, there was some moisture and wet ball. Just bowling the off stump. With a slip in, he'll try to find that outside edge. Fernando has got many wickets in 18 games. Frontline spinner, he looks more of a batting all-rounder. Come on, boys. Certainly his confidence must be pretty high after that contribution with the bat in hand at the end of the piece. Again, using his feet to Skamidu Mendis. So all these little mind games are going on at the moment. Ravindu versus Kamindu. 5 dot balls. Kamindu is looking to finish it well, but Kamindu is looking to keep himself busy. Single off the last delivery, coming back for the second. That's good running between wickets, but good over. 93 for 4 after that. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 93 for 4. Ravindu Mendis 14. Sahanarachige has taken his time. He's made 11 but had a delightful boundary that last over. I think really in that comparison, isn't it just that Kandy has lost a wicket too many? Just 6 runs, it isn't much to talk about. This is the stage where even Jaffna was looking for those little partnerships. They got there. Just keeps probing around that off stump. That's his role. He'll bowl a longer spell. He's bowling in his 7th over. His role is to be tight. If he can get wickets in the process, it becomes a bonus. Yeah, you're right. It's not very often we see medium pacers bowling the 7th over on the trot. But while he is bowling well, why not? Looking to get some cheap overs. I think you can safely say wicketkeeper is up to the stumps. That was short on length. It's 1 for 27. Gunatilaka. Sadhira Samaritram got plenty of options. Different little tweakers that he's got. We've got how many? 5 bowlers so far. Certainly has Dunit Velalage, who is an option. Batted well.
Punched again through extra cover, hitting it on the up. That is a very fine stroke by Kamidu Mendis. Again, this would emphasize about the pace that Santosh Gunatilaka is bowling. He's not quick, he's not express. So it allows the batsman to charge and hit it on the up. In fact, that was exactly what Kamidu Mendis did. He was looking to charge, he created his own pace and then picked his spot. Funny enough, for Sahan Arachikis, Sadish Samarikram was up to the stumps and then he went back as Kamidu Mendis came into strike. Straight away he was dancing down the track to meet it early. Now he has made the adjustment. Sadir is up to the stumps again. This time on the back foot. Gee, some of these are quick one, Roshan. Some of these bats, how well it's coming off the middle of the blade. Sweet sound of it. It's a batsman's game. Cricket is about batting. Cricket is about sixers and fours when it comes to the white ball format. So these bats are amazingly light and they travel a lot. But one thing about it, it doesn't last long. So not surprised sometimes that you see batsmen carrying, modern player carrying 6, 7 or 8 bats sometimes. And also Kamini, interestingly now, the game has evolved so much. We always speak about the game evolving. Batsmen have different types of bats that they use for different stages of their innings. Isn't it amazing? In the past 100 is up. It could be one bat for a season. Now it's a few bats for an innings. But nothing wrong with it. And that's how the game is moved. And you've got to just move with it. Like I said, sometimes you have 11 bats in one bag. And some of these batsmen, and those days, the whole team had 2 bats or 3 bats. You had to change while you are inside the boundary line. Don't be jealous. That's how it has evolved and that's how it has changed. But in general, all the conditions have changed. The equipment, we'll come back to that. Kandy exactly on 100. They've lost 4 wickets along the way after 21 overs. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future. 100 for 4. It's getting late, isn't it? It's 15 minutes to 10 o'clock. It's a lovely Saturday evening. We'd have some rain, but thankfully it's all fine. It's a beautiful picture, the ground. One of the most prettiest venues that I have been. I tell you that I've been to a few. But Pallekele stands out as one of the prettiest. Another that I've always admired. Most people don't talk much about it. Was the Bellery Oval at Hobart. It's an amazing setting there. It's not pretty per se, the ground, but it's the setting, the background, the Derwent River. More or less like a sea. This is tickled fine. Ron Pradeep won't catch it. In fact, it might. Just manages to do so. He'll come back for 3. He wasn't chasing it all that quickly with the great amount of vigor. Eventually, he just managed to overhaul. The Bellery Oval used to be another ground that I thought was very pretty. The Lords obviously is a very special place because of all the history and culture and whatever cricketing culture that it carries. And of course, this ground, it's beautiful. The setting is lovely. Good use of the feet. Just looking to come down and pushing it through mid-off. Easy single. Yeah, under lights, no doubt, Pallekele is a site that you want to visit. It's already a colourful city, so it adds a bit of value to it, this part of the world. Kandy. Coming the Mendis on the screen. There's 57, 35, 43, 58 and 22. So he's been consistent, but he needs a big one.
Disappointed with that. Couldn't put that away. Straight to extra cover. The towels have been used. That's an indication that there is some dew on the ground, and that's not good news for a bowling attack. The spinners will struggle to grip it. The ball wouldn't actually do much of the surface. That should be an opportunity that the batsman should look to cash in. The Mendes 22 of 30 is looking good at the moment. No run. We're talking about the venues, Roshan. 105 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Just touching on the fact that you spoke about the grounds, and it's kudos to Sri Lanka cricket for giving the opportunity for these players to play at these venues, all international venues, international standard conditions, even the international umpires. And at such a difficult time where there are a few questions being asked around the world, how fortunate these players are. You're right, and one more thing that you need to add is that Sri Lankan domestic cricketers don't play much under lights. So that's a new experience. And when they're suddenly thrown into the deep end, into an international game, they struggle. Because when you play under lights for the first time. So that's why this tournament becomes so important. Dilum Sudhira coming on his left arm spin. So yeah, there's a lot of elements, good elements that have worked positively in this tournament. Just 21 years, Dilum Sudhira. Young cricketers on display, future of Sri Lanka cricket. Obviously, it's a good showcase for everyone to see. Not just viewers, not just us, but for the selectors to understand what is in store and what areas that are promising, and obviously the areas you need to work on. Certainly we have to mention Shami Silva and his executive committee and all the people who are involved in the domestic structure and the tournament committees. We saw some of the Dangwala and Chintakadriman today gracing the occasion. Dilum, we've got 3 left-arm spinners in this lineup for Jaffna. Dilum, Damita Silva and Vellalagi, you mentioned already. So Dilum has been trusted to bowl from the Humnaskiri rear end. Not a bad action really. Not really conventional, but there is a lot of effort on the front leg and getting some overspin as well, getting the ball to drop, which is important. Players like this, with spinners like this, you said that he doesn't look very conventional, but there is something about him. That's also credit to the coaches. We'll talk about it. It's 107 for 4. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් 107 for 4. It's a lovely complex, the Pallekele International Stadium, built some time ago and stands so majestically in this area. It's a monument for Sri Lanka cricket internationally known, Pallekele National Stadium. Plenty of cricket played here.
Ravindu continues, but just back on that subject about Dilum Sudhira. You spoke about his action, you spoke about the conventional part of his, but then I also believe that though he's not conventional about his action, it's about developing those natural talent that the sportsman possesses. Driven down the ground, an easy single. See, there is always this danger of coaches being over-enthusiastic with so much of knowledge, just wanting to adjust or change. And in the process, we've seen many a cricketer with talent and promise lost. And I think the modern coach now, rather than trying to change and tinker with someone's style, that's gone fine. Will that be called wide? I think it might be, because the angle, he was going wide of the crease and firing it down the leg side. In fact, it was a fine tickle. It's not a wide. Sanarachiki gets a boundary. So, I mean, you've been a coach. Do you subscribe to that theory, or are you someone who would like to try and go back and do things differently? Yeah, there's a fine line between overcoaching and man management. Good example is Dilum, who was bowling from the other end. I mentioned about not the conventional action, but he's got good revs on the ball. He lands it on the spin, on the spot. If he's getting enough spin, those are the fundamental requirements to be a spinner. Control, spin, fly. If you have that, you try and develop his confidence in landing the ball and getting wickets, more important. If he doesn't do that, then you can maybe modify to improve on any of those areas that I just mentioned. More spin, more accurate, more fly, trying to get the ball to drop. So all those things. There is a fine line in overcoaching, and you, by correcting one area, you might lose another two areas. So that you have to be very careful in that. I mean, the game has changed so much. So different and versatile. Similar to batting also. Some of the shots that batsmen play today are just breathtaking, unbelievable. I can tell you that coaches of the years gone by would be, with due respect, wouldn't approve it if you see some of the batsmen and stroke play today. But then that's where the game is at the moment. On the full and driven down the ground. Another single to end the over. It's 115 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 115යි කඩලු 4යි පන්දුවර 24ක් නිමව දකින්න විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65 දී 4 වන කඩලු බිඳ වැටුනේ. එතෙන් සිට දැන් ලකුණු 50ක සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. කමුදෙට 25ක් සහනාරච්චිගේට 22ක්. දුලම් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවම සඳහා ප්‍රථම පන්දුව නොතිබු ලකුණක් ඇති කරගත්තා ගොත් වඩා නිවැරදි. දැන් බලන්න ඩක්වත් ලුයිස් වෙනස ලකුණු 20කට අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ ලකුණු 50 සම්බන්ධතාවයත් සමග. මුලින් ඩක්වත් ලුයිස් වෙනස තිබුණා ලකුණු 50ක. මොකද මුලින් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබීම නිසා තමයි මේ පරතරයේ සෑහෙන දිගු එකක් බවට පත් වුනේ. අන්න හරි. නියමයි. අමනේ. පහස්වෙනි ලකුණක් කමිදුට. නමුත් දැන් අවශ්‍ය කරන වේගය 5.76ක්. රවිදු ප්‍රනාන්දු උපයෝගී කරගත්තා දිලුම් සුදීරට මත්තෙන් නායක සදිර සමරක්‍රම විශේෂයෙන් වමත් පිටිතඟ පන්දුවන් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින්නේ. ඔහුට වඩා සාමාන්‍යයෙන් තර්ජනයක් කෙල්ල කළ හැකි පන්දුවන් තමයි සහන්ගේ මේ ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව මේ තරගමාලාවේ මේ දක්වා අර්ධ ශතක 2යි නොදෙවී සිටි අවස්ථා 3යි. මේ ඉනිමත් සමග හැම ඉනිමේම
එක් ඉනිමක ඇරෙන්න ලකුණු 20ට වැඩියෙන් ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය පිටිය පුරා අන්න හරි. යටත් ඉක්මන් ලකුණක් පිටිකරුවන්. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම්කිසි රිද්මයකට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඔබට මතක ඇති අර වයිට් පන්දු 3ක් සහ නරක පන්දු රැකීමක් නිසා ලැබුණු අතිරේක ලකුණක් එක ඒ පන්දු වාරයේ සිට තමයි ඔවුන් තුල තිබුණු පීඩනීය තරමක් මුදා හරින්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ. අධිෂ්ඨානශීලී ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. හොඳින් ස්ථානගත වෙනවා මනරම් පහරක් ඉවර පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ. මේ ආකාරයෙන් ඉල්ලකල දෙවන හතරේ පහර හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් සහ නාරච්චිගේ පන්දු වාර 25ක් අවසන් 1 2 3 4 123 කඩලු 4යි. විශිෂ්ට පිටිකරුවෙකුට තමයි මෙන්න මේ ස්ථානය හොයාගත හැකි මිඩ් ඕෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතර සාර්ථක යොමු කිරීමක්. ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එනිම නිර්මාණය කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. එකසිය 23යි පන්දු වාර 25කදී දැන් ලකුණු වේගය නරක නෑ. ඒ පරාසන්න අවස්ථාවක් වරක් පතිතුව මීඩ් විකට් පන්දු රකින්න වෙත. පන්දු යවන්නේ සමින්ද ප්‍රනාන්දු වගේ මට නම් හිතෙන්නේ. වරත් කෙටි පන්දුවක්. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි ඒ බලනම්. තරමක් අර ස්කෝරාම් ක්‍රමයට මේ පන්දවන පන්දු මුදාහරණ බවක් දකින්න පුළුවන් කරද. දමිත සිල්වව උපයෝගී කරගත්තේ නැහැ තාම. ඉවරනම් හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී. නමුත් කඩළු රකින්නේ සමින්ද ප්‍රනාන්දු. ඒ වරනම් කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුර කෙලින්ම මීඩිගට් සහ ලෝන් අතරින් ස්ථානගත වන්නේ වරක් පතිතව හතරේ සීමාවෙන් පිටත. බලාපොරොත්තු නොවූ වෙනස් කිරීම. එවැනි දුර්වල පද්දුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකි මේ පන්දු යවන්නාගෙන්. ඔහු කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට සදීර සමරවික්‍රමට මේ තරම පන්දවන්නන්ගේ සමන කියන අහේනියක් කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි වචනයක් නෙවෙයි. ඒ තරම් අහේනියක් නැහැ. ඕන තරම් පන්දවන්නන් සිටින ඔහුට. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. මේ බවත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් හින්දා බවත් දඟපන්දු යවන්න දමිත සිල්වා උපයෝගී කරගන්නේ නැහැ කියන අදහසට එන්න වෙනවා අපිට. එතකොට අනෙක් අන්තිම පන්දු යවූ දිලුන් සුදිරත් ඔය දෙපැත්තෙම යවන්න බෑ. ආසන්න අවස්ථාවක්. උඩ පන්දුවක්ද? ඔව්. උඩ පන්දුවක් පිටේ යටි කෙළවරේ වැදුණා. තරමක් අපහසුයි. පන්දු වාරය අවසන් 127යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. මේ තරගාවලියේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ට සහ කණ්ඩායම් වලට මුදල් තෑගි පිරිනැමීම ඉතාමත් හොඳයි. මෙන්න අවසන් පන්දුව පිටේ යටි අග්‍රේ වැඩි කඩු රකින්නගේ අත්ආවරණ වලත් යටි කොටසේ වැඩි පන්දුව ගිලිහියන්නේ. දෙන්නටම වැරදුණු අවස්ථාවක්. දැන් එනම් දෙවන උඩ පන්දුවත් ගිලිහි ගියා නායක සදීර සමරවික්‍රමගේ. හැබැයි අසීරුයි. පෙර මුදල් තෑගි ගැන කිව්වනේ. තරගාවලියේ හොඳම පන්දු යවන්නාට සහ හොඳම පිටිකරුවා මුදලින් රුපියල් 50,000 බැගින් පිරිනැමෙනවා.
මේ අවසන් තරඟයේ වීරයාට මුදලින් රුපියල් 50000ක්. සමස්ත තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 3ක්. දෙකක් පතිතය වෙත. අනුශූරෙන් වෙත දසලක්ෂයක්. ශුරුතාවේ දිනා ගන්නා කණ්ඩායමට 20 ලක්ෂයක්. මිලියන 2ක්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ කොසලානද ඔවුන්ගේ අත්වලට ලබා දෙන්නට නියමිතයි. කාටද? කැන්ඩිද? ජෆ්නද? නැවතත් පතිතය වෙත ආරක්ෂාකාරීව කමිටුගේ අවතීර්ණය. දූතපුරා තෑගි. හිත පිරෙන්න තෑගි. ලක්ෂ 20ක් ජයග්‍රහකින්. මැණික්කඩු චලනය කළ වේගයෙන් පිටිකරුවාට එරෙහිව පන්දු රකින්නත් කඩිසරව යොහුසුලුව පන්දු රැකගන්නේ. දෙලුම් සුදීරටත් වැඩි ලකුණු නොදී පන්දු යැවීමට හැකියාවක් ඇති පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරේ විශාල කලාපයක් විවර කර දී තිබෙනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට්ස් එක්ස්ට්‍රා කව කලාප අතර එහි අග කෙළවර ස්වීප කවෙහි පන්දු රකින්නේ පන්දුවාරේ අවසන් 27ක් නිමාවේදී 129යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. දෙවැනි පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 29ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එක කඩුල්ලක් දවාගත්තා. ජාපනයේ කණ්ඩායම මුදින් අවතීර්ණ වෙලා හිටියා ඒ වෙන විට. 11 වන පන්දුවාරයේ සිට 20 වන පන්දුවාරයේ දක්වා. පන්දුවර 10. දෙවැනි ලකුණු 50 එකතු වෙද්දී කඩුළු දෙකක් විඳ වැටුණා. 12ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. නැවතත් සමින්ද ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා. පෙර පන්දුවාරේදී ඔහු අර 4 පහර පමණයි ලබා දුන්නේ. අර්ධ උඩ පන්දු අවස්ථාවකට නිර්මාණය වුණා. එවර ලකුණු කමිදුට දැන් 33යි. මතක් පහසුවෙන් තරගය නරඹනු ඇති මලින්ද වර්ණපුර. පිට කරන පුහුණු තරුව. ඔව් ප්‍රධාන පුහුණු කරන්නේ ගාලු කණ්ඩායම. ඔබට එක්වරම ඔහු මතක් වුණේ? මම කියමින් සිටියේ මොකද ඉන්න කන්දම්බේ විවිධ අදා බැලීම් සිදු කරනවානේ. යාපනයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ජයග්‍රාහී පුහුණුකරුවෙක් ඔහු. තිලෙන කන්දම්බි ගැනයි අපි කිව්වේ. අන්න හරි නියමයි. ශමින්ද හොඳින් පන්දු යවනවා ඔහු. ඔබ බලන්න ඔහු උපයෝගී කරගත්තා. දිනු කෙටි ආරච්චි සහ ශානුක දිසානායක ඔහුට සහාය වෙනවා මලින්ද වර්ණපුරට. ශම්ෂීර් ජලීල් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත ලකුණ ඉක්මනින් සාර්ථකයි. ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 66ක සමනතාව හරියටම පන්දු 100ක් වැය කරමින්. ලකුණු 132යි දැන්. තරමක්ම ස්ක්වයර් ආම් ක්‍රමයට ඔහු පන්දු යවන්නේ. එනිසා ඉපලුම අඩුයි. තරම පහතින් පන්දුව පැමිණෙන අයුරක් දකින්නට පුළුවන්. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 28ක් පන්දුවාර අවසන් 133ක් ලකුණු පුවරුවේ. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's number one. පන්දුවාරයේ මේ 29 වෙන්න ඉක්මන් ලකුණකින් පන්දුවාරයේ ආරම්භය. තිලුම් සුදීර
මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරේ ඩොට් බෝල්ස් 9ක් මීට කලින් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දැන් මේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාව උපයෝගී කරගන්න ආකාරය බලන්න එතන තමයි අර කැපී පෙනෙන වෙනස සිදු වෙන්නේ. දෙකක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතය වෙත නමුත් නවතා ගන්නවා මිඩ් ඔෆිස් සිට. ඔබට මතක ඇති වෙල්ලාලගේ වමත් පිටිකරුවෙක් හැටියට මෙවැනි අවස්ථා නිර්මාණය වුණාම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් සිටිනවා දුටු පමණින් ඔහු ඉදිරියට පැමිණ හිසට ඉහළින් පහරවල් එල්ල කළා. එතන කඩළු ඇටි බිඳ වැටි තිබෙන නිසා මොන්ට මේ ඉනිම තවදුරටත් ගොඩනගා ගත යුතුව තිබෙනවා. නමුත් මෙවැනිම වටපිටාවකදී තමයි ඔවුනුත් පිටිහරබේ නිරත වුණේ. ලකුණක් මා කියමින් සිටියේ අර සමින්ද ප්‍රනාන්දුව උපයෝගී කර ගැනීම මුල් පෙළේ පන්දු යවන්නෙක් නොවුනත් වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව නියමිත විදියට පන්දු යැවීමට ඔහු උපයෝගී කරගත්තා. ඔහුට හොඳ උපදෙසක් ලබා දුන්නා. ජෆ්නා කණ්ඩායම මත ඒ වගේ බොහෝ වෙනස්කම් සිදු කළ ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. සමින්ද පන්දුව සුදීරගේ තවත් ලකුණක් ඒත් එක්කම ඔවුන්ගේ පිටිකරන ලැයිස්තුවත් ඔවුන් වෙනස් කළාද සන්තෝෂ් ගුණතිලකව පසුපසට කළා වෙල්ලාලගේව කලින් කැඳවුවා වෙල්ලාලගේ සමගින් සාර්ථක සමතාවක් නිමන්ත සුබසිංහ ඉදිරියට කැඳවුවා රවින්දු ප්‍රනාන්දුව පසුපසට ගත්තා ඔහුගෙන් ලැබිච්ච ලකුණු 41 වැදගත් ඒ වගේම තමයි හැම කණ්ඩායමක්ම උපායන් සකසන ඒවා සාර්ථක අසාර්ථක වීම මතයේ සමහරවිට ඒක තීරණය වෙන්නේ ඒ උපාය භාවිතා කරන අවස්ථාවේ හැටියට. නිසි තැනදීද මේ උපාය භාවිතා කළේ කියන සාධකය මත. ඔරේ පහර නවතා ගන්නවා තනතිරු. ආබියස එවරත් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. ඊටමත් මාදිවියකින් පන්දුවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. 29ක් අවසන් 137යි කඩළු 4කට කෙසේ වෙතත් ලකුණු 65 දී 4 වන කඩළු බිඳ වැටීමත් සමගම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් විශිෂ්ට සමනතාවක් නිර්මාණය කරනවා. ලකුණු 72ක විශේෂයෙන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ ඉනිමක් කමිතු මෙන්ඩිස් 4-3ක් ඔහුගේ ඉනිමට සහනාර්චිගේ ඉනිමත් ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 33යි පන්දු 54කදී 4-3ක් දෙදෙනාම එක හා සමාන දත්ත වාර්තාවන් කියවෙන්නේ. කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු 55කදී ලකුණු 36ක් සහනාර්චිගේ ලකුණු පන්දු 54කදී ලකුණු 33ක් දෙදෙනාම ඩොට් බෝල්ස් පිළිවෙලින් 31ක් සහ 30ක් වශයෙන් 4-5 සමානයි 4-3 බැගින්. යාපන කණ්ඩායමේ අවසන් කඩළු 4 බිඳ වැටුනේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 30ක් එකතු වෙද්දී එහි ප්‍රධාන වෙනස සිදු කළේ අසිත ප්‍රනාන්දු ලබාගත් කඩළු 5. අද ඔහුට එවැනි කඩළු සංඛ්‍යාවක් ලැබිය යුතුයි. මොකද ආරම්භයේ සිටම පිටිකරුවන් පීඩනයට පත් කළේ ඔහු ඒකාන්තයෙන් පීඩනයට පත් වුණා මේක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න ඒකාන්තයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකී. අන්න හරි නියමයි. පන්දු ආරක්ෂාකාරී. මෙන්න මට හිතා ගන්න බැහැ. තුන්වන පන්දුවර යවන්නේ සමග ඒක වටිනවා. හොඳ ඒක වටිනවා මොමන්ටම් එක. පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු ධනතිල්ලේ තැන්පත් වී සිටිනවා. ඕ තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. නියමයි. අත්තාවරණ අත්තරින් විදිහ හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයා. මාරුවේ ගන්න ඒසියම ගන්නවා. නුවන් ප්‍රදීප්ට පන්දුවර 4ක් ඉතිරි ප්‍රමෝද් මදුෂාන් පන්දුවර 5ක් ඉතිරි සන්තෝෂ් ගුණතිලකට පන්දුවර 3ක් ඉතිරි වරපායින දෙසින් උඩ පන්දුවක් රැක්කප්පාක් වෙන අති විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් උපාය නිවැරදි ආකාරයෙන් ප්‍රතිඵල ගෙන විද්දෙනවා ජැෆ්නා ක්‍රීඩකීන්ට අත්‍යවශ්‍යම කඩුලක් සහන්නාරච්චිගේ ඉනිම නිමා කරන්නේ විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අති විශිෂ්ටයි සදීර සමර වික්‍රම තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. එය දුර්වල පන්දුවක් හැටියට හිතාගන්න පිළිවන්. මෙතෙක් වේලා ඔහු පිට ඉන්නේ පන්දු යවුවේ. සමින්ද ප්‍රනාන්දු ඒ සතුට විදිය යුතුම ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ලබා දුන්නේ අතරමැද කොන්ත්‍රාත්තුවක්. නමුත් ඔහු එය මැනවින් ඉටු කරනවා. සහනාර්චිගේ පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 33කට. ලකුණු 73ක සම්බන්ධතාවයක් බිඳදමා ගත්තේ. ඒ සිද්ධ කළේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දු නොයවන ක්‍රීඩකයෙක්. පුලින තරංගනාවක ක්‍රීඩකයා
ලකුණු 76ක් ඔහුගේ හොඳ මිනිම. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 75ට වැඩි. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය මීට වඩා වැඩි විය යුතුව තිබෙනවා. නමුත් 21ක් හොඳයි. පසුපෙළ ප්‍රතිකාරයක් හැටියට ඔහු මේ තරඟාවලියේ වැඩිම කඩලුලාභී පන්දු යවන්න හොඳ ඉනිම කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. පසුපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට තරඟ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තම කණ්ඩායමේ තරඟාවලිය හොඳම පන්දු යවන්නට කීයක්ද මුදලින් තියාග? 1,50,000. 138ට 5යි. එය කියන්නේ වැඩිම කඩලු ලබාගත් පන්දු යවන්නට කියන්නේ හොඳම පන්දු යවන්න. හැබැයි හොඳම පන්දු යවන්නට කඩලු තිබිය යුතුයි. වැඩිම නොවෙන්න පුළුවන්. බෝල් ද බන්. කොහොමද හොඳම කියන්නේ වැඩිම නෙමෙයි. අයියෝ! පිළිගැනීමක් පාදයට ආරක්ෂාකාරීව. බලන්න අශේන් ඩැනියල් නොමැති පිටතඟ පන්දු යවන්නන්ගේ අඩුව පුරවන. අන්න හරි. ඒ වරත් ඉනි මතටමයි පන්දුව පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරීව සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව 138යි කඩලු 5කට කැන්ඩි කණ්ඩායම. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Coming through. අන්න හිටක් ඕනේ නේ. එයාට ඕනේ. ඒ කය ගාන දාන පොඩ අපිට කාලා. correct. එයාට පස්සේ ඉන්න බලන්නේ පොඩි නම්. After testing out 7 bowlers, Sadiri Samaravikrama has finally turned towards Dunith Pellalage, the Sri Lankan under-19 captain. අයියෝ! What a ball! නියම මල්ලේ නියමයි. Quite a decisive call. Roshan not bowling your best left-arm spinner against two left-handers. අන්න වේගේ, අන්න වේගේ. Also, I always believe that. I mean, this is a theory that most captains subscribe to. If you have left-handers batting, you won't bowl a leg spinner, you won't bowl a left-arm spinner. And that's his record. Early days in his career, into his 6th game. He's got 9 wickets, which is decent. And there's always this tendency to try and look for bowlers who would find the outside edge. Try and take the ball away from the batsman. That's the reason why I was a bit surprised, honestly, to see Saminda Fernando bowling, because he did get you a wicket. That's fine, full marks to him. But as I know, he's a wicket keeper. And still, it can be called a master stroke by Sadira Samaravikrama. That's one way of looking at it. But I would love to see young Dunith Pellalage. There was the other left-arm spinners, Sudhira, Namit Silva, all of them could bowl left-arm spin. So it would have been a challenge, but it's also a process. It tests you. Right, Pulina Tharanga is the right-hander. Now this might be a better contest for young Pellalage, who would like to spin it away, like to find the outside edge rather than the inside edge. But he's got a leg slip as well. Not good bit of fielding there by Damita Silva. Pulna Taranga gets off the mark with the boundary. Shortish delivery by Dunith Pellalage. He's bowling way behind the crease. Pellalage losing the crease, but Pulna Taranga was up to it. He learned very early, Pellalage, that at this level you need to be as tight as possible, and players like Pulina Tharanga will be after you. Anything loose, he'll just cash in. Five runs off Pellalage's first over. Kandy 143 for 5. உங்கள்
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. This same stage, Jaffna, they were 149 for 3. Come boys, come on, Much difference in the score, but Kandy, they are 5 down against the 3 wickets of Jaffna rather. Saminda Fernando gets another over. 3 overs, 9 runs for 1 wicket. Got you the wicket, but Captain Sadira persisting with him. You would have thought that it's a quick single. You would have thought that part-time is generally used to try and get you a wicket. And then once that's done, maybe you'll be inclined to get your recognized bowlers to try and see whether that opening that has been given could be exploited. Interesting. Sadira Samaravikrama continuing with Saminda Fernando. It's punched for a single. Hasn't bowled much to the right-handers, but bowled a lot to the 2 left-handers. So unless with Mendy's on strike, that would have prompted, or that would have persuaded Sadira Samaravikrama just to try and get Saminda Fernando in for that extra over. Beautifully placed there from Kamidu Mendes. Paying the price of giving that extra over to Saminda Fernando. Short and was asked to be hit. Kamidu Mendes won't miss that. Well, let's see how costly this over will be. Now he's dragged it down, he's hit for 4. Saminda Fernando, he's got 3 balls to go in the over. Few adjustments being made, mid-wicket being made, square, and the ball is wet. There is some dew. That was up to the dot ball. It's very important, I think, that he finishes his over with very little damage. Tira balik. Niamai. Dot ball to end the 32nd over. Kandy 149 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
18 overs remaining for Kandy. They still require 110 runs to win off 102 deliveries. Kandy, they lost a couple of wickets in the first power play courtesy of Pramod Madhushan. That was a brilliant opening spell from the right arm seamer. Picked up 3 early wickets. Oshada Fernando was the 4th wicket to be dismissed. Then a brilliant 7-3 run stand between Kamindu Mendis and Sahan Arachige. Saminda Fernando, the partnership breaker. 18 overs remaining. Kamindu Mendis, he holds the key for Kandy. They've used 4 seamers. Nuwan Pradeep, Pramod Madhushan, Santush. Pramod Madhushan has been the standout bowler for Jaffna today. There was 65 for 4 at one stage, but they are recovering. It's still a gettable target, Roshan. 110 of 102 deliveries, but Kamindu Mendis should see through it. Yeah, definitely very gettable, as you said. 110 more runs, but the key will be the wickets. They'll have to make sure, as you said, Kamindu Mendis needs to be there, and they need to make sure that the wickets are not lost, because Kandy lost too many at the start, and then the partnerships have just managed to give them some hope. But there has to be a partnership. There has to be a partnership that will take them deep. Pramod Madhushan has been called back into the attack once again. He had a brilliant first spell. Bowled with good pace. Swung the ball and picked up 3 wickets. Does he have the goods to bowl with the old ball? It's not the ideal conditions. The ball is getting wet too, so it's going to be a challenge. Seems like with the field in place, Roshan will be targeting the stumps of Pulya Taranga. That looks the plan, and straight away that first delivery gives you that indication. He's going full. He's looking for those stumps. He's looking for the LBW. Obviously he realizes he's not going to get movement, so it's not having slips at all. Man on the drive at short extra cover. Other man at short mid-wicket. But wicket to wicket will be the key. Mid-on, mid-off inside the circle. So the length will be critical. Oh, that kept low. That kept low. That didn't bounce at all. Pulya Taranga could have easily chopped it onto his stumps. Had that been wicket to wicket, that would have been very, very challenging or difficult for Pulya Taranga to survive. He was very lucky the line was outside the off stump. 150 up for Kandy. Took the inside edge of Pulya Taranga that time. Umpire Hannibal calling it runs. Maybe the under edge. Just mixing things up here. Pramod Madhushan. That was a slower delivery. Still have the likes of Tikshila De Silva to come. He can pack a punch, Roshan. We all know what he has done for Chilau Marians as a low order batter. But as you said earlier, they need a partnership from these two players. Batting deep, that's the key. And batting, taking these innings as deep as possible. With this ship being steered by the captain will be critical for the Kandy side. It's a very delicate stage of the game. Kandy's not out of it, but you would think that Jaffna has their noses in front.
at this moment of time, they look more favoured side to win because the asking rate is now gradually climbing over 6 runs, though that's not at all a factor at this moment of time. I think building dot balls with pressure, that will also be part of the Jaffna plan. They need wickets, but in between they got to make sure that you try out those boundaries, try out the runs. And with Pulina Taranga's end, he's just in, he's made 6 of 9. It's important that Jaffna looks to open that end. That will be the end that they'll be targeting. It's a lovely evening, isn't it? It's a moonlit night. Brilliant conditions here in Pallekele. Good way to end the over. Pramod Madhushan just 2 runs off his 6th over. Kandy 151 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Change of ends for Dunit Vellalage. He started off from the Hunasgiri end. Now he's from the Rikillaka's Kada end. Holding to a Kaminu Mendes. This is the priced wicket for Jaffna. They can get this man, they'll be a lot more comfortable. Interesting field. Going round the wicket, he's got 3 men on the leg side, boundary man on the short fine leg, 45 as they call it, short mid wicket as well. Mid off inside the circle. So the plan was to try and bowl middle and leg to Kaminu Mendes. Try and get him hitting more mid off. Now with the right hander coming on, strike the field, and the plan will obviously change. But we don't seem to be still waiting inside the circle. Mid off is out, long off that is. Mid on gets pushed back. Keeps squalling out on the boundary. 4 fielders covering the boundary. No slip. Got that man on the drive at short edge to cover. Pulina Taranga now just 6 runs off 11 deliveries. He needs to rotate the strike for Kandy. The required run rate is slowly creeping towards 7 runs per over. This is very good bowling from Vellalage. He's not letting Pulina Taranga get away with easy singles. Also, Damit, if you look at the fielders saving one, they're not tight on the line, but they're looking to come in. They're about 5 yards inside the 30-yard circle, because they understand that the drop and run seem to be the plan. So they're just cutting it off, and now short mid wicket goes tight on the line. The offside field remains. Just a single from Vellalage, second over. 34 completed, 152 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. I've been really impressed with how Pramod Madhushan has gone about his business. This is his second spell. He's still steaming in.
just like he did with the new ball. At the top he was swinging the ball, but here he hasn't found that movement. But as you said, bowling with an older ball, his strategy will be different, the length will be different. But he's definitely hitting that bat hard. He's running in. He's looking to be aggressive with his pace. He's got a nice run up. Very strong action as well, nice follow through. There's something rhythmic about the way he conducts himself as he runs in. He went for a few runs, not entirely due to his fault in the first spell, because mostly off the edge, catcher's been dropped. He's tightening things up here. Bowled a much better line and length. He bowled wicket to wicket. One thing is that he hasn't got the bounce that he had in the first spell. If the ball has stayed down, that appeared to be a cutter that he attempted. That action lends itself to bowl that cutter. He can bowl that quickish cutter or the quickish off break as he rolls his fingers on top of it. But this is a good mix, isn't it? He's mixing it up. Last 15 to 16 deliveries, Kandy have managed only 3 runs. Jaffna have been disciplined soon after the dismissal of Sahan Narachige. I think from Kandy's point of view, he needs his partner to rotate the strike more frequently. That's what Pulna Taranga hasn't been able to done so far. Sahan Narachige did it quite well while they were rebuilding. That will be the plan for the moment. But Pulna Taranga is known to be a striker of the ball, and he will look to play a few shots once he's settled in. Oh, that was quick. And that went past the outside edge. This is good bowling, good pace, good movement. And just rush through past the batsman. He's mid 130s, isn't it, in pace? He's quite decent. He can surprise the batsman. Product from the deep south. Oh. 35 overs completed. Kandy 154 for 5. Overs remaining for Kandy. All those who just joined in, this is a 49 over game, the final of the Dialogue SLC National Super League, the 50 over tournament. Kandy chasing 258 runs. They still need 105 runs of 84 deliveries. Lage pushing it up. Last 18 deliveries, Mushan just 6 runs for Kandy. See, that's the kind of pressure they're trying to maintain. These Jaffna bowlers, they've dried out the boundaries. This is chipped in the air. Will it be taken? It is! Dunit Lage strikes. Kamidu Mendes was under pressure. Dot balls being bowled, pressure piling,
and eventually something had to give away, and Dunitwel Lalage managing to entice him to play a false stroke. So Kamidu Mendes goes for 46. So this is another look. He slowed it up and finally Santosh Gunatilaka holds on to a catch. Kamidu Mendes, he departs after 46. Kandy in deep trouble now, 155 for 6. New batsman Tikshila De Silva will be at the non-strikers end. He's renowned to be a hard-hitting batsman, Tikshila De Silva, playing for Chilau Marians Cricket Club. He'll want to improve on his average. 53 matches, best score of 106. Played a couple of matches for Sri Lanka during the 2017 tour of South Africa. Mistaken. Here's that dismissal. Kamidu Mendes coming down the track and shipping it straight to Santosh Gunatilaka. He was not pleased with that effort. Lalage not afraid to loop the ball. Looking to attack. He obviously understands that the two batsmen are under pressure. Ulina Taranga is just in. He hasn't really found his rhythm or form. Oh yes, boy! Silva, he hasn't faced the ball. So he's mixing it up. He's clever bowling by the young left-armer. Third over, he's one ball to go. He's just gone for 7. He's got a wicket, the important one, of the captain of Kandy, Kamidu Mendes. Finds the fieldsman at extra cover. Another good over. It's 155 for 6. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So Kandy in all sorts of trouble here. Tikshila De Silva to face his first delivery of a high-riding Pramod Madhuanta. He's got 3 for 38 already and he's looked impressive. He's off the mark and they'll pick 2 for it. Good running this is from Tikshila De Silva. We have seen 2 remarkable bowling spells by the quickies today. One from Asita Fernando and the other one is from Pramod Madhushan. I really hope this guy catches the eyes of the selectors, Kamli. He's been very impressive. A seasoned campaigner in the club system. And the way he's running in Chamigan, you can see that he's still giving his best. He's got a lot of energy, which you need as a fast bowler. Another couple for Tikshila. He's been playing since 2014. He made his debut for Tamil Unions in 2014-15 season, and he's since been there
dignitaries from provincial board, provincial cricket secretary and co. Mr. Janaka Patirana. I've heard he's done a lot for this venue. Meanwhile, Tikshila De Silva goes in his fashion, up and over covers for a boundary. Yeah, one of the rare deliveries from Pramod Madhushan. With an offer, we all know Tikshila De Silva can strike a cricket ball. He's the kind of cricketer that he can single-handedly wipe the game out of another team. If he gets going, it's very hard to stop him, and rightly so. The long on goes down, so it's gonna be into the block hall. Sweetly timed for another single. He's got his timing right from the beginning, isn't it? Required run rate at the moment 7.7. 95 of 12.2 overs, that's the equation. You need some blazing, it's right here. From here on, it's gonna be a T10 affair. This will be a close to wide. No, got away with it. One over the shoulder. Yes, he got away with it. He still has enough venom, Pramod Madhushan. Yeah, you mentioned it, Kamini. The effort he puts in and his run up, look at that, definitely got away with it, didn't he? Run up round you. Yeah, looking at that angle, he definitely got away with it. So change of angle for Pramod Madhushan. He's going to come around the wicket. Two men patrolling that leg side boundary behind square. Could expect a short one here. And that works. That works. The ploy works. 3 men in that area, that leg side region, and brilliant bowling from Pramod Madhushan. Santosh Gunatilaka is the catcher. Yeah, one of the most successful players in this competition was Pulina Taranga, particularly with the ball in hand, and he's quite a capable bat. He hit that firmly. But have a look at this one. Santosh Gunatilaka, who's had a horrible day on the field, hold on to that one. Aren't they delighted? It's always the case when you put up a plan and it works out at the first delivery. It's always give you that much of pleasure. Pulina Taranga goes for 8 after 23 balls. Kandy sinking further, 164 for 7. Well, Gamini, you spoke of Santosh Gunatilaka's bad day. He's already picked up a wicket and taken 2 catches already. And one of Kamidu Mendis. And of course, right now, of Pulina Taranga. So he's turned that day around. Yeah, certainly he has. Good on him. Didn't have a good time with the bat in hand. And also, he would like to forget the first 10 or 15 overs in this innings. Definitely so, definitely so. More importantly, Pramod Madhushan picked up his 4th wicket. And that was a good wicket too. Pulina Taranga. Probably the last recognised batsman in this Kandy lineup. Along with Tikshila De Silva. They were the 2 that were going to take this game away. In the meantime, Devilage is going to continue from the Rikilagas Garden. This is that last wicket. There was a deep square leg, long leg and a square leg in front. Santosh Gunatilaka was right next to the umpire, Ravindra Vimalasiri, and how cruel it can be. Hit straight to him. That's it firm. That's what he can do. Can
strike the cricket ball really long, Diksha De Silva. And as you were saying, Gavini, yes, there were 3 fielders there, and the sad part about that is anyone could have predicted it. I predicted it that that's going to be the short ball, and still ended up getting a wicket off it. On another day, 5 yards away from that field, that would have raised the boundary. Madhushan is having a good day, so he got the rub of the green really. Unlucky man was pulling the taranga. Slip and a short leg in place. So looking to wrap things up here. How aggressive is too aggressive as a captain? But that's good thinking really. Applying some pressure. Current run rate is 4.4 and the required rate is climbing. That's been hit firmly. That is a colossal hit. Diksha picks up his first maximum. Coming down the pitch, getting the pitch of the delivery, hitting with the spin over, long on. Well, he can do that. Look at that. He's got tremendous power. Diksha De Silva. If you are trying to get him caught at drops by bowling slow at him, I think that might not work. Now the fielder goes towards the leg side on the boundary line. I'll tell you what, when he hits, it stays hit. Playing the field is Diksha De Silva. This time giving himself room to get outside the line of the delivery. The previous ball, short mid-wicket went to the fence and deep cover came inside the circle. Bilalage didn't help his course because he pitched that short. This is good cricket. This is brilliant cricket from Diksha De Silva. What's going to happen now? Again, mid-wicket comes inside the circle again. Point goes back. He might tend to go a little bit quicker. Retain the strike. Diksha De Silva with that single. Kandy 177 for 7. That was the first 6 of the innings, Shamigan. Well, they need a few, aren't they? Well, this is the schedule for the National Super League, Dialog SLC National Super League 2022, the 4-day tournament, which is upcoming right after the conclusion of this tournament. It starts on the 24th of February and goes up till 10th of April. Played in international venues and 4-day tournament. So this is the elite cricket for our domestic cricketers. Yeah, no doubt there's plenty of cricket to come. Thanks to the paparecord.com, powered by Dialog, along with SLC. We'll be keeping a keen eye on these tournaments. Nuwan Pradeep has been brought into the attack. Obviously, Sadira Samarekram will be looking to see the back of Diksha De Silva. With officially towards that point area. So this will be an interesting battle. Nuwan Pradeep against Diksha De Silva. And of course Sachin Kolambake can handle the bat. And his job right now will be to get to the opposite end. Yes, certainly if Kandy go on to win this match, I think Diksha De Silva will have to do the bulk of scoring. Sachin Kolambake will have to get him on strike. There is a leg gully in place. Gets right across the stumps and gets off the strike.
Well, Nimanda Subasinghe, you should have cut that. That's exactly what they were aiming at, to get to the opposite end. But now it's interesting. Kamini, Tikshila De Silva and Nuwan Pradeep, the most experienced fast bowler out of the lot. Tikshila does not like pace on the ball. He prefers it of the slower bowlers to be a stronger suit. But let's have a look. So the equation is 80 of 10.3 overs. Certainly, Kandy are not out of it. Quite only still under 8. So they have not even reached that stage where they need a boundary every over. And that's what the batters at the centre should understand. They have to rotate strike. It's not about hitting boundaries every other delivery. And it's their responsibility to not let that asking rate creep up above 10 runs and over. That's a good hit. He's managed to get some time on him. Stayed on top of it. Just a nudge to get to the opposite end. So just a 3 runs off this over. Although Nuwan Pradeep hasn't picked up a wicket yet. But he bowled well at the top of the piece along with Pramoj Madhusan. It's also another bowler that Sadira Samara will be looking for to finish the full quarter. Another dot ball, so this is turning out to be a very good over. 180 for 7. Well, that is the last 10 overs, the final power play of the game. And Dunit Velalagi comes in from the Rekilla Kaskara end. And Gamini, as we speak, we've got 2 overs left for Pramod Madhusan. And if I'm not wrong, it must be about 3 overs for Nuwan Pradeep. So they share 5. So the rest of the 5 overs should be bowled by the spinners. And Tikshila De Silva does this to the spinners. And I predicted right, I knew he's going to hit him out. That's even bigger. Bigger than the previous one. That landed at least 10 rows back. Again picked up sweetly by Tikshila De Silva. We mentioned already that how sweetly he can strike the frigate ball. But the whole thing of that one. Tremendous power. And I'll make things worse, Gamini. All 3 spinners are left-arm spinners. And Tikshila will love the left-arm spinner against him. So that's going to be the tricky part for Jaffna right from this point, that 5 overs. And if Tikshila has to make a difference, I think that is the 5 overs he's going to be targeting. Santosh Gunatilaka has bowled only 5 overs, so that's another option. Now 7 overs, I should say. That's another option. Nimanda Madhusan has bowled 2 overs, so he's got another 2 medium paces up until under his sleeve. Yeah, unless Dunit Velalagi
makes a breakthrough. I can't really see him bowling any further. Wow, that's pretty close. Loud shout. Did he get an inside edge on that one? He says leg side. Yep, certainly pitched outside the leg stump. But again, this time he goes big, huge, humongous. Tixila De Silva is producing a cracker out here. Yeah, that's a lack of experience from Dunuthu Lalage. He's looking to bowl quicker, and he's giving the length Tixila is after. Certainly easy pickings. For a guy who's got a swing like that, you cannot afford to give him length balls. He's at least a foot and a half short of where he wants to be. He needs to land it near the crease, there and thereabouts, where he can't get under it. He's a powerhouse, Tixila De Silva. He can hit the long ball. The slip goes out. Extra cover in. The fielders coming into the ring, point in, mid wicket in. Certainly want to stop that single. 2 more deliveries to go in this over. No run, near my. Because what Tixila has done in this over so far, Sachin De Colombo can afford to play down few dot balls. Kandy needs 66 or 55. So the difference between runs and balls, it's 11 at the moment. But this is good work. This is brilliant work from Sachin De Colombo, crossing across. So that's the end of the over. 40 done, 9 more to go. 194 for 7. We've seen some terrific batting performances in this competition. Dhananjay De Silva right at the top. Nuwanithu Fernando, 2 centuries for him. Incidentally, all those Centurions are pretty much up there in that list. Niroshan Dickwella, who got a big score, 135 in that last game. Both Dickwella and Dhananjay De Silva joined the national bubble. Also, the Fernando didn't have a good day with the bat. So was Sadira Samavikram, who was part of this grand final. Punit Tharanga, 19 wickets. Asita Fernando certainly climbed up few places after his 5 wickets today. Lahiru Samarakon was a surprise package. Lahiru Madhusankakila Dhananjay completes the list. Taranga, a class apart from the rest. He's been brilliant throughout this tournament, and his growth coming over the past couple of years, the way he has grown is admirable. It'll be interesting what Sadira Samavikram will decide after Nuwan Pradeep's over. He needs to make some really hard decisions on whom he will give the ball to from the other end. Like you said, Pradeep is into his 8th over, so he'll be one bowler that will complete his 10 overs. Pramod has 3 overs left. Well bowled, well adjusted. Well. Nearly. Yet so far. Almost curtains for Kandy there. And against one of the best fielders in the Jaffna side, Namita Silva. You're talking about those bowling options, Chamigan. So 5 overs from Nuwan Pradeep and possibly Pramod Madhushan. That's down the leg side. That's too straight. It'll be called a wide.
And also previous ball, you saw that Tixila De Silva is after strike. So the fielders who are inside the ring needs to anticipate what the batsmen are trying to do here. We often talk about batsmen being cricket smart, bowlers reading the game. There's a big part to play for the fielders as well, to read the situation. Sachin Kolombage is trying to get off strike. That's very bold. That's very well directed. Nasty. Nasty One from over the shoulder. Juan Pradeep. One over the shoulder. I'm sure Sachin had his heart in his mouth right after seeing that delivery. Oops. That whisk past his ears. But that wild swing, doesn't matter how it comes, as far as it keeps coming at this stage of the game, Gamini. Well, fortune favours the brave. Sachin Kolombage. Getting a thick edge and much needed boundary, more importantly. That will release the pressure on Tixila De Silva. But having all that experience, Juan Pradeep, I was surprised that he didn't follow up that short delivery with a Yorker. He's bowled 3 short deliveries on the trot. This could be that Yorker. Well, the indication is that mid-wicket has gone to the fence as well, so there are 3 on the leg side patrolling the boundary. As it is. The field change was just the decoy. But it doesn't matter. Sachin Kolombage gets away with it, and most importantly, they've got a boundary for the over already. Yeah, since it's not a big, huge run rate that they're after, certainly a boundary in every over will keep it ticking. 2 balls left, last ball in this over. So 199 for 7. What will Sachin do? Go for a big one? Certainly he's not looking to get a single because Tixila De Silva hasn't had strike for the last 4-5 deliveries. Well. It's exactly the opposite of what we were anticipating it to happen is what's happening. Sachin Kolombage crosses over for a single. 41 gone, 200 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, Niman, the Super Singer comes in. Tricky part. The tricky part we were talking about, Gamini. The last single moved Kandy's total 200. They need further 58 runs from here on in. They've got exactly 8 overs to do that. I like the energy. I like the energy from the skipper of Jaffna. He's keeping them going. He's been attacking right throughout. Yes, there were a few lapses, but as an all, I've liked his job as a skipper today. Well mixed up. Sachin Kolombage was ball watching. Had the fielder grabbed that clean, Tixila would have been in trouble. It's not easy conditions this, but at this level,
you'd expect fielder at cover point to field it cleanly, but as far as the Kandians are concerned, Tikshila De Silva comes back onto the strike. There are some very familiar faces. Jaffna selectors, Pramodya Vikramasinghe is there. Samatha Dudangwala, Chinta Gedriman, Sharathilaka Ratna. Change of speed from Nimantha Subasinghe. So far it has been good for Jaffna. Just the 2 runs off the first 3 deliveries. So this has been a very useful partnership. 38 of 27 deliveries. And they've got 3 wickets intact to get to that 259 runs. So a lot of changes in the field. Third man comes inside the ring. Long off in place. This is the delivery, Shamigan. Oh. Well, a single then. Bowler got a hand to that one. But luckily for Tikshila De Silva, that evaded the stumps. Was he out of his crease? I think the ball was quite a little touch too slower to get that, even if it had hit the stumps. Have a look at that. Oh no! That would have been a goner! Tikshila De Silva again ball watching. He's got 2 deliveries in this over. This is the over that he should have been targeting. And that's it. That's the end of it. End of Tikshila De Silva. End of probably the chances that Kandy had. Certainly the most vital wicket in this innings. Tikshila De Silva, that's very well bowled. Again, a slower ball from Niminda. And well caught by Dilum at cover point. Some delighted faces for Jaffna. That is certainly the telling blow that they were after. Tikshila De Silva tried hard to keep his side in this run chase. 37 of 19 balls, that's a terrific hand. 194 strike rate, but Kandy losing their 8th wicket, 203. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Well, the new man in Nipun Ransika. Not the non with the bat. So it's trouble for Kandy. He's played 12 games, listed games, just the 22 years of age. Decent strike rate. Well, that tells the story. It's gonna be the swing. End of a very good over. And this is the last wicket. Well caught by Dilum. End of a game-changing over, we should say. That could be the deciding over. So that's about it. 42 overs gone, 203 for 8. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිழக்கு மாகாணம். So
Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට දේශීය 3යි කඩළු 8යි කැන්ඩි කණ්ඩායම පන්දුවර 42ක් නිමාවේදී සාර්ථක පන්දයවන ප්‍රමෝද කැඳවා තිබෙන නැවත වතාවක් පන්දුව විසඳා ප්‍රමෝද මදුෂාන් පන්දුවර 8යි ලකුණු 47යි කඩළු 4කට හිමිකම් කියනවා. බලමු අස්තකරනන්දු ගිය මගම ඔහුටත් යන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. මේ දක්වා තරගයේ පැවති ආකාරය දිහා බැලුවහම ඔහුට කඩළු 5 හිමි විය යුතුයි කියලා. මම බලාපොරොත්තු වුණ අඩුම තරමේ ලකුණු 240ක පිළිතුරක් එය සාර්ථක වෙන බව පෙනෙන්නේ. තික්ෂල හිටියා නම් පන්දුවක් තමත්ම මැනවින් මොකද මෙවැනි විටක පිටිකරුවන්ගේ ඉදිරි පාදයට පාදයේ හුල්ලෙන්ති පන්දුවක් පතිත වුණොත් ඔවුන් පහරට සූදානම්ෙන් නමුත් මේ වතාවේදී එතනට ඉඩ කඩ ලබා නොදී ගුඩ්ලෙන්ති පන්දුව පතිත ජස්ට් ෂෝට් පන්දුවක් ඉතම හොඳයි. විශේෂයෙන් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා යාරතිය ඇතුලේ නිසා කොමරත් කෙටි පන්දු තමයි බලාපොරොත්තු විය හැකි. අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් වේගෙන් එන කෙටි පන්දු වලට පහර එල්ල කිරීම උන්ට තරම ලෙහෙසි කාරණාවක් නොවේ. සචිදු කොළඹගේ පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ නැවත දින් වේගය අඩාල කළා. ගෙවතාවේදී තික්ෂිලව දවා ගැනීම සඳහා නිවන්ද ක්‍රියාත්මක කළේ ඉතාමත්ම හොඳ වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. මෙවැනි විටක තමයි මේ උපායන් variations විවිධ වර්ගීකරණයන් භාවිතා කළ යුත්තේ පන්තිවන්නේ කිසි. අඟට නොදැනෙන වෙනස්කම් විශේෂයෙන් වේගය වෙනස් වීම. අඟට නොදැනෙන කියන්නේ හීන් සූත්‍ර වැඩ. හීන් සැරේ. හැම සැරේටම වඩා හරිම ප්‍රබලයි හීන් සැරේ. විඩෝන් ක්‍රීඩකයව ලෝන් ඕන් දක්වා කැඳවාගෙන ගියා. කෙටි පන්දුවක් වේගය අඩාල කළ ලකුණක් කෙසේ වෙතත්. ප්‍රමෝද් කඩළු 4ක් දවාගත්තා අද. ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දයව ඔහු ලහිරු උදාරව පිටින් ඉවත් කළේ ඒ කඩළු මුවා කිරීමේ වර්ධනයට 1 ලකුණක් පමණක් ලබා සිටියේදී ඉනතුරුව ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ඒත් කඩළු මුවා කිරීමේ වර්ධනයටමයි ඔහු හසු කරගත්තේ. උඩ පන්දුව ලබා දුන්නා කවින් බණ්ඩාර සහ ඔහු දවාගත් අවසන් කඩුල්ල පුලින තරංගගේ. කවින් බණ්ඩාර නම් ඔහු දවාගත්තම යුතුයි. මොකද ඔහු ඉදිරි අවස්ථා 3ක් මගේ හැරී ගිය පහසු අවස්ථා 3ක්. එවැනි ආරම්භයක් තිබුණේ නෙමක් මේ. කෙටි පන්දුර පසුපස පහදෙන් අර කල්යල් මැනීමක් තිබුණේ නෑ. එන අතකට පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. මෙවැනි විටක මේ පිටිකරුවන් මේ ප්‍රහාරය සඳහා යොමු වීම අරුමයක් නොවේ. මේ තමයි ඔවුන්ට කළ හැකි උපරිමය. ඕන්‍ය කරන්න උත්සාහ කරනවා. කඩුලට එක කෙලින් පන්දු යවන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. මදක් කෙටි පන්දුවක් හැටියට තමයි පතිතය තනතිරුවේ. ඔහු දන්නවා මේ පිටිකරුවන්ට ඉදිරි පෙළට යොමු කළොත් කෙසේ හෝ ඔවුන් පහරක් එල්ල කරනවා පහසුයි. නමුත් වේගයෙන් පන්දු යවන විට මදක් කෙටි පන්දුවක් හැටියට සහ එවැනිම තැන වේගය අඩාල කරමින් පන්දුවක් යවුවොත් ප්‍රතිඵලය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඥානාන්විතව ස්ථානයේ හැටියට මොහොතේ හැටියට ඔහු පන්දු යවන ආකාරය දකින්න හොඳ පන්දුවක්. right arm round the tanten පන්දු යවන්නේ. එවර පිටිකරුවාගේ පෙර පාදේ. සාර්ථක නෑ. පන්දුවරේ අවසන් 43යි ලකුණු 206යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
ලකුණු 258ක් හඹා යන ඉනිමක තරමක ලොකු එක්කිනිමක් හෝ අවශ්‍යයි ඒවට ගොනුවන. නමුත් කැන්ඩි කණ්ඩායමේ තිබුණු ප්‍රධානතම සාධකය සමිඳුගේ ලකුණු 46, සහන් ආරච්චිගේ ලකුණු 33, ඉක්ෂිලගේ ලකුණු 37 හැරෙන්න ප්‍රධාන ඉනිම් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් වේගය අඩල් කර අපීතිකරුවා සහ මුලින්ම පරාජයට පත් කරමින් පන්දු ඇරියා. පස්වන කඩුල්ලේ ලකුණු 73ක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා වුණා සහ ආරච්චිගේ සහ කමින්දු මෙන්ඩිස් අතර. මෙන්ඩි මන්ද වරත් වේගය අඩාල කරමින් තම මැනවින් පන්දු යවනවා. ඕන පන්දු යවන්නන් භාවිතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සදීර පන්දු යවන්නන් හොඳින් පරිහරණය කළා. නම් දරුව පන්දු යවන්නන් නොවන පන්දු යවන්නන් පවා සමහර මැද අවස්ථාවලදී ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහු දැන සිටියා මේ අවසන් භාගයට තමන්ගේ පළපුරුදු පන්දු යවන්නන්ගේ සහාය තමන්ට අවශ්‍ය වේවි. මේ තනතිරුවේ වේග පන්දු යවන්නන්ට යමක් කළ හැකි වටපිටාවක් තනතිරුවට වඩා මේ තිබෙන පරිසර තත්ත්වයත් එක්ක මේ සියල්ල ඔහු හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න සමත්කම් දක්වනවා. මේ කැන්ඩි කණ්ඩායම ක්‍රමක්‍රමයෙන් බිඳ වැටෙන ගරා වැටෙන බලාපොරොත්තුත් එක්ක දිනු කෙට්ටි ආරච්චිත් එක්ක මලින්ද වර්ණපුර ඉදිරියෙන් ශම්ෂීර් ජලීල් කළමනාකරු ඒවරත් අඩාල කළ වේගයට ඩ්‍රයිව් පහරින් නිකලකුණයි. කෙසේ වෙතත් තරගයේ අතර මැදදී නැවත වතාවක් යම් ජීවයක් විවිධින්නට පටන් ගත් අතික්ෂල ලබාගත් 6 පහරවල් 3ක් සමග තරගයේ දෙපසට දෝලණය වන කණ්ඩායම් දෙකටම දොරගුළු විවෘත වුණා. නමුත් ඔහුව දවාගත් තැන සිට සැහැණ විශ්වාසයක් දැන් ජෆ්නා ක්‍රීඩකයන්ට මතුවී තිබෙනවා. ක්‍රීඩාවේ අරුමය පළමුවෙන්ම අවසන් මහ තරගයේ සඳහා පහසුවෙන්ම සුදුසුකම් ලබාගත් කැන්ඩි කණ්ඩායම. ඔවුන් මූලික වටයේ තනිකරම ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යයට නතු කරගෙන සිටියා. තාමත්ම මැනවින් ඔහු වේගය පාලනය කරනවා. උපායශීලී පන්දු යැවීමක්. දැන් මොවුන් 4-6 පහරවල් හරහා ජයග්‍රහ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න දරන සූදානම තරම් සාර්ථක වෙන බවක් පෙනියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ වේගය අඩාල කිරීම ඔවුන්ට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තරම් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. ඒ වරත් අඩාල කළ වේගය එවැනි විටකර තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මය වෙනුවට ඒ ඛණ්ඩනය කොට මත අතර වී අනතුරුව පහර එල්ල කරන්න සිදුවනවා. ඒ නිසා විශාල පහරවල් කර යන්නට තියෙන ඉඩකඩ ඇහිරෙන සුළුයි. 208යි සචිදු කොළඹගේ සමගින් නිපුන් රම්ශික මේ වෙල්ලාලගේ ඔහු තමයි ඉනිම නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයා 258ක් දක්වා යන ගමන සැදූ පිටිකරුවා ජෆ්නා කණ්ඩායමේ. සචිදු කොළඹගේ ලකුණු 12ක් වුණා. එවර වේගෙන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න තර්ඩ් මෑන් කලාපයට නුවන් ප්‍රදීප් පෙතන රැකගත්තා. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ මොහොතේ හැටියට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට එක ලකුණකින් පමණයි සෑහීමට පත්වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 209යි කඩලු 8කට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. තවත් පන්දුවර 6ක් ඉතිරි. සැබවින් සමන් තවත් පන්දුවර 5ක් ඉතිරි. ඉනිමකට පන්දුවර 49ක තරගයක් හැටියට වර්ෂාවෙන් බාධා වූ නිසා මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උඩ ලකුණු 20ක් සම්පූර්ණ කරගත හැකි වෙයි. සචින් දුක් කොළඹගේ ලබාගත් කඩලු දෙකට එය වටිනාකමක් ලබා දෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු වන්නාට රැක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. වේගයෙන් 4 සීම. ප්‍රමෝද් පෙර පන්දුවාරයේ මදක් කෙටි පන්දු ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ මේ පන්දුවාරය ආරම්භ කළේ ෆුල් ලෙන්ති පන්දු පතිත කරමින්. ඔබට විශාල කඩේමක් අවසන් මහ තරගයක කඩලු 5ක් දවා ගැනීමේ සන්තෘෂ්ටි උදෙසා. ඒ වගේම තමයි ඒ අභියෝගය ඔබට කඩලු 5 සම්පූර්ණ කරගත හැකිද? ඔබට හොඳටම වුමනාව තිබෙනවා මේ කඩලු 5 දවා ගන්න. ඔබේ ක්‍රිකට් දිවියේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් තීරම් කමිටුවේ මූලිකයා තරගයේ නරඹනවා. ප්‍රමුඛ වික්‍රමසිංහ අනුශූරයන්ට
ලක්ෂ 10ක් ශූරතාවය දිනාගන්න කණ්ඩායමට ලක්ෂ 20ක් මුදලින් තෑගි ලැබෙනවා. පහසු කාලයක් නොවේ ඔවුන් මේ තරගමාලාව වෙනුවෙන් ගත කළේ විශේෂයෙන්ම සැහැණ ඔවුන්ට දුර තරණය කරන්නත් තිබුණා. දඹුල්ල පිටියට නැවත වතාවක් පල්ලේ කැලේට ඒත් එකම ජෛව බුබුලක රැකවරණය ලැබමින් ජීවත් වීම. සියල්ල මැද තමයි ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ දක්ෂතා පළ කරමින් අවසන් මහ තරගයේ දිවාරාත්‍රී තරගයක් ලෙස පල්ලේ කැලේ පිටියේ. වේගය අඩාල හිමින් එන්නට ඉඩදී සීර්මාරුවට පන්දු තල්ලු කරා විඩිකපේ. නිපුන් රන්සිකටත් පිටස හසුරුවන්න පිළිවන්. අදුම තරමේ ළඟ වුණු 10ක් 15ක් වාර්තා කරගත්තොත් ඔහුගේ හිතට හොඳයි. මම හිතනවා. සම්පූර්ණ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීමත් මෙහිදී වැදගත්. දිනේෂ් නියමිත පන්දුවර සියල්ල උපයෝගී කර ගැනීමට පිටිකරුවන්ට සහ පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබීම. ඔබට හැකි ඉක්මනින් නිවසේ බලා පිටත් වීමේ කිසිම උවමනාවක් නැහැ වගේ. කවදාකවත් තිබෙන්නේ. පන්දුව වේගයෙන් පන්දු පහර කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපය වෙත. මම බලාපොරොත්තු වුණා කියලා අදුම තරමේ ලකුණු 240 පිළිතුරින් ටික්ෂල් හිටියා නම් ඒ ප්‍රශ්නයට බැරෑරුම් තැනකට ගමන් කරන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ඊට පෙර කමිනු මෙන්ඩිස් බලාපොරොත්තු වුණා ඊට වඩා දිගු ඉනුමක් ක්‍රීඩා කරයි කියලා. කෙසේතත් අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල කණ්ඩායමට ලබා දුන්නේ වෙල්ලාලගේ. අවසන් තරගයේ වීරයා සාමාන්‍ය කාට හිමි වෙයිද කියන එක සෑහෙන අවධානයට යොමු වෙලා තියෙනවා. ලකුණු 76ක් 74ක් එක් කඩුල්ලක්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ දැනට නිර්දේශිත නාම අතර ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඔහු. බොහෝ විට හේතු පාට එල්ලිය වෙන්නේ ඔහුට. ඇත්තෙන්ම තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභය එපමණක් නොවේ ඌ පීඩනය දරාගෙන තම කණ්ඩායමට මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙත ළඟා වීමට හොඳ අත්තිවාරමක් කියුවා. ඔව් පැහැදිලි. එවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වයේ තිබුණේ නැත්තම් තව ලකුණු 20ක් 25ක් මෙහායින් නිමා වුණා නම් නිෂාන් මදුෂ්කගේ ලකුණු 36 නිමන්ද සුබසිංහගේ 35 රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුගේ 41 පන්දුවක් ලෝනෝන් කලපේ අස්ත ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුවේම කඩුළු 5ක් ඊට අමතරව කඩුළු 4ක් ප්‍රමෝද් මදුෂාන්ගේ මේ තමයි තරගයේ කැපී පෙනෙන කාරණා. පහසු උඩපන්දු දෙකක් අතහැරලා දක්ෂ උඩපන්දු දෙකක් රැකගත්තා සන්තෝෂ් කොළමගේ සන්තෝෂ් ගුණතිලක සමායන. මගේ හිතේ නම් කොහොමද කොළඹගේ මතක් වෙමින් තියෙන මොහොත. වෙන කිවල් නෑ. ඔබ තියෙන ගේත් නැති වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. 45 වන පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා වඩාත් හොඳින් මේ මොහොත හසුරුවා ගන්නවා වෙල්ලාලගේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු දෙකක් කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවන්ට 45ක් පන්දු අර අවසන් 218ක් ලකුණු පූර්වය. තව පන්දුවර 4ක් ඉතිරි. ලකුණු 41ක් ලබාගත යුතුයි. 10.25යි ඉල්ලන තල වේගය. නඩත්තු කරන්නේ 4.84ක වේගය. නිවන්ද මන්දිර සඳහා කොළඹගේ 20 අරබ කියවකාර කඩලු දෙකක් අවසන් තරගයේදී පිටිකරණයේදී ලකුණු 20ක්. මම මගේ අදහස උනේ ඔහුට ලකුණු 20ක් රැස් කරන්න පුළුවන්
නිපුන් රන්සිකට ලකුණු 20ක් රැස් කරන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු වුණා කමින්දු මෙන්ඩිස් සහ එක්ෂිල ද සිල්වා අතර සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව. විශේෂයෙන් සහන් ආරච්චිගේ දැවියාම සෑහෙන බලපෑවා. හොඳ සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය වූ තැන ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන්නෝන් කලබේ. පිටිකරුවන් උත්සාහ කරනවා තවම පහරවල් කරා යන්න. හැබැයි ඔවුන්ට ඒ සඳහා ඉඩ කඩක් පහසුවෙන් ලබා නොදී උපායශීලී පන්දුවීමක මේ වන විට නිරත වෙමින් සිටිනවා ජැෆ්නා මදවේග පන්දුවන්න. ගුවන් ප්‍රදීප්ටද කඩුළු නෑ. දමිත සිල්වාට පන්දු යැවීමට කැඳවීමකුත් නෑ. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පතිත වනවා සමග මෙල්ල කරන පාර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ලෝන් ඔෆ් කලාපේ රැක ගන්නවා. බිඳ වැටෙන්නේ නවවන කඩුල්ල. දෙවන කඩුල්ල හිමි කර ගන්නවා නිෂාන් මේ නිමන්ද සුබසිංහ. උඩ පන්දුව රැකගත්තේ කවුද? මේ සන්තෝෂ් කුමිතලකද? තුන්වන උඩ පන්දුව ඔහු. ඉනිම ආරම්භයේදී නොතිබුණු සන්තෝෂයක් සන්තුෂ්ට හිතේ ඉතිරි කරගන්නට පුළුවන්. වේගය අඩාල කළා ඉවර හොඳ පන්දුවක්. නමුත් හොඳ පහරක් පිටිකරුවාගේ තරමේ හැටියට, ඒ කියන්නේ අවසන් පෙළ පිටිකරුවෙකු හැටියට මද කෙටි පමාවකින් සචිදු කොළඹගේ ඉනිම නිමයි. ලකුණු 20යි. අවසන් පිටිකරු ආසිත ප්‍රනාන්දු පිටිකරු පන්දියවන්නෙකු හැටියට තම කණ්ඩායමට උපරිමය ලබා දුන්නා. ලකුණු 9ක් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම. අරත් කඩුල්ල විවෘත කරවෙන්න නිපුන් රන්සිකගේ පහර. දැන් ඉතින් වෙන කුමක් කරලා එන්න අතකට පහර දෙනවා මිස. අවසන් කඩුල්ල හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. දිනෙත් තබාගෙන ඉතියා බොහෝ වෙලා උඩුගෝනේ පන්දුව තියනවා කියලා කියන්නේ පන්දුව රකින්නන්ට බොහෝ දේ හිතන මොහොතක්. විශේෂයෙන් ඉනිම ආරම්භයේදී උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහි ගිය පන්දුව රකින්නකොට තවත් පන්දුවක් සෑහෙන වෙලාවක් උඩුගෝනේ තිබෙන විට ඔබ දන්නවා මොනතරම් දේවල් හිතනවද කියලා. වේගය අඩාල කළා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කෙල්ලින්ම කඩුල්ල හොයා ගන්නවත් සමගම නිවන්ද සමත්කම් දක්වනවා. තමන්ගේ තුන්වන කඩුල්ලට හිමිකම් කියන්න. ඒ සමගින් සංවිධානය කරනු ඩයලොග් SLC මේ සුපරි ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ ශූරතාවය කැන්ඩි කණ්ඩායම තමන් සතු කරගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සහ මුලින්ම ආතරමං වුණා. ඔබත් අතරමං වුණා. කැන්ඩි පරාදයි. යාපනය දින්නේ. සමාවෙන්. ඒ 9 මාර්ගයේ දිගේ යන්න වෙනවා. දැන් වඩා වැදගත් වන්නේ අසිත ප්‍රනාන්දු අවසන් ප්‍රතිකරුවාට එක පන්දුවකින් දවා ගත්තා. නුවන් ප්‍රදීප් අසිත ප්‍රනාන්දු එක පන්දුවකින් අවසන් ප්‍රතිකරුවා හැටියට දැවී ගියා. කොහොම නමුත් හොඳ ජයග්‍රහණයක්, ලකුණු 37ක සුපිරි ජයග්‍රහණයක් යාපනයේ කණ්ඩායමට. තිලින කන්දම්බි තවත් ශූරතා කුසලාන ජයග්‍රහණය, තුන්වෙනි ශූරතා කුසලාන ජයග්‍රහණය යාපනය වෙනුවෙන්. ඔව්, ජැෆ්නා නාමයත් එක්ක තද බැඳීමක් තිලින කණ්ඩායම. අපේ උණුසුම් සුබපැතුම් ජයග්‍රහණය කළ කණ්ඩායමට වගේම අනුශූරතාවයේ හිමි කර ගන්නා කැන්ඩි කණ්ඩායමට. සමස්තයක් ඇටියට තව කණ්ඩායම් 3ක් තරඟ වැදුණා. ගාල්ල කණ්ඩායම, කොළඹ කණ්ඩායම සහ දඹුල්ල කණ්ඩායම. හොඳ දස්කම් කීපයක් ඒ කණ්ඩායමලත් රැඳි වී තිබුණා. විශිෂ්ට තරඟමාලාවක්. නවකීන් සෑහෙන දෙනෙකුට හොඳින් ඉඩකඩ අතපය දිගහැර ක්‍රීඩා කරන්න ඉඩකඩ ලැබුණු අවස්ථාවක් සහ ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් ලෝකයට විධාරණය කිරීම සඳහා තිබුණු ඉඩකඩක්. ඔබ බලන්න මේ තරගයේදීත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, නිමන්ද මදුශංක මේ ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. බොහොම සතුටටපත් වෙච්ච නෙවින් ඔයා යාපනයේ කණ්ඩායමේ කල්පනාකරු.
එතකම සචිදු කොළඹගේ තික්ෂිලද සිල්වා පුරණ තරංගවණන් තරම කලින් හඳුනාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් තවදුරටත් ඔහු දීප්තිය වැඩි කළා තමන්ගේ ක්‍රිකට් අනාගතය පිළිබඳව. ඒ නිසා අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් යහපත් අරු ලකුණු කිහිපයකම සුබ මංසලකුණු එක්කාසුගල තරඟමාලාවක් ලෙස මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. තරඟමාලාව ආරම්භයේ සිටම මූලික වටයේදී ගව් ගණනක් ඉදිරියෙන් සිටි කණ්ඩායම කැන්ඩි කණ්ඩායම. ජෆ්නා කණ්ඩායමට අරුබුදයක් තිබුණා. කොළඹද ජෆ්නද කැන්ඩි සමගින් අවසන් තරගයේ මුණ ගැසෙන්නේ. ඒ අවසන් නිමේෂයේදී එය තමන් සතු කරගත්ත ජෆ්නා ක්‍රීඩකීන් හොඳ නැවත පිබිදීමක් ඔවුන්ගේ. කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳින් දස්කම් දක්වලා තිබුණා. මෙහි මුදලින් තෑගි ලබා දීමත් ඉතාමත් වැදගත්. තරඟාවලිය හොඳම පන්දු සහ ප්‍රතිකරුවන්ට මුදලින් රුපියල් 1,50,000කින්. එතකම අවසන් මහ තරගයේ වීරයා සහ තරඟාවලියේ වීරයා යන සම්මානත් මෙහිදී ප්‍රදානය කරන්නට නියමිතයි. ඔව් හිතා ගන්නකෝ සමස්ත තරඟාවලියේ හොඳම ක්‍රීඩකයාට ලක්ෂ 3ක් මුදලින් තෑගි. අවසන් මහ තරගයේ වීරයාට රුපියල් 50,000ක මුදලක්. සදිර සමරකරණටත් හොඳ අවස්ථාවක් නායකත්වය දරලා කණ්ඩායම හොඳින් මෙහෙवला ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට හැකියාව ලැබීම. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ඔහුගේ නායකත්වය පිළිබඳව සටහන් කළ යුතුයි. ඔහු තාම මැනවින් තමන්ගේ පන්ද්‍යවන්නන්න භාවිතා කළා. පන්ද්‍යවන්න නොවන ක්‍රීඩකයින් පවා පන්ද්‍යවන්නන් බවට පරිවර්තනය කළා. හොඳ නායකත්වය මං සලකුණු ඔහුගෙන් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. අර ධනාත්මක දේවල් රසක් මේ තරඟාවලිය හරහා ඉදිරියට පැමිණීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට, ඩයලොග් ආයතනයට සහ paparay.com ආයතනයට විශාල සතුටට කරුණක් වන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔව් පිට ශතක දෙකක් වාර්තා කළ නුවණදු ප්‍රනාන්දු. එතකම නිරෝෂන් දික්කල, ලහිරු උදාර ශතකලාභයෙන් දරංජය සිල්වා මේ තරඟාවලියේ දස්කම් වඩාත් ඔපමන් වීම නිසා ලහිරු තිරිමාන්න නැවතත් කරලියේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. තවත් බොහෝ දේශීය තරඟ බිමේ තමන්ගේ හැකියාවන් පෙන්눔 කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයන් ජාතික මට්ටමට තමන්ගේ දක්ෂතා කලෙලි දැක්වූ තරඟමාලාවක් ලෙස මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. තරඟ සාරාංශය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉනිමේ සාරාංශය අතිරේක ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. පන්දු 45කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 221යි. හොඳම ඉනිම කණ්ඩායමේ නායකයා කමිදු මෙන්ඩිස්ගෙන් ලකුණු 46ක්. තික්ෂිල ද සිල්වා 37යි. සහනාරච්චගේ 33යි. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳ හැටි ඉටු කළා. බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලකුණු පූර්ව දිහා බැලුවාම සන්තිෂ් ගුණතිලක ලබාගත් උඩපන්දු 3 කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට දායක වුණා කියලා කියන්න පිළිවන්. පන්දුවේදී ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ ප්‍රමෝද් මදුශංක. ප්‍රමෝද් මදුශාන් ඔහු ලකුණු 59ට කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව ඉනිමේ අවසාන භාගයේ නිමන්ද තමන් සතු කරගත්ත අවසන් කඩලු දෙකම ලකුණු සුබසිංහ ලකුණු 35යි ලකුණු 17කට කඩලු 3යි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දීලා තිනවා. ඒත් එකම වෙල්ලාලගේ දවාගත්තේ එක කඩුල්ලක් පමණයි. ඒ කඩුල්ල අතිශයින් වැදගත් වුණා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මේ ඉනිමේ සාරාංශය අරුදාරගේ දේවයා මොහොත දැන සිටියා වැදුණු සැනින් කුමක්ද මෙහි ප්‍රතිඵලය කියා. ලසිත් ක්‍රූස්බල්ලේ 4 පහරවල් 4ක් සමගින් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත් කළා. ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම වැඩි කරන්න උත්සාහ ගත්තා. මේ කවින් බණ්ඩාර ඔව් අවස්ථා 3කදී දව ගන්න තිබූ උඩපන්දු 3ක් ගිලිහි ගියා. මේ එයින් එකක් දහසේ ලබාගත්තේ ලසිත් ක්‍රූස්බල්ලේ ලකුණු 16ම 4 පහරවල් වලින් වර්ණවත් කොට තිබුණේ. කලබල වුණා වැඩිද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය. කඩුළු මුවාකේරුවේ වරදට හසු. ප්‍රමෝද්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඖෂධ ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ කෙටි ඉනිම ඉතාමත් සාර්ථකව දියත් කරමින් සිටියේ. මේ 3 වන වතාවට කවින් බණ්ඩාර දෙවියාමෙන් බේරීම. ඖෂධ ප්‍රනාන්දු ඒ 4 පහරත් එනතුරු ඔහු උඩපන්දුව ලබා දුන්නා. පහසු උඩපන්දුවක් ලබා කවින් බණ්ඩාර. කවින් බණ්ඩාරගේ වමත් ප්‍රතිකරුවාගේ දෙවියාම චමෝත්මයේ පන්දුව කඩුල දවාගත්තේ ඔහුගේ නමටම ලියවී තිබුණා. කෙසේ හෝ ඒ ඉරණම
මේ ඔෂන්ද නමුත් ඔහුත් පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන උත්සාහ කළ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලගේ ඉන්නම ඉරණමමයි ඔහුට හිමි වුණේ. සන්තෝෂ් ගුණතිලකේ කඩුල්ල දවාගත්තේ තාමත් වැදගත් කඩුල්ලක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. වමත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා නායක කමිදු මෙන්ඩිස් සහ සාන් ආරච්චිගේ පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් හොඳින් නොවුන් ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළා කියලා කියන්න පිළිවන්. ඔව් ක්‍රමක්‍රමෙන් තමන්ගේ පාලනය වෙත ඉනිම කැඳවාගෙන සමත්කම් දක්වා ස්ථාවර සම්බන්ධතාවක් අවශ්‍ය වී තිබුණු ඉනිමට පස්වන කඩුල්ල සඳහා හොඳින් සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කළ මුල්ලදිරිදී උන් තරමක පීඩනයකින් සිටියත් පසුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් පීඩනය මුදාහරිනට දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. පිටිය පුරා පහරවල් දෙන අනතුරු දකින්නට තිබුණා. නමුත් මේ අඩ පන්දයවන්නක් කැඳවීමත් සමගම ඒ දවා ගැනීම තරගයේ වෙනස් කළ සිදුවීම බවට පත් වුණා. සමින්දගේ කැඳවීම සානාරච්චිගේ ඉවත් කිරීම බවට පරිවර්තනය වීමත් එක්ක බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වුණා කමිදු මෙන්ඩිස් සානාරච්චිගේට පසුව හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. නමුත් මේ දක්ෂ උඩපන්දු රැකීම සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. එතනින් තරගයේ ගිලිහි ගියා ඔවුන් වෙතින් නැවත වතාවක් තික්ෂිල ක්‍රියාත්මක වන තුරුම සැහැණ දුරට ඔවුන්ට ගරා වැටීමට සිදු වුණා. තික්ෂිල තමයි අනතුරු නැවත වතාවක් තරගයේ ජීවය කැඳවාගෙන ප්‍රතිකරුවා. වෙල්ලාලගේට එරෙහිව ඔහුගේ පන්දු ඉදිරියේ 6 පහරවල් 3ක් පුලින තරංග දෙවියාමෙන් පස්සේ තික්ෂිල පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු වුණේ. යෝධ 6 පහරවල් ඔහු පිටිය වර්ණවත් කළා 6 පහරවල් 3ක් සමගින්. සචින් කොළමගේ මේ ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. කෙසේත් වේගය අඩාල කළ පන්දුවත් එක්ක තික්ෂිලගේ ඉනිමනිමාව ඒ ජෆ්නා ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ මොහොත බවට පරිවර්තනය වුණා. එතෙන් සිට අවසන් පෙළ පිතිකරුවන් උත්සාහ කළ නිපුන් රන්සික සචින් කොළමගේ වැනි පිතිකරුවන් නමුත් ජයග්‍රහණය සඳහා ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ. තුන්වන උඩපන්දුව සන්තුෂ්ට පැමිණි විගස මාසිත ප්‍රනාන්දු පිටියෙන් ඉවත් කරන සමත්කම් දැක්වුවේ නිමන්ද මදුශංක. ලකුණු 37ක ජයග්‍රහණය ජෆ්නා ක්‍රීඩකීන්ට. ඒ අනුව SLC ඩයලොග් මේ 2022 තරගමාලාවේ ශූරතාවය ලකුණු 37කින් ජෆ්නා ක්‍රීඩකීන් තමන් සතු කරගත්තා කැන්ඩි කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්. කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ මහනුවර කණ්ඩායම මුලින් යාපනයට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 74 වටා රවින්දු ප්‍රනාන්දු පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට නිශාන් මදුෂ්ක ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට දස්කම් දැක්වුවා. අසිත ප්‍රනාන්දු දක්ෂ පන්දු යැවීම සචින් කොළඹේ හොඳින් මැදපෙළ පිතිකරුවන්ට පන්දු යවුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවූ කඩුල්ල සහන් දවාගත්තේ සහන් ආරච්චිගේ. ඉන් අනතුරු පිළිතුරු ඉදීම කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභයවට පත් වුණේ. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 46යි, තික්ෂිල ලකුණු 37ක්, ප්‍රවේගකාරී ලකුණු 37ක් ඔහුගේ ඉනිමට පන්දු 19ක් පමණයි වැය කළේ. 4 පාර දෙකක් සහ 6 පාර 3ක් අන්තර්ගත වී තිබුණා. පන්දු යැවීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ලකුණු 59ට කඩලු 4යි. ඊට අමතරව නිමන්ද මදුශංක ලකුණු 17කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කළ විචිත්‍රවත් තරඟමාලාවක නියමාව තමයි ඩයලොග් සමගින් නත්තල් බැඳගෙන thepaparade.com ඔබට සජීවීකරණ අධ්‍යක්ෂකමක් ලෙස බෙදා හදාගත්තේ. එහෙමනම් කවුද මෙවර තරඟමාලාවේ සම්මානවලට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයනි? ජයසංකිත ප්‍රධානීට සියලු කටයුතු සූදානම් කරන මොහොතේදී සූදානම ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට යන්නට ඉන් අනතුරුව මුණ ගැසෙමු ජයසංකිත ප්‍රධානී සමගින්. වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig
deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Kandy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන. Welcome to the post-match presentation of this Dialog SLC National Super League 2022 50 overs tournament. And first and foremost, let me congratulate Jaffna for winning the inaugural tournament by 37 runs. And let me also say a very big thank you and appreciate the efforts of Sri Lanka Cricket for organizing this tournament. Let's not also forget our sponsors, Dialog Asiata PLC. A big thank you to the ground staff at SSC Pisara Oval, Dambulla and Pallekale for all the facilities, and also a thank you to the medical staff for all the support behind the scene. Right, ladies and gentlemen, we got a very distinguished presentation party, and we got Mr. Samantha Dodangwela, Executive Committee Member, Sri Lanka Cricket and Chairman Tournament Committee. He's in the center for your information. And we also got Mr. Chintaka Idrimana at the Extreme NSL Tournament Director and Head of National Cricket Operations, Sri Lanka Cricket, and Mr. Kumaresh Balakrishnan, District Manager, Norelia Regional Operations, Dialog Asiata PLC. Right, ladies and gentlemen, it's time now to give away the awards, and let's start off with the best bowler of NSL 2022. For his 19 wickets, he will receive 150,000 and a trophy, and it will be presented by Mr. Chintaka Edrimana, Head of National Cricket Operations SLC, and the winner is Pulina Taranga.
Kulina Taranga of Kandy. He's the winner. And time, ladies and gentlemen, for the best batsman of the NSL 2022. The best batsman of the NSL 2022, 365 runs in 7 innings, 200s at an average of 52.14. He will also receive a cash award of 150,000 and a trophy. And it will be presented by Mr. Chintaka Edrimana, head of National Cricket Operations Sri Lanka Cricket. And the best batsman, ladies and gentlemen, is Nuanindu Fernando of Colombo. Time for the player of the tournament, NSL 2022. 461 runs in 8 matches with 200s and 3 half centuries, 11 wickets with the ball. He will receive 300,000 and a trophy. It will be presented by Mr. Samantha Dodangwele, Executive Committee member, Sri Lanka Cricket, and Chairman Tournament Committee, Sri Lanka Cricket. The award goes to Dhananjaya De Silva. And can we have someone coming over and collecting the award? Time now, ladies and gentlemen, to turn our attention to the final. It's the Player of the Final award, a cash award of 50,000. It will be presented by Mr. Kumaresh Balakrishnan, District Manager, Nuwara Regional Operations, Dialog Asiata PLC. And for his outstanding batting, it is Dunith Wellalage. Quick word with you, Dunith. ඉස්සලා මොකද හිතන්නේ අද දවසේ ඔබේ ඉනිම ගැන විශේෂයෙන්ම 19 පාල ලෝක කුසලානික ක්‍රීඩා කරලා මෙහි ඇවිල්ලා මෙවැනි තරඟාවලික ක්‍රීඩා කිරීම ගැන? ඇත්තටම මම මුලින්ම සතුටු වෙන්නේ ඒ වගේ මට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ වගේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ත් එක්ක මට සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන ඒ වගේම මගේ කෝචින් ස්ටාෆ් ඒ වගේම ටීම් එකේ ඉන්න සියලුම දෙනා මට ගොඩක් උදව් කරා මේ ඇවිල්ලා ගහපු මැචස් උනේම ඒකින්ද මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. පිතිකරණය ගැන කතා කරන්න ඔබ අද නම්බර 4 පිතිකරුව හැටියට ආවේ යම් පීඩනයක් තිබුණා ඔබට. මොකක්ද ඔබේ සැලැස්ම? ඇත්තටම මම ප්ලෑන් කරන්න හැම වෙලාවෙම මගේ නෝමල් ගේම්ස් එල්ලම් ගන්න ඒ වගේ මම පොසිටිව් බෙට් කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒකින්ද මම හිතනවා මම වැඩි වෙලා බෙට් කරපින්ද මට හොඳ ස්කෝර් එකකට යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අපේ ටීම් එකත් හොඳ තැනකට ආවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. Dunith අපි ඔබට සුපතන. Thank you. Right, ladies and gentlemen, the player of the final time. Let's move on to the runner-up of the NSL 2022. The award, cash award, will be presented by Mr. Samantha Dodangwele, Executive Committee member and Chairman of the Tournament Committee, Sri Lanka Cricket. A cash award of 1 million rupees. And let me call on the captain of Kandy, Kamidu Mendis. කමිදු අපි ඔබත් එක්ක සුළු වෙලාවක් කතා කරමු. කාසියේ වාසිය ලැබුණේ ඔබටයි. මොකද හිතන්නේ ඒ තීරණය ගැන සහ අවසාන ප්‍රතිඵලය ගැන? ඇත්තටම කාසියේ වාසිය මම හිතන්නේ අපි කන්ඩිෂන් එක ගැන බලලා තමයි අපි බෝල් කරන මුලින් පන්දු යවන්න අපි ඩිසයිඩ් කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ තීරණය වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි බෝලින් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපේ එක්ස්ට්‍රාස් මම හිතන්නේ 24ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතනින් මම හිතන්නේ අපි ලකුණු ටිකක් අඩු කරගන්න තිබ්බා. ඒත් එක්කම බවුන්ඩරිස් ටිකක් අඩු කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් මම හිතන්නේ ටෝටල් එකෙන් ලකුණු 20ක් විතර අඩු කරගන්න තිබ්බා අපි බෝලින් පැත්තෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හේතුවක් වුණා කියලා. කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් ඔබේ කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් වැඩි ඇත්තටම යාපනයේ කණ්ඩායමට වඩා. ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් කොතරම් විදියට ඔබ ඩිසපොයින්ටඩ්? ඇත්තරම ටීම් විදියට ගත්තොත් අපේ ටීමේ ප්ලේයර්ස්ලා ටූර්නමන්ට් එකේ එක දිගට හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ඉන්නේ. ඉතින්
ෆයිනල්ස් වල මිස්ටේක්ස් ටිකක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ ප්ලේයර්ස්ලා රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මිස්ටේක්ස් එනවා. අද මැච් එකේ අපි තමයි වැඩිපුර මිස්ටේක්ස් කරේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා ක්‍රිකට් වල මිස්ටේක්ස් කරන ටීම් එක වැඩිපුර කරන ටීම් එක තමයි දවසේ අන්තිමට මැච් එක පරාද වෙන්නේ සහ දිනන්නේ මිස්ටේක්ස් අඩුවෙන්ම කරන ටීම් එක. ඉතින් මං හිතන්නේ ජැෆ්නා ටීම් එක අනිවාර්යෙන්ම මිස්ටේක්ස් අඩුවෙන් කරා ටීමේ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් අරන් පර්ෆෝම් කරා. ඉතින් මං හිතන්නේ එයාලා අපිට වඩා අද හොඳට කරපු නිසා අද මැච් එක දිනුවා. අවසාන වශයෙන් තරංගාවලිය ගැන ඔබේ අදහසක් විමසුවොත්? ඇත්තරම තරංගාවලිය ගත්තොත් හොඳ තරංගාවලියක්. මොකද SLC එකට අනිවාර්යෙන් තෑන්ක් කරන්න ඕන මේ වගේ තරංගාවලියක් සංවිධානය කරපු එකට. මොකද ප්ලේයර්ස්ලාගේ පර්ෆෝමන්ස් උඩට එන්න ගොඩක් මේක පිටුවහලක් වුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ තරංගාවලියක්. මං හිතන්නේ ඉදිරියේදීත් මේ වගේ තරංගාවලිය වලින් අලුත් ප්ලේයර්ස් සහ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාට පර්ෆෝම් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් ප්ලේයර්ස්ලාට. කමිතු බොහොම ස්තුතියි. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. Right, ladies and gentlemen, that's the runner-up of Kandy, the captain Kamidu Mendis. And time now for the champions to come forward and receive their cash award of 2 million rupees and the trophy. It will be presented by Mr. Samantha Durangwela, the executive committee member and chairman of Tournament Committee, Sri Lanka Cricket. And let me invite the captain, Sadira Samaravikrama, to receive his cheque and the trophy. I invite Mr. Dodambela to give away the trophy as well. The winner's trophy, ladies and gentlemen. Team Jaffna are the winners. Sadira, congratulations. Well done. මොකද හිතන්නේ මේ ජයග්‍රහණය ගැන? ඇතරම ගොඩක් සතුටුයි මේ ජයග්‍රහණය ගැන. මොකද අපේ කණ්ඩායම මුලින්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මේ තැනට එන්න මම මේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ධනංජලි සිල්ලා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා සහ ලහිරු තීරමාන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මුළු කණ්ඩායමෙම එකමුතුකමින්ද තමයි මේ දේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කණ්ඩායම තරුණ කණ්ඩායමක්, විශේෂයෙන්ම නුවර කණ්ඩායමත් එක්ක බලද්දී අත්දැකීම් අඩුයි. ඒ පැත්තෙන් බලද්දී කොහොමද ඔබ දකින්නේ අද තරගයේ ජයග්‍රහණයේ විශිෂ්ටත්වය ගැන නැත්නම් රහස ගැන? ඇත්තටම අපි ප්ලෑන් කරා ගොඩක් මේ මැච් එකට එද්දි. මොකද අපි මේගොල්ලෝ කැන්ටි කණ්ඩායමත් එක්ක තරඟ දෙකම පරාජයට පත් වෙලා හිටියේ. ඉතින් අපි කතා කරේ අපිට නැති වෙන දෙයක් නැහැ. අපි තියෙන උපරිම දේ තරඟයට ගිහිල්ලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපි හැමෝම දායකත්වය දුන්නා ගොඩක් තැන්වලදී තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මේක විශේෂ ජයග්‍රහණයක් අපිට. ඔබටත් විශේෂයි. මොකද ඔබ ලකුණු අතරෙත් ඉන්නවා. ඔබ ජයග්‍රාහී නායකයා. තරඟාවලිය ගැන කතා කරොත් මොකක්ද ඔබේ අදහස? ඇත්තටම හොඳ තරඟාවලියක් මේක. මම මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ස්තුති කරන්න කැමතියි. මොකද මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙන එක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට සහ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන එක ගැන. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ටැලන්ට් එක ලෝකයට පෙන්වන්න ඉතින් ලොකු අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ තරඟාවලිය දිගින් දිගටම අපිට සෙල්ලම් කරන්න ඕගනයිස් කරයි කියලා. ඉතින් මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රිකට් ආයතනයට. Congratulations ඔයාටත් ඔයාගේ ටීම් එකටත්. All the best. photograph එකක් තියෙනවා යන්න. Thank you. Right, ladies and gentlemen, that concludes our presentation. ඩයලොග් නැෂනල් සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ පළමු ශූරතාවයට හිමිකම් කියන්නේ ජැෆ්නා කණ්ඩායම අද සදීර සමරවික්‍රමගේ නායකත්වයේ සහිතව තිලන කණ්ඩායමගේ පුහුණුකාරීත්වයෙන් යුතුව මේ කුසලාදයන් ලබාගෙන ඒ ජය සතුට සමරන ආකාරය පිළිබඳවයි අපි මේ දකින්නේ. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට අපේ උණුසුම් සුභාශිංසන. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතය පැහැබර බවට ඒ තරම් අඳුරු නොවන බවට වන සුබ මං සලකුණු තුරගෙන ක්‍රියාත්මක වුණු තරගමාලාවක් ප්‍රධාන කණ්ඩායම් පහක් සමග එකට මුණ ගැසී ක්‍රියාත්මක වුණු මේ තරගමාලාවේ මෙන්න සමස්ත ශූරයින්. කණ්ඩායමේ ලාබාලයට අද වැඩි ඉඩක් ලබා දී තිබෙනවා. ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් එක ශූරතාවයක් තිනු සන්තෘෂ්ටිය විදින මොහොතේදී අවසන් මහ තරගයේ වීරයා බවටත් ඔහුට පත්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ දුනිත් වෙලාලගේ.
ජයග්‍රහණයක සතුට. වෙහෙසකර තරඟාවලි නිමාවක්. නමුත් වෙහෙස නිවන්න වන්නේ තවත් තරඟාවලියකට ආත තබමින් මුල පුරමින් සිව් දින තරඟමාලාව ආරම්භ කරනවා. තවත් නොබෝ දිනකින්. කැපවීමෙන් කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් උදා කරගත් ජයග්‍රහණයක සන්තෘෂ්ටිය පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ සිට අපි දිවරාත්‍රී තරගයක් හැටියට ඔබත් සමග සියල්ල කිසිවක් මග නොහැර ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. තරගයේ සාරාංශය 258යි ප්‍රථමයෙන් ජැෆ්නා අනතුරුව 221යි කැන්ඩි ක්‍රීඩකයන්. ලකුණු 37ක ජයග්‍රහණය. ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් තරගමාලාවේ ශූරතාවයට හිමිකම් කළ ජැෆ්නා ක්‍රීඩකයන්. වෙහෙසකර තරගාවලි නිමාවකින් අනතුරුව වෙහෙස නිවන්නට වන්නේ තවත් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩාශීලී අත්දැකීමකින්. ඒ සිව්දින තරගමාලාව එළවෙන 24 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. ඒ අවසන් මහතරගයේ අලුත් අවුරුදු උදාවට දින 4ක් මෙපිටින් අප්‍රේල් 10 වනදා නිමාව දකින්නේ දාකුණුලක ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේදී. එහෙමනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනි, නිරන්තර ගැවසෙන ක්‍රීඩාවත් සමග හමුවන සොඳුරු චමත්කාර දසුන් ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගෙන සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා thepapare.com සාර්ථක මාධ්‍ය මෙහෙයුමකින් අනතුරු සමගන්නට මේ සූදානම සමගන්නා මොහොතේදී ඔබ හැමට ප්‍රාර්ථනය ජයග්‍රාහී දිනක් සමගින් ජයග්‍රාහී හෙටක්. Catch me howling at the moon.